Oh, dear. Good morning, everyone. Those who are joining is online and physically. So, once again, good morning to you. And my name is Vimala. Good morning. Good morning, sir. Okay, right. Well, my name is Vimala. So, I think I have to introduce myself, right? I was the Commissioner General of Labor long back ago, and the Director General Niles as well long back ago. And finally, last year, 25th of September 2024, serving more than 2.5 years as the Secretary to the Ministry of Labor and Foreign Employment, right? And then retired prematurely. Well, today my task is to educate you or share with you some the subject matters of Wages Boards Ordinance number 27 of 1941 and Women, Young Persons and Children Act. You know, first of all, let me just give you some background. There are after 1923, starting point of the Labor Department. I mean, appointment of Indian immigrant, the commissioner, like labor controller, rather, right? That is the starting point of the Labor Department. Since there, the legislature, who is the legislature? Parliament, right? Has enacted more than 50 labor legislations, of which 16 are being implemented in day-to-day activity. Other, redundant, sometimes those are not being used. Only 16 labor legislations are being used, are implemented, rather. Out of these 16, one is the ETF Act, Employees Trust Fund Act, which is implemented by the Ministry of Finance. It doesn't come under the Ministry of Labor. Previously, it was under the Ministry of Labor, but no more. And the Workman Compensation Ordinance is implemented, imposed by a separate office, Workman Compensation Office, which is coming under the Ministry of Labor. So the rest 14 legislations are being implemented by the Labor Department. The Commissioner General of Labor has been vested with all powers to implement those 14 legislations. Do you know that what are those 14 legislations? How many labor legislations have you been taught right now so far? Compensation, Shop and Obese Act. You know, the Industrial Dispute Act, Termination of Employment of Workmen Act, right? EPF Act, ETF Act, Gratuity Act, Women and Persons and Children, Factories Ordinance, 2005 Budgetary Relief Allowance of Workers Act, 2016 Budgetary Relief Allowance of Workers Act, and again 2016 Minimum Wage Act, and Workman Compensation, right?
Factories Ordinance and Maternity Benefits Ordinance. Those are the 14 legislations being implemented by the Labour Department. Now, you just look at the Wages Board Ordinance number 27 of 1941, before Sopanopis Employees Act. Before Sopanopis Employees Act. You know, you need to understand the socio-economic environment of that period, 1940s. At that period, there were only, certain kind of factories, industrial, industries, certain type of industries, not that much big, but plantation, tea and rubber manufacturing, other type of, plantation, coconut and related industries were there. Not more shops and office. So that is why, in order to protect the right of the working people in industries or industrial undertakings, this Wages Board's ordinance was enacted. At that time, you can imagine now, we are talking about, around more than 80 years right ago. At that period, socio-economic environment was so, very narrow, and certain industries were there related to tea, rubber, and coconut. Some other small industries like engineering, something. So, in order to cover, because there was no legislation to fix terms and conditions of employment of the workers working in that industry. So that is why in the first time in the history, to protect the working people, terms and conditions of employment, to fix terms and conditions of employment, this legislation was enacted. This is the history. So there are, as far as the Wages Board's ordinance is concerned, there are two parts, right? Part 1 and part 2. Part 1 is general. Generally, every worker working in industries covered by the, factories ordinance, and so part 1 is general, applied for everyone, those who are working in industrial undertakings. Part 2 is specifically wages boards established under the Wages Boards Ordinance. General, when we talk about general, even though there is no specific wages board to cover certain types of workers, the general conditions will be applied. For example, let me tell you, there is no wages board to cover palm oil industry. Palm oil industry is quite significant in this country right now. But there is no specific wages board to determine terms and conditions of those workers. Tea and rubber cannot be applied. Type of different, because the system and the process, everything different. Again, let me tell you this one as well. Why wages board is established? How wages board is established? Because, if a certain industry is representing significant percentage of employment in the country, and that employment is significant, in terms of employment is significant, then wages board is established for that particular industry, particular trade rather, to determine
terms and conditions of workers working in that industry. Terms and conditions differ from wages boards to wages boards. It is tripartite. What do you mean tripartite? Just before going to these details, material, the subject matter, just I'm discussing, the background. What do you mean by tripartite? Who are the tripartite? Employers. Employee means union, trade union, or any kind of employee organization, and the employer organization, and the government. So, how this tripartite concept has come into picture or has emerged? It is from the ILO, International Labour Organization. International Labour Organization was established in 1990s, 1990, 1990, sorry, 1919, 1990. It is tripartite. Whole structure is tripartite. That is how this tripartite structure has come into, because we are a member, since 1948, we are a member of the ILO. We have ratified, there are 190 ILO conventions, 2006 recommendations. Sri Lanka has, there are 10 co-conventions now. Previously it was 8 co-conventions, now it's 10 conventions, co-conventions, all together 190. Sri Lanka has ratified 43 ILO conventions, including 8 co-conventions and 1 protocol as well. Just for your information, ILO conventions, country, it's for the ratification. Country can adopt, ratify ILO convention. Recommendations, not for ratification, those guidelines. Recommendations are guidelines, right? So, you also maybe later you may have a lecture on ILO conventions and how those conventions has influenced Sri Lankan labor law. Right? I don't know who will be delivering, but I'm also delivering that one. For companies like buying companies. So anyway, right. So this is the background. Wages Boards Ordinance. This is the first ordinance. Okay. First, what do you mean by? What is the difference between ordinance and act? Before independence, ordinance. Whatever the legislation enacted before independence, the ordinance. After independence, those the legislation enacted after independence, act. Right. So once again, I'm repeating, this is the first ordinance enacted in order to fix terms and conditions of employment. For terms and conditions of employment for those workers, those who are working in industrial undertaking, trade, not shop and office. All workers except those who are working in shops and office are covered by the wages board. Now look at a factory. Factory has office. Factory has, factory, blue collar workers. Blue collar workers, the machine operators, helpers, whatnot, right? All are covered by the wages board. The white collar, those who are, working computer and they are covered by the shop and office act, right? Around 30% of total employment in the formal sector are covered by the wages board. The majority shop and office, because
the service sector is prominent now in the country. Employment as well. The second is the industrial sector. The workers, around 30% are covered by this policy. However, only 44 wages boards has been established. Therefore, other workers like preschool teachers, no wages yet. But the general conditions will be applied to them. General conditions. I told you part 1 and part 2. Part 2 applied for them. Whether there is a wages board or not, if the workers are working in industrial undertakings, part 1 is applied. Part 2 only for workers covered by the established wages board. Okay, got it? Give me just 2 minutes. I need to bring some water. Otherwise, sorry. Mage sir, mage kamare. Baane kali mage nood. Mage. Tata lega puri dile. Ayulo matters. Bala jaate mein. Right. Let to specifically for established workers covered by established wages boards. There are 44 wages boards established. So workers covered by a certain particular industry, particular wages board. Because I told you, wages, the terms and conditions are varying or differ from wages board to wages board. The tripartite. They discuss and they agree. Certain wages boards, representing different workers, different wage organization. I mean, representing that industry, right? That trade. So they will decide certain other conditions, but minimum conditions cannot be violated. The general. So there are in order to set terms and conditions of employment, there are two main in ordinance. There are two main legislations. One is the Wages Code. Second one is Open Office Employees Act. Right? So those who are not covered by this Open Office Employees Act are covered by the wages. But if, say for example, I told you the palm oil industry, there are a significant number of workers are working in that industry, in that trade. But no wages board established for that. Therefore, general condition, only general condition will be applied for those workers. For example, tea and rubber growing and manufacturing, there is a specific wages board. There is a specific wages board, right, established. So they are enjoying around 27, 14 annual leave, right, 7 casual leave. When it comes to general, there is no annual leave. No annual leave. Only, casual and day off. That's it. That is the difference. Okay, well, you will learn, right?
So, is it visible? Yes. And the second, okay, and this structure of the ordinance. Part one, provisions relating to all trade, any trade, right? Remember trade. When you say trade, uh, sometimes, even for workers like, seems to be, soap and office, but some wages code has been established. Those are mistake done by the, time labor authorities. But forget about in general, workers working in industrial undertaking, trades, right? Manufacturing, construction. Those workers are covered by the wages code. And if there is no specific wages board has been established, then the general condition will apply. Right. Part 1, provisions relating to old trade, section 2 to 5. And part 2, provisions relating to particular trade, section 6 to 51. You don't need to remember the section. What you need to understand is because you are not going to be a lawyer, right? You are a managers, the HR people. What do you know? What do you want to know is the general, terms and conditions, the general situation. Good morning. Good morning. මට කහට කහට එකක් දුන්නාම ඇති. මට සීන් දින ඇති වෙන්නේ. Well, so part three, general conditions. General conditions means, who is the Commissioner General, right? And how the authority, the power has been vested, all these general, right? What we have to, and the regulation, right? 1971, there is a regulation, right? That's like, awesome. ඉටි කාටරි එන්න කියන්න දරුව මේක මොකක් හරි වෙලා මේ ස්ක්‍රීන් එක යන්නේ. So, how many working people in this country? What is the total employment? Okay, before that, I told you, you don't need to remember the exact sections, right?
the exact wording, just to understand. Because you all maybe the working people in different industries representing maybe HR. So when people are being treated, you need to know. Okay, doan that. Yeah. Carry on it. Okay. So what you need to do is okay. If there are factories, people in the factory, but remember that you can't by looking at this, getting this what you call this percentage. Because there are 44 wages codes, like different terms and conditions. I cannot teach you, this wages codes conditions are these conditions, and this wages code, have these conditions. I can't tell you. You have to go to the Labor Department website and look at, there are, wages code decisions in the Department of Labor, right? Wages code decisions are there. So you have to look at what are the wages code decisions. Okay, understand? So when you are treating people, so you have to look at. Sometimes so. So uh, uh, so then you have to look at what are the conditions, terms and conditions. Okay, I'm giving you the general, idea background. Well, right, general part 3, you don't need to look at it. Okay. Okay. Preamble. What do you mean by preamble? Any legislation, there is a preamble. What does it represent? Yeah, you're correct. But little bit specific. It is the objective of that. Always preamble is representing the objectives of the ordinance act. The people are saying preamble, preamble, preamble. What does it mean? Preamble is representing the objective of the act. Or the ordinance, right? A legislation. This is an ordinance for the regulation, Niyamanekiri, for the regulation of the wages and other, right, emolument in overtime and terms and conditions of persons, terms, leave, other entitlement, condition. What do you mean by condition? Terms and conditions. When we say conditions, occupation, safety and health, other protective, environment, those are conditions. Terms, very specific. Leave, overtime, how to pay overtime, leave, right? Annual leave, casual leave, maternity, all terms, right? Conditions of person employed in trades. Employed in trade.
for the establishment and there are two parts, right? Remember, this is an ordinance for the regulation of the wages and other emoluments and terms and conditions of persons employed in trade. For the apart from that, for the establishment and constitution of wages boards for specific trades, right? Wages boards, and for other purposes connected with or incidental, right, to the matter of us. Means අනුසාංගික කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඒවා තීරණය කිරීම. This is the object. I mean, it explains what is it. So, what do you, I mean, you are supposed to remember in general. You don't need to use these words. Right? But this is an ordinance for what? Regulation of what? Wages and other emolument and terms and conditions, right? Of workers employed in trade, and to establish and the establishment and constitution of wages. That is it. This is what you need to remember for the examining, not for day-to-day life. Then you have to look at this particular trade wages board decision. And I asked you a question. What is the total employment in this? May I just, just a round of, because I can't ask those who are, online. So here, very few people. Just could you please, explain? I mean, just your name and where are you working? Please. You. Yeah. I mean, sorry? Union? Union. Good. Right. Come back. So my question again, what is the total employment in this country? In general, roughly. $8 million. 8 million. Of which, okay, of which 1.5 million in the government. Oh. In the government, right? Please, mute your microphones. Those who are joining online, mute your mic. If you have any questions, microphone mute කරගන්න online ඉන්න අය නැත්නම් ජාතක කතා එනවා අපිට වෙන්නේ. So if you have any question or clarification, please switch on your mic and raise the question. So of which roughly 1.5 in the the government. Around 3 million in the formal private sector. These 3 million. Kami, hey, udah gini dagang. Udah gini dagang ya.
Excuse me, gentlemen. Out Tadi the switch. bot cửa. Switch off your microphone, please. Cannot please. Lên nè. Mute your microphone. Lên hụt cái đi đáกันnè. Indagante. Lên put chucha. Microphone, please. Hả? Hả? Hả gì? Lên put chucha. Lên nè. Well, right. So another 3 million. Already microphone on. So another 3 million. Well, right. Another 3 million in the formal private sector. Those workers' terms and working rights are, terms and conditions of those workers, 3 million, are covered by the Wages Sports Ordinance and so pen of his employees. Right. Then 8 minus 4.5, 3 million in the formal private sector, 1.5 in the government sector. The rest is 3.1. Who are they? They are in the informal sector. Right. Informal sector workers. Those informal sector workers are not covered by any one of these legislations. Right. Informal sector workers. On account workers, we call them on account workers and contributory family members. Altogether, around 3 to 3.5 million. Those workers are not covered by, sometimes, formal private sector around 3.3, something like 3.3 million, but all workers are not covered. Law is there, but the implementation gap is existing. Implementation gap. Remember that only 2.6 million are active members in the Employee Provident Fund. 2.6 million. The rest, they are not, because in the implementation gap, but the majority in the informal sector. So those informal sector workers are not covered by Wages Sports Ordinance or any of the labor legislation. Only one sector, informal sector, is covered by. Have you learned about Industrial Dispute Act? Not yet. Under the Industrial Dispute Act, the domestic worker can lodge a complaint if something happens. If wages has not been paid, as industrial dispute, taken it as an industrial dispute, we can proceed. That is the only sector which is covered by any of the legislation. That's it. Okay, well, now remember once again, this is an ordinance for what? For the regulation of wages and terms and conditions of employment, and to establish a constitution of wages boards, right, for the workers working in place. Right, well, please sit. Let me just go to the next one. So again, preamble, the objective of the ordinance.
This is an ordinance for the regulation connected with the, but amendments. How many amendments? There are many, plenty amendments. If you go to the Labor Department website, you can download the wages codes, amended one. Amended one. Okay? Right. Right. Next. Go to the first one. Once again, this one. Wages. This is an wages. This is an ordinance for the regulation of the wages and other emoluments and terms and conditions of persons employed in trade. Then what do you mean by trade? What is trade? This is trade. Trade includes any industry, business undertaking, occupation. Tisera, mute your microphone. Trade includes what? Any industry. Right. You are representing banking industry. You are representing construction. That is an industry, right? Any industry, business or undertaking, occupation, machine operators. There is particular wages code for machine operator, occupation, right? So, profession or calling carried out, performed or exercised by an employer or worker, and any branch of or any function or process. What does it mean? You know, there are even within some industries, there are what do you call the articles, small like the food processing, right, and beverages, something like that. So all these are included. That is what it says, functions of process in any trade, but does not include any industry, business or undertaking which is carried out on mainly for the purpose of giving an industrial training to juvenile offenders, again, බාලාපරාධ අය පුහුණු කරන්න ට්‍රේන් කරන්න එන ට්‍රේන් එකක් අයිති වෙන්නේ giving an industrial training or openers or to persons who are right distribute the debt of life. මෙන්න මේ කණ්ඩායම පුහුණු කරන industries, businesses, whatever undertakings are not considered as trade. Is it clear to you? Right. So once again, trade includes just not feeling well. Very couple of days back, I came from Australia with some coke. So well, you can read it later. We have sorry. Right. Interpretation. Wages, section 64. Wages includes any remuneration due in respect of overtime work or any holiday. Wages කියන එකට මූලික වැඩපොට අමතරව අනිකුත් දේවල්, ඒ කියන්නේ day off වැඩ කරපුවා හරි overtime වැඩ කරපුවා ඒවා yes. Any office any holiday work ඔය ඔක්කොම
wages I. Now, wage basic wage it can be separate. Basic wage, overtime, all has to be, as the employers, you are supposed to keep all documents. Even the basic salary and the 2005 Brava, if applicable, and 2016 Brava, Budget Relief Allowance of Workers Act under 2,500, previously 1,000, and the overtime, right? Then the holiday payment, everything has to be separately. Sometimes people, some of these things, add together, and so in one line. Right? Sometimes they say for example, allowances, right? They use allowances. What kind of allowance? When you say allowances, it attracts EPF, ETF, and then people are, lot of HR people are doing this mistake. Sometimes they pay, attendance allowance, production allowance, or incentives. But they put all together, and in your pay sheet, it's explained like allowances. Then the labor authority, get it in a wrong way. They think that this is fixed. It attracts, they can calculate EPF and ETF everything. Okay, you understand? So therefore, we have to be very careful. I mean, I'm not asking you to, undermine the rights of the working people. Right? We have to protect the working rights of the working people. But sometimes HR people use different words. I will tell you very classic example that I have. Right? Being the Commissioner General of Labor in 2017 May, 9th of May, I assumed duties as the Commissioner General of Labor. Being here as the Senior Assistant Secretary, looking after the ILO matters and foreign matters, then I got promoted to the Commissioner General of Labor. Uh, the Sri Lankan Airlines, they have flight attendants union, flight attendants. Like they have collective agreement with the Sri Lankan Airlines. They use one word called wages, basic wages. This then meal allowance, meal allowance $25 for one meal, and 75 altogether. If opsu, right? Sorry, onsu, yanamana. 25, one day, there was $75. But they are taking breakfast, lunch, and dinner from the flight. So, have you already learned what you call this EPF Act? Not yet. This is the first one. No, so panopis. Okay. When we say meal allowance, and when you go to the look at the definition of earnings stipulated in the EPF Act, under the definition of earnings, because EPF has to be paid for earnings. So under the definition of EPF Act, earning definition, one item is meal allowance. If meal allowance, EPF has to be EPF has to be paid. Okay, the different definitions. Then
They were arguing and lodge a complaint. You know, one of our assistant commissioner, somewhere, right? The assistant commissioner has ordered the company to pay EPF and ETA for meal allowance. Starting from not today. The rough calculation was rough calculation was 70 million American dollars. 70 million American dollars. Imagine, then they reapproach and appeal to me. Then I saw, because this collapse, right? 70 million American dollars. Not for 1 day, for couple of, even for retired people. We have to pay. So then I reverse it. I reverse the order. And I said, no, this is a bata. Even though wording is like, meal allowance, it is a bata. When we are sending a driver for a couple of 1 or 2 years, sorry, two days, we give them bata. Bata means meal, bata. So this is a bata. So therefore I cancel it. They went to ILO, lodge a complaint with the ILO against me. Who cares? We answered. But that is why what I'm sharing with you is, when you are using certain words as HR people, I don't know whether you all are HR or not, but you have to be very careful. You need to, if you don't know, you have to get advice, not directly from lawyers. Labor authorities, right? You can get advice. Otherwise, we'll be in trouble. Okay? Well, right. Where is it? Yes. Question. How? So the organizations pay travel allowance. Yeah. Fuel allowance. Yeah. But most of the time, I don't think they pay. For any allowances, like incentives, are not attracting EPF. But the wordings you use is very important. Transport allowance, very. If it is fixed, transport allowance does not attract EPF. You have to say transport allowance. Transport. Okay. You have to say attendance incentives, production incentives, like that. When you, if you say like fixed transport allowance, then you will be trouble. When something fixed allowance, you don't need to say fixed, say transport allowance. When you use the word fixed, it attracts EPF. No, I think the word fixed is not used, but if you look at the previous month, the allowance is the Like same. in general, transport allowance does not attract EPF. Transport allowance, right? Because you will be given a car, or sometimes the fuel allowance. Transport allowance, right? With the fuel, right? Changing of the fuel price may change. Transport allowance, right? With the changing of the fuel price, right? May vary, right? From the distance, if you change your place, right, where you staying, and then the transport allowance may vary. That is the argument. But anyway, you cannot ask EPF and ETF for transport allowance. But any other fix, because I have seen some people say fixed allowance, basic salary plus fixed allowance. We don't know what is it. Then it attracts EPF bank. Okay? Because I like to just this is you can read this and I will explain to you. But apart from that, you need to understand the general background,
problems, the difficulties that you may face. Okay, well, right. Wages now under the wages code, right? Under the wages code. So here wages. Sopanopy salaries or wages. But when it comes to EPF, ETF, and gratuity, what is the wording we use? Earnings. Earnings. Not wages or salaries. Earnings. Earning has been very precisely defined. Okay. Here we use wages and salaries, but when it comes to what do you call it? Social security fund, then term is earnings. Earning has been defined very precisely under the EPF Act, the same as EPF and the gratuity. Okay. So, well, wages includes any remuneration due in respect of overtime work, or it doesn't mean that only for overtime work, right? Everything, wages, basic salary, overtime, holiday payment, all these. Overtime, how it has been defined? Overtime means time in excess of work, right? Excess of work of the number of hours constituting a normal working day. Normal working day, 8 hours, excluding what? Sorry? Rest hours. Rest hours. Excluding rest hours. So, excluding rest or meal intervals, or a normal working week, 48 or 48 hours. Sorry? Per week. How many hours under Sopanopy? 45. 45. Now, let me tell you, this is the general, the definition. 48. But in some trades, wages sports, right? In some wages sports, they have decided only 45 hours. And it is up to them, the industry people, to determine the terms and conditions. This is the general, right? 48 hours. But if there are specific wages boards, under those wages board, 45 hours per week, not 48. It is up to them, but can be reduced, but cannot be increased. This is the limit, really. So you can, the industry people can determine and discuss and determine and come to a conclusion or consensus to reduce. No harm. Right. 8 working hours. Now, how many? Under this Open Office Employees Act. Like, tell me. For female. For female. How many hours? Overtime. Females are allowed to work only certain. No. Here in industrial undertakings, female can undertake, overtime. But under the Sopanopy, 8? No idea. Overtime? Limited to what amount? A female in general, a female can undertake overtime only on half working day up to 8 hours, 3 hours. Half working day, 5 hours now normally. So up to 8 hours, 3 hours.
you can work. Right? 3 into 4, sorry, yeah, 3 into 4 maximum, 12. There are restrictions. There are females have been restricted to undertake overtime. What is going on pipe correct? This is, there are different type of conventions, right? ILO regulation or rules come by way of convention. Conventions, the idea is brought into the governing body and it passed by the governing body, and 2 years discuss, we call it double discussion, right? Because I have attended 21 times to Geneva, international conference representing the country, 11 international conferences and other conferences as well. So then discuss, we call it double discussion, and at the committee stage, it is approved and it brings to the General Assembly and it has to be passed by the majority. That is how the condition comes. It differs, right? Because ILO has many conventions with regard to night work, overtime work. They are guidelines. We are not bound by the ILO convention, right? Unless we have ratified. If we have not ratified, we are not bound by the convention. So we have to ratify. But in Sri Lanka, we decided these labor laws are obsolete and time consuming, sometimes cannot be understood, right? Fragmented and differentiated and discriminated. So therefore, we want to bring a new legislation for one employment law. We mainly, the ministry during my tenure period, it went to up to the legal draft. We changed these things, overtime restrictions are flexible. We brought in, those ideas into the new legislation. But I don't know, the new government also has, I heard it, this is, has said this is a good one, but we have to, because, otherwise people think that, the previous government one has been implemented, some ego is there, no? So I think they may bring it, it takes time. It is good because some overtime restrictions, because some people, now under the 5-day work week, that 5-day work week, right? Some of you maybe, in your companies maybe implement, I don't know, right? 5-day work. Under the 5-day work week, Saturdays, no, not 5-day work week means half a day, right? Saturday 5 hours, right? Split over the 5 days, and then you have to work 9 hours. 9 hours, except rest or meal intervals. You have to work 9 hours per day. And then Saturday, you are not supposed to work under the 5-day work week. මම කමිසරි ජෙනරල් කාලේ පත්තරේ දාලා තිබුණා අටුනායක මොකක් හරි සම්බන්ධයෙන්. කොමසාරි ජෙනරල් අපිට කියන්නේ සෙනසුරාරිදා ගණිකා වෘත්තියේ දෙන්න කියලා පත්තරේ ආටිකල් ගන්න. Because they won't work. We should not bring the restrictions. What we have to, be flexible. If you want to work, there should be a space for you to work. We should not, restrict it. Sometimes the cultural barrier, comes into, as barriers, culture. Some parents are not allowing their daughters to work at night. But the time, now the situation is different. Look at the IT related KPO, BPO industry.
very, large number of graduates, young graduates are working. Those who can speak, the Australian accent, European accent, American accent. So my daughter just passed out from the university, like Columbia University. She went to work. Stanley Vijay Sundara Mahavadedi, Nungegood, Luku, IT, really. So 7:30 to 4:30. Exactly 7:30. They are not covered by any wage support, not by the Sopranopeers Employees Act. But they follow 9-hour rule, starting from 7:30. So 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 3:30, 4:30. 3:30 to 4:30, 9. So they are not covered by any of these legislation. So therefore, we need to, formalize it. Oh, not to restrict. Actually, they, in law, they cannot employ female at night because they are working in office. They are covered by the open office employees. As per the, general condition, females are not allowed to work after 8 p.m. You might have learned these things. After 8 p.m. There are certain industries, right? Hotel and but 8 hours, right? Hotel and the airline, airline, those who are working in airline offices, residential hotels, they can work after 12. Yeah, but only 8 hours. 8 hours. So, but in general, everybody are not working in, residential hotels and, airport, very few people. So the rest, they are not supposed to work, the female, after 8 p.m. So if the company takes the rule by writing to the military part, It's like this. Then the labor authority must give in writing. Right? Who gives? Because they are sticking to what law says. What law says. Now look at, there is a judgment, right? If you are, say for example, suspended, right? You will be suspended by your company. There is a judgment, Supreme Court judgment. During the suspended period, half a month's salary must be paid. Right? There is a judgment, Supreme Court judgment. But our company bound by that judgment? No. Why? Where is the law? It's a judgment. Then the judgment must brought into law. Then only it can be applied. Understand? Decision එකක් දුන්නයි කියලා. පැහැදිලිද මං කියන කාරණේ? Decision එක implement කරන්න බෑ, ඒක law එකේ නං. but if the decided case by the female, No. No. What we need to do is first, right? Then, right, let me tell you. Supreme Court has said, to pay such amount, whatever the half of their salary or sub salary. Then company will not pay. Then who should be implementing it? The labor authority against the company, right? So we cannot file a case with the magistrate court based on judgment. We have to be, the judgment has to be there in the law. You got my point? Are you getting my point? Judge, Supreme Court has given a judgment. It's a judge, not judgment, but the opinion. It's opinion, right?
So then the labor authority ordered your company to pay half a month's salary. If company never pay, never, then you need to, the argument, right? Understand the argument. Then what should be done? The labor department, import cannot order to you. Company, no, it's an opinion. Based on that opinion, labor authority, because you are on suspended but re-employed, but during that period, you are supposed to pay, the company is supposed to pay half a month's salary. So labor department order. The order is violated by the company, then what will? Then labor department has to go to the magistrate court and punish the company. Okay, that is the procedure. Labor department, how can labor department go to magistrate court if there is no law? You understand my argument? I don't know, right? But this is the principle, and this is what is happening, and this is the law actually. In what is needed is all those, Supreme Court and High Court, Court of Appeal judgment must be brought into the legislation. Then, yes, it can be applied. Otherwise, so we brought all these things into new law. Otherwise, if there is no law, we cannot go to magistrate court. There should be a piece of legislation or specific one. So can we have just 10 minutes break? Is it okay? මට ඔයාලට මේක උගන්වනවට වඩා දේවල් කියන්න ඕනකමක් තියෙනවා මේකත් එක්ක. So just 10 minutes, huh?
One thing I need to tell you regarding your question. It's like this, right? The law is there, but it is unclear. Then it is interpreted by the Court of Appeal or Supreme Court. Then we are out. If there is no, anything not in law, but opinion has been expressed, that cannot be. Yes. Oh. අනිවාර්යයෙන්ම හැබැයි මොනවා හරි දෙයක් ඒක සම්බන්ධයෙන් නීතියේ තියෙන්න ඕන. ඔව්. නීතියේ තියෙන හැබැයි unclear. It has not been defined very precisely. ඒකනේ define කරන්නේ Court of Appeal හරි නැත්නම් court එකේ. ඒක define එතකොට අපි ඒක බෙදලා ඉන්නවා. හැබැයි මුකුත්ම නෑ law එකේ. law එකේ කිසි දෙයක් නෑ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔය හාෆඩ් එක කියවනවා කියන එක කොහෙවත් law එකේ නෑ. කිසි තැනක නෑ. ඒ නිසා court එකෙන් ඒක එහෙම දෙන්න කියලා decide කරා වුණා. ඒක implement කරන්න බෑ. law එකේ මොකවත් නැති.
කියන්න පුළුවන් මේක මේ law එකේ මෙන්න මේක define කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට Supreme Court. ඔබ සමහර පේරන්ට්ස් ඔය තාර්කේ නානවා. නා. මොකද එකකින් මිෂන් එක කාවපස්ස ඒක ආයතනෙට ඒගොල්ලෝ කියන මෙන්න මේ ආයතනෙට සංග්‍රහය අනුව මේ වෙලා තියෙනවා. ඒකෝයි යුනියන් එකෙන් කියනවා ඒක අපේ ආයතනයේ අනිවාර්යෙන් මේ සේවක සමාජයට දෙය අයිතිවාසිකමක් කියලා කියනවා. ඔව්. ඒක එතනත් අපි ඒක සමාජ තරකා බලන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. මොකද මතක තියාගන්න මේ අපේ අධිකරණ වලින් කරන්නේ නීතිය අර්ථ නිරූපණය. right? නීතිය අර්ථ නිරූපණය කරන්නේ. ඒතර නීතිය අර්ථ නිරූපණය කරන්න නීතිය කොයි හරි මොනවා හරි පුංචි හරි ගෑවිච්ච කැලක් තියෙනවා. හරිද? ඒක නැතුව වෙන කතන්දරයක් කිව්වට ඒක නීතිය කොහෙවත් තැනකට ගලපන්න බැයි නම් ඒක අපිට ඇප්ලයි කරන්න බෑ. ඒ නිසා කරන්න ඕන සමහර ඩිසිෂන්ස් දීපුවා තියෙනවා ඒක ඇප්ලයි කරන්න බැරි. සමහර ඒවා තියෙනවා පුළුවන් මොකද ලෝ එක ක්ලියර් නැහැ. ලෝ එකේ කියනවා එහෙටත් නැහැ මෙහෙටත් නැහැ වැටෙනවා. දෙපැත්තම. එතකොට ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් නැහැ මේකෙන් කියන්නේ මේකයි කියන්නේ. ඒක අපි බොමු. හරි? ඒව තමයි අපි කියන්නේ court proceedings. පෞද්ගලික පූර්වාදර්ශයන් කියලා අරගෙන ඒව ඇප්ලයි. ඒක පුළුවන්. මොකද නිශ්චිත කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් ලෝ එකේ තියෙන නිශ්චිත කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ අර්ථ නිරූපණයක්. ඒකට ඒක කරන්න අපි බැඳිලේ අනිවාර්යයෙන්. හැබැයි නීතිය මොකවත් නැහැ. කිසි දෙයක් නැහැ. අඬුවක් ගියාම ඔපිනියන් එකක් දෙනවා නෑ මෙහෙම කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න බෑ. ඒ කියන අදහස ලෝ එකට ගේන තාක්. මෙහෙමයි. අනුමත කරන්න වෙනවනේ ප්‍රොසීඩින්ග්ස් ඒ කියන්නේ මේ පූර්වාදර්ශ තියෙනවනම්. හරි. එතකොට පූර්වාදර්ශයක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ කොහෙන් හරි කෝට්ටේකින් මොකක් හරි අර්ථ නිරූපණයක්. හොඳට මතක තියාගන්න. Opinion and interpretation. Interpretation must be applied. Interpretation එක දෙන්න මොකටද? law එකේ තියෙන දේ. Opinion එකක් දෙන්න පුළුවන් law එකේ නැහැ. එහෙනම් ඒ opinion එක ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? ඒකේ provisions law එකට ගේන්න. මේක තමයි වෙනස. හොඳට මතක. නැත්තම් ගෙනාවේ නැත්තම් මැජිස්ට්‍රේට් එකට ගිය ගමන් අහනවා මොන පනතේ මොන වදන්තියද මේ නඩු කරන්නේ? හරි. පනතක අවල් වදන්තිය අනුව තමයි දාන්නේ කියලා දානවා. Oh. Okay, right. So let's move. Over time now we know. An employer. Who is employer? Employer. මේකේ කැරි තුනක්. කලින් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඇති. මම දන්නේ ඒක මොනවාද අපි කියන්නේ මේ contract for employment and contract of employment. Contract for employment and contract of employment. Contract for employment, law cannot be. When it comes to contract of employment, the employer is more important. Who is employer? There are three, terms or three. One is a person who is employing a worker. Again, ඔයා තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් කරනවා. right. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක නම් ඔයා කෙනෙක් hire කරනවා. එතකොට if I hire you, I am the employer. When it comes to corporate body, يعني අමුහ ව්‍යාපාර සහ joint venture අවුල් ව්‍යාපාර අවුල්කාරයෝ නැත්නම් අරගෙන board of directors ලා decision ගත්තට බදව ගන්න ඒගොල්ලෝ නේ එච්චා ඒක කියන්නේ ඔන් මේ බලන්න
means any person who on his own behalf employs. තමා වෙනුවෙන්. Or on whose behalf any other person employs. එතකොට අර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල ඒවා ඉන්නේවෙන් කවුද? ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කවුද බඳව ගන්නේ? කවුරු හරි HR එකේ ඩිරෙක්ටර් හරි කවුරු හරි ඉන්නවා. එතකොට එයා employer. And other person employs any worker in any industry. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. direct employee කරන එක. On whose behalf any other person employs any worker in any trade and includes any person who on behalf of any other person employs. ඔය අන්තිම කැලේ තමයි director board එක වෙනුවෙන් on behalf of the director board or the joint the ventures the HRO on whose behalf the uncalable on whose behalf any other person employs. On behalf of නෙමෙයි on whose behalf. ඕක තමයි doubt එක. manpower company contract workers ලා ඔක්කොම වැඩේ නැතෙන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මගේ ළඟ manpower company එකක් තියෙනවා. මම සුමනාවති company එකට අද 10 දෙනෙක් දානවා. ඒ 10 දෙනා කුසුමාවති company එකට දානවා. මාරු. ඕක තමයි on whose behalf. හැබැයි ඒගොල්ලෝ employers අපේ රටේ නීතියට අනුව. හැබැයි ඒක law එක එතන වහලා තියෙන්නේ සහ bypass කරන්න හරි ලේසි. පැනලා යන්න හරි ලේසි. ඒ නිසාම අපි අලුත් law එකේ ගෙනාවා manpower company contract ඒව කරන අය හැම අවුරුද්දකම labor department එකේ license එක ගන්න ඕනේ. details දෙන්න ඕනේ. renew කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි හම්බුතා වෙන්නේ. නැතුව අර දාන කම්පැනි නෙමෙයි. ඒක unclear. එතන මොකද කියනවා මම නෙමෙයි වැඩ දීලා තියෙන්නේ. අර ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මොනවාද contract of employment බලන්න ගියාම අපි ටෙස්ට් එකක් කරනවානේ නේද? මොනවද මේ ටෙස්ට්? sorry control test. Who is controlling the worker? එතකොට එයා කියනවා මම නෙමෙයි අර වැඩට අතෙන්ද දාලා තින්නේ මෙතෙන්ද අපි මිනිස්සු දුන්නා විතරයි. පයිකයක් ආවා. ඔව්. ඔය කොහෙද දාලා කඩ ගන්න. ඔව්. ඒකට සමහර ආයතන කියන ජොබ් එකට ඔපරේටින් ජොබ් එකට ඒ ප්‍රොපර්ටි ස්ටාෆ් එක ගන්න ඕනකට ඉන් කේස් හදිස්සියක් වුණාම ප්ලෑන් පාලනය දාලා අපි වැඩේ කරනවා. ඔව්. එතකොට එතන කියන්නේ ඉන්නේ ස්පයික් කරා ආයිස් ඒක කියන්නේ න්යා ඔපරේටින් ජොබ් එකක් කරනවා නම් ඒ මෑන් පාලනය පරවන් කරන්න ඕන කියන්නේ. ඒක නීතිය කරලා නැහැ. නෑ. ඕක තමයි the gray area. හරිද? ඒකට තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට තමයි බලන්නේ control test එක. ඊට පස්සේ අනිත් එක කොහොමද? sorry. economic reality test, control test, economic reality test, yeah, integrity test, and the mixed method කියලා ආවා. mixed method. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොගෙම එතකොට තමයි බලන්නේ කවුද මේක control. ඒ නිසා ඒක හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා අද වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අර law එක අපි clear කරන්න අලුත් එකේ ගෙනාවේ මම දන්නේ ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙයිද නැද්ද කියලා so වෙනවා. නෑ මොකද so මේ ළමයා මට තව කහට එකක් ගෙනත් දෙනවද? පුළුවන්ද? okay. employer හරි. So this is the employer. Directly I hire you. I'm representing, corporate business. Board of directors are the authority. On behalf of board of directors, the HR will recruit on behalf of someone else. On whose behalf? ඔයාලේ තනක රස්සාව යොදවන්න මම manpower company එකක් මිනිස්සු එකක් හදා ගන්නවා එක එක්කෙනා දැන් තැන් වලට දාන්න. ඒකට හරියනවා. මම manpower company එකක්. right? agency work. මම employer තමයි. හැබැයි මේකේ මඟ හරින්න ලේසි. It is very easy for them to pass the ball
to the main employer. Very easy. Okay. So in order to mitigate all these, the drawbacks, we have brought certain provisions to the new law. I don't know whether, because I was attacked previously. I tried to bring it as unified labor law during my tenure as the Commissioner General of Labor. Then I was attacked, everybody, your trade union, particularly I don't mention the name, but one guy who is complaining always international to the international community. And even the new government trade union people also, but more mainly some other guy, right? They objected and they attacked me, and finally, due to some argument with then President Secretary Dr. P.P. Jayasundar, I was removed from the position. I was removed. Went to the public administration. Around 4 or 5 months, I was there in the pool without any job, no vehicle. But later I become secretary and then started, some other way, more diplomatically, more democratically. And we got, ideas from all workers, employers, but it is being criticized. But I don't know, the new government has given something else because මේ ගවර්න්මන්ට් එකක් කියන එක නෙමෙයි වැඩේ තියෙන්නේ. මොකක් හරි හොඳ පොලිසි එකක් ආවොත් ඒක කවුරුහරි ක්‍රියාත්මක කරන්න. එහෙම නැතුව දැන් හිතන්නකො සෙනසුරාදා 5 day work week එකට ඉඩ දෙනවා. දීලා අපි සෙනසුරාදා වැඩ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. එමිනියගේ remuneration එක කීයද? ගෙදර අරන් යන ගාන කීයද? කැමති අය. හරි වැඩ කරන්න ඉඩ දෙනවා. ඔව් මේමනේ ඔක work life balance කියලා කන්වෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. work life balance කතාව තමයි ආවේ. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක ඇමරිකාව නෙමෙයි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ දවසකට ඩොලර් 50ක් හොයාගත්තොත් මං කියන්නේ ඉන්න නෙමෙයි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඩොලර් 50ක්. 50 නෙවෙයි 40ක් තිබ්බත් ජීවත් වෙන්න. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරලා දවසකට ඩොලර් 100ක් 150ක් හොයාගන්න පුළුවන්. හරි ඒක ඇති ඉන්ෂුරන්ස් ඔක්කොම ගෙවන්න. හැබැයි අපි මෙහි ගන්න පඩියෙන් අපිට එහෙම work life balance එකක් ගෙනියන්න තරම් ආදායමක් එහෙම තියනවාද? බහුතරයකට ලොකු කරන corporate world එකේ ඉහළ ඉන්න තලයට පුළුවන්. හැබැයි garment factory එකේ මහන කෙල්ලට පුළුවන්ද තරුණ වියේ ඉන්නේ කීයක් කරේ වාගන්න ඕන රත්තරන් බඩු ටිකක් හදාගන්න මේ එන්නේ. මෙයාට අර දවස් 5 බේසික් සැලරි එක no overtime at all මුකුත් නැතුව යන්න පුළුවන්ද? Tactical අපි තේරුම් ගන්න ඕන. We must understand the reality. This is not a developed country. We have to work, right? Until country comes to certain stage, certain level of the development. Then if people everybody the basic salary of a person, the lowest level person is 70,000, 80,000, then it is okay, right? But still, people are getting 30,000, 35,000, 40,000. If without overtime, most of the government workers as well, right? They have taken loan and to build a house or whatever it is, and then they depend on overtime. Overtime must be real overtime, not for the sake of overtime, doing overtime. But if work is there, sometimes the order comes suddenly. We have to, fulfill the order within 1 day or 2 days. Then we have to employ people, workers on overtime basis. So they earn some money, 1.5 times. Hourly, 1.5 times overtime. 1 day, 1.5 a day salary. Rather. So they earn some money. So that also has to be balanced. People, yes, work-life balance. And when it comes to
night for cultural barriers. So if the young people, I mean, before, okay, after marriage is okay, but still the young cohort is there in the labor market. So we have to capture them. We have to allow them to work. So then after maybe marriage, they can, decide whether they go for overtime or not. Until young Tarunakari, කියක් කරේ හම්බ කරන් කොහේ රටකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් සිංගප්පූරු එකට කොහෙට නැත්නම් තායිලන්ත පැත්තට හරි ගිහිල්ලා එන්න. That is my thinking pattern. I don't know others, even my children, I have given them a freedom. Freedom in the sense I have educated them very well. And my daughter is a lawyer and a graduate as well, working at the Employee Federation of Ceylon as industrial advisor. My son is in Australia, permanent residency, citizen. He went to study cybersecurity first degree and he well off and settled down. But I'm not asking them any single rupee. I just, have some lectures and earn some money and my pension. So, but I have given them freedom. What we need to do is to educate. Educate not only degrees, but how to survive. මහපොළොවේ ජීවත් වෙන්න ගන්න. ඒ නිසා මගේ thinking එක නම් restrict කරන්න හොඳ නැහැ. Restrict කරන්න හංගණේව වැඩි. හොර කරනේව වැඩි. Okay, well, right. Now, when it comes to employer, direct person who is directly employing worker and person on behalf of someone else recruiting or employing people, and on whose behalf someone employing a worker, like manpower company. Right. So next, worker means any person employed to perform any work in any trade. Let me ask a question once again. This is an interaction, because we have time, right? No worry about that, because women and person, very small one, right? Very few things you need to know, right? 1 hour, 1.5 hours is sufficient for that one. This may go after even interval, the meal hour. Worker means any person employed to perform any work in any trade. Let me answer the question. You go on a strike. Go on a strike. During the strike period, can employer terminate work? Those who are engaging in strike? Why? 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 People say yes, they can't. Where is the law? It is in the law. It is coming under the Industrial Dispute Act. It is unfair labor practice. Different chapter is there, unfair labor practice. During, any worker who is engaged in trade union activities cannot be terminated based on his or her trade union movement or activity. That is law. But just one question. Now, but that is there. But let's say there is a company that there is no trade union. But in the appointment letters also it says you can't be a part of the trade union, you can't form trade union and all that. But say 3 or 4 people get together and try to form a trade union. The company gets to know. And then on that basis can the company terminate. They can terminate. One, it is not unfair. Then it's not unfair labor practice. It comes under the, the provision comes under Termination Act, right? Section 2(1) says, without the consent, written consent of the employer, a worker, or written commission or sanction of the Commissioner General of Labor, no employer can terminate
a person who has worked 180 days during the first 12 months of employment. That's it. Right? එළවනවා. නඩු කියලා එල්ටි ගිහිල්ලා ඒව එනකොට තියෙනවා නැත්තේ නෑ. ට්‍රේඩ් යූනියන් එකක් මූවමන්ට් ඉල්ල තමයි අර අන්පෙයාර් එකට. නැත්තම් ටර්මිනේෂන් එකක්. දින 180ට කලින් yes. Whatever the appointment letter said, those are immaculate. Permanent letter of appointment say many things, but law is the principle. Okay, fine. Worker, now you know that, work in any trade. Yes. Okay. Oh. Oh. ස්ට්‍රයික් එක සමුදයකට පත් වෙනවා කියන්නේ සමුදයකට පත් වෙනවා කියන්නේ මොකද රීඑම්ප්ලොයි නේ. අපි ඔකට කියනවා එක්ස් ඔෆිසියෝ නෙවෙයි sorry මේ ඔෆිස් බෑරස්. බෑ. එහෙනම් අර එකකතාවයේ එක තියෙනවා. කලෙක්ටිව් ඇග්‍රීමන්ට් නෙවෙයි දැන් සබතේකටපත් වෙනවනේ මොනවා හරි. ඒක 12 1 එකක් ගහන්න පුළුවන්. ජුලයික වගන්ති ඇට දෙකක් ගහන්න පුළුවන්. නැත්තම් මොකක් හරි මරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා. සබතේකටපත් වෙනවා කියන්නේ ට්‍රේඩ් යූනියන් පැත්තෙන් දඬුවම් කරන්න එකක වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කරන්න බෑ. එතකොට ඒක එන්නේ කොතනින්ද දන්නවද? වෝනින් ලෙටර් එකක් දෙනවා. මොනවා හරි මේකක් කරනවා. right කරලා ඒක ඩිස්පියුට් එකක්. එතකොට ඒක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඩිස්පියුට් එකක් කම්ප්ලේන් එකක්. ඩිස්පියුට් එකක් හැටියට ලං යනවා. ඇක්ට් එකට දාලා ඉතින් ඔව් නෑ ඩිස්පියුට් එකක් හැටියට දාලා කෙනෙක් එලවන්න බෑ. හරිද මොනවද මෙහෙමයි. දඬුවම් කරන්න විනය කාරණයක් පදනම් කරගෙන. හැබැයි ස්ට්‍රයික් එකකින් පස්සේ ඒක කරන්න බෑ. ස්ට්‍රයික් එක මත පදනම්. ඔව්. ඔව්. ඕක එන්නේ විනය විරෝධී තමයි. හැබැයි දැන් දෙගොල්ල මේකේ වාඩි වෙලා මේක ඩිස්කස් කරලා සමතේකටපත් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ ওই 12 1 ගහන ඇග්‍රීමන්ට් එකේ ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ළඟ නම් ඔක ගහන්නේ. හරිද? ඕකේ කන්ඩිෂන්ස් දානවා. සේවකයන්ට හරස් කරන්න බෑ මින් පස්සේ. සේවකයන්ට අනිත් දේවල් කරන්න බෑ. හරිද? එහෙම හු කියන්න බෑ කරන්න බෑ. මැනේජ්මන්ට් එකට ඔය දෙපැත්ත අහලා අස්සම් කරාම ඕක නීතිමය ලිය කියවිලක් වෙනවා. හරිද? නීතිමය ලිය කියවිලක්. එතකොට ඒ දේවල් කරන්න බෑ. ඔව්. සාරේ කරන්න බෑ. කරපු දේවල් වලට බෑ. ඉස්සරහදි මොනවා හරි කරොත් අපි ඒක හො කිව්වොත් මොන එක විනේ කාර්යයක්. අරක සිද්ධිය කාලේ බෑ. බෑ. ඒක අන්ෆෙයාර් ලේබර් ප්‍රැක්ටිස් එහෙම වුණොත්. එහෙම නම් සාමුදයකටපත් වෙන්නේ නැහැ. මම අහන්නේ කී ප්‍රශ්නේ ඔක නෙමෙයි. ඒ කාලේට පඩිල්ලන්න. strike period එක. Can you ask the wages for the strike period? ඉල්ලන්න පුළුවන්. ගෙවන්න බැරිලා. Why? Wage or salary is paid for work done. For work done. Strike කරනවා නම් you have not done any work. ඊළඟට go slow. Strike එක කියන go slow. හෙමින් වැඩ කරනවා. Is it legal? Go slow. How you can say it's legal? What do you mean go slow? You are supposed to give certain so you are supposed to achieve certain target, right? Contribute to the company, right? For a salary that you are getting certain say X amount of work. Go slow means you are not fulfilling that task. You give the reduce the production. So it is illegal
not, if you remember, I don't know, there is a court case, right? In 2006, it happened in 2000, but decision came in 2016, right? 2006, how the man, Varai strike, right? There was a strike. Go slow at Port Authority. And then I think the company, this organization, Free Trade Sword Manufacturers Association, right? They went to Supreme Court saying that due to this one, these people have violated their human rights. Violated their human rights. Why? Because they are supposed to, the employers are supposed to export certain, their exports on time. No raw material stuck at the port. So Supreme Court decided go slow is illegal. It's not a strike. Decision came 2017 or 16. Go slow means you're not giving target, but you're being paid. Target එකත් එක්ක මේ කරලා තමයි දුන්නේ. ඒවා පොඩ ඔළුවේ තිබ්බහම අපිට විශේෂ කරුණු වගේම ওই දේවලුත් ඔළුවේ තිබ්බහම පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ just your knowledge should be broad, not just specific. Specific වෙන්න ඕන අර කැලේ මෙහෙමයි තියෙන්නේ කියලා lawyers argue කරා. අපි journalists ලා හැටියට HR people හැටියට අපි ඊට වඩා ටිකක් පළල් විදිහට මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. Right? Okay, well, next one. Payment of wages, section 2. මොනවාද ගෙවන්න ඕනේ? Payment. The employer of workmen in any trade shall apply with the following provisions of this section regarding the payment of wages to every such work. ඒ කියන්නේ wage එක determine කරන්නේ කොහෙන්ද? Wages board. හරිද? එහෙම නැතුව general wages board එකක් නැත්තම් wage එකක් decide කරන්න බෑ. ඒක between employer and worker. Right. එතකොට any trade එකක the established wages board, that worker covered by the established wages board. Wage එක determine කරන්නේ කොහෙන්ද? ඒ industry. එතකොට ඒකෙන් authorized deduction maximum for 75% rate published by the Minister of Labour. Minister publish කරන්න බෑ trade එකක කියන්නේ ඒ තීරණ. එතකොට ඒවයි සේවකයෙක්ගෙන් maximum you can reduce how much? 75%. But if there is no, specific trade wages board, 50%, right? 50%. This provision does not limit the recovery of income tax or sum mentioned in a court order. So we have to pay the wage. The total deduction maximum 75% for a worker who is covered by a particular wages. Other workers 50% can be reduced. What are these the authorized deductions? These are the authorized deductions. This has come as regulation, not in the ordinance, right? Ordinance provision is there, but the regulation, it has come as regulation to 1971. These are, just go through this one, right? Then you can understand the price of any articles of food supplied to worker by the employer. Let me tell you, because you can read this. These are the authorized deductions, right? During my tenure as the Commissioner General, one trade union approached to me, the CWC, right? So they have made an arrangement with the Put City, whatever the supermarket, right? Allowing their members, workers, right, to borrow the food items
during the month, and that amount or the value paid by the company, right? Paid by the company. So they came with that proposal highlighting the regulation. This one, 71 regulation. I asked them, look at, read this. Where is the proposal? එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. එහෙමට ඉඩ දෙන්න බෑ. ගොඩක් ඒවා අරන් යනවා. එහෙම දෙන්න බෑ. මේව හතරට වැටෙනවා නම් විතරක් දෙන්න පුළුවන්. Here you will say a fine, 5% something, fine is there. Look at it. Fine. It should be there are any in case of a loan, the interest is there, and just a fine is there should be there. Yeah, it's on the other side. Yeah, that's right. This is right. Any interest, right, chargeable on loans, advance, right, and also the look at any fine imposed on the worker by the employer in respect of any act can kriyakar or omission specified in the list B set out in the schedule. මේකටත් වෙනවා schedule එකක්. ඒ schedule එකේ තියෙනවට තමයි fine එකක් ගහන්න පුළුවන්. Maximum fine එක කොච්චරද? 5% from the salary. However, every right deduction fine should be used for the welfare purpose of the worker. Fine එක ගහන්නේ company තියාගන්න නෙමෙයි. Well, අර total deduction කියන එක ඇතුලේ තමයි 5% කියන එක තියෙන්නේ. හරි. එතකොට 5% fine එකක් නම් maximum 5% from the salary. It should go to the welfare fund. A welfare fund එක පිළිටවන්න the permission must be obtained from the Commissioner General of Labor. Oh. 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 නෑ. ඒ සේවකයා කියන්නේ යූනියන්ද නැද්ද කියන කාරණය කිසිසේත්ම අදාළ නැහැ. කම්පැනියේ වෙනම ෆන්ඩ් එකක්. ඒක යූනියන් මෙම්බර් කෙනෙක්ද නන් යූනියන් මෙම්බර්ස්ලට කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ ඔක්කොම. all workers. ඒ ෆන්ඩ් ඕනේවා තියාගන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ මේ ෆයින් එකක් හැටියට ගන්න. ඒක වෙනම. අරවත් එක්ක නෙමෙයි. ඕකේ? right. So fine එක නම් කරනවා. ඔව්. දැන් මේ සේල් කැරින්ග මොකක්ද අලාභයක් වෙනවා කියලා ඔව්. කම්පැනි එක. ඔව්. ඒ අලාභේ කපා ගන්න. Well, the question, because there are many questions, but let me tell you, people are sometimes workers damage the property of the company, something like not misbehavior, right? Lost some articles, whatever, right? Lost to the company. Then based on that one, is loss to the company also comes under what? Misconduct. It comes under, you are making losses to the company. It's your misconduct. When I don't know whether there is a disciplinary procedure under this one, then you will, if there is a disciplinary procedure, then you will learn it. There are large number of, many different type of misconduct. Misconduct, it has not been in the law.
right? It has been developed based on the case law. Based on the case law. So that is also a misconduct. So either you can fire based on disciplinary, taking disciplinary action. Otherwise, you are at the, retirement age. Then the gratuity access, if you have made a loss to the company, your the value equivalent to the damage caused can be forfeited from your gratuity. From your gratuity. මේක කියලා ලිඛිතව දෙන්න ඕනේ. එයා සමහර වෙලාවට එයා ඕකට LT යන්න පුළුවන්. මේමයි. එයා දෙන්නේ නැහැ. Reality, he is not giving. First you need to understand it. You must prove that the worker has purposely done this. Purposely done. Then you can reduce the amount, damage amount from his gratuity. Forfeit, we call it forfeit, right? Now. So he never agreed to that. But the company has proved, because he go to LT. On what? Not based on termination. You go to LT, his gratuity has not been calculated properly. එහෙමයි යන්නේ. LT යන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක් තියෙනවානේ. එකක් මොකද්ද මොනවාද terminate කරා. අනිත් එක තමයි මට හම්බෙන්න තිබිච්ච යම් වරප්‍රසාද හම්බුනේ නැහැ කියලා යන්න. gratuity එක විශේෂයෙන්ම gratuity එක නිවැරදිව calculate කරගෙන නැහැ කියලා යන්න පුළුවන්. What is important is you have mentioned, written, what not. But you have to prove, because definitely he goes to the LT. At the LT, company, right, should prove that this man has done this purposely. Then, if the company fails, because the proof of burden comes on the employer's shoulder, right? You must prove it. Otherwise, the forfeited gratuity has to be paid to the worker. Everything, we can say many things, but law is important. How do you prove that that man has done it purposely? Sometimes, CCTV, right? Many, things, but employer's evidence, right? He might have been, taken drugs, whatever. It has to be proved, right? මොකද නැත්තම් කියයි මැෂින් එකට හරියට තෙල් මේන්ටෙනන්ස් එකට යනවා. හරි තෙල් දාලා තිබ්බේ නැහැ. එයින් දෙකයි මෙහෙම නැත්තම් කියයි මේ බාල තෙල් වර්ගයක් ගෙනල්ලා දැම්මයි එහෙම කියලා. යනවා එහාට maths. It has to be very precise, okay? All right. These are the deductions, and let us move to the next one quickly. This is the list B. So there are three instances where you can do termination, the what do you call this? The activity has been calculated. What do you call? Gratuity has not been calculated properly.
දැන් මෙහෙමයි. සමහර වෙලාවට එයා කියන මට මේ බෙනිෆිට් එක හම්බ වෙන්න තිබ්බා ඒක හම්බුන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා එක පැත්ත. අනිත් එක ග්‍රැටිවිටි එක දැන් ඔය රඳව ගන්නවල තමයි එන්නේ වැඩිපුරම ග්‍රැටිවිටි එක. මගේ ග්‍රැටිවිටි එක හරියට කැල්කියුලේට් කරේ නැහැ. So right, let me, these are the list B. What are these list B? Fine, 5% fine. These are the actions, right? 5%, maximum 5%, right? So let me, because it is, there you can read it. Let me ask you a question. Now, say, a person, you say, right? You retire. You retire. And you get your gratuity. Yes, well. Today, you retire today and rejoin the company on contract basis by tomorrow itself and continue your work. When you retire, your basic salary was, say, for example, 100,000. Basic salary, only basic salary, say 100,000. So gratuity is calculated for 100,000. But later, you have had your transport allowance and many things. But basic is 100,000, so gratuity is calculated 100,000. Now, when you rejoin from tomorrow onward, altogether, consolidated salary is say 150,000, something like that. Consolidated salary, right? After 3-4 years, you work, maybe 1 year or 2 years, whatever. You have to work at least say 5 years, right? And then you ask the management, hey, look, there is no cessation of employment because the following day retired the previous day and the following day onwards I'm working. Same company, same company. So he argues that there was no cessation of employment. So therefore, the company must calculate my gratuity for the present salary, right, for the entire period, and reduce whatever you have given to me, and the balance has to be paid. Then gratuity has to be calculated for 150,000, not for 100,000. For the entire period. Previously, you have worked 20 years, and then here another 5 years. This is an example. Not example, this is classic, practical thing, what I'm saying. මේ හදලා කියන ඒවා නෙමෙයි. මේ අපි මුණ දීපුවා. So previous 20 years, because that he has already got. Yeah. But his argument is, since there is no cessation of employment, his gratuity must be calculated to the present salary for 150,000. Okay? 150,000 for the entire 25 period and reduce whatever you have given to me. Argument. The court case is there. It went up to Supreme Court. His argument was, and then a lodge a complaint here at the Department of Labor. The company, the Department of Labor ordered the company to pay as requested by the worker because there is no cessation. That was the argument, right? Because following day you have work. Even the Labor Department previously has ordered the company to pay, and then company didn't pay. Yeah, 150 for the entire period. The base on 150,000, you have to calculate and reduce what you have given, and the balance has to be paid. The Labor Department orders didn't pay. The Labor Department went to the court of the magistrate. The
magistrate also affirmed the decision of the Commissioner General. Then company went to Court of Appeal. Right? Court of Appeal, lot of money. The Court of Appeal also affirmed the decision of the magistrate court. And the original decision of the Commissioner General affirmed. The company went to Supreme Court. Supreme Court Judge Eva Manasundar, Chief Justice Eva Manasundar at that time. You know, very, very, very precise argument. See, Supreme Court CEO, we forget about Supreme Court decided the Labor Department is wrong, Magistrate Court is wrong, even the Court of Appeal dismissed, decisions dismissed, and they said that company didn't want to pay. Right? What? It has to pay for the next 5 years based on the 150,000, but not for the previous period. Why? The argument is, when you accept gratuity, you have accepted that your employment has been ceased. When you accept the gratuity, it means that gratuity is paid on behalf, for the to recognize your service, right? At the end of the working day, I mean, at the retirement, to recognize your work. That was the argument. And as you have obtained, accepted gratuity, it means that you have accepted that your employment has been ceased. An argument. Okay, ඉල්ලගෙන ආව මගේ පීරියඩ් එකේ CIPM එකේ ටිකක් ඉහළ මම හිටපු කෙනෙකුත් ඔය ආගියුමන්ට් එක දාගෙන මම කිව්වා යෝහන් සුන්දරගේ ජජ්මන්ට් එක කියවන්න. Okay, well, right? Next, these are the, you know, the fines. We can impose 5% fine for these, whatever the act accepts. Oh. ඒ වගේම ඔව් ඒ අර පීරියඩ් එකට ගෙවන්න බෑ අරකට ගෙවන්න ඕන අවුරුදු 5ක් වැඩ කළොත් කොහොමත් ගෙවන්න right ගෙවන්න නෑ මෙහෙමයි 15ට වැඩි නාන නේ දැන් අලුත් ලෝ එකේ දන්නවද එක්කෙනෙක් හිටියත් අර අවුරුදු 5 තියෙන්න ඕන අවුරුදු 5 නැතුව අතරම අවුරුදු 5 අනිත් අයගේ ආගියුමන්ට් එක උනේ මිනිස්ටර්ගේ අර මේම අවුරුද්දක් වැඩ ගන්න මම කිව්වා නෑ ඒකට මම හිතුවේ නෑ මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට සේවකයා ඒ ගැටියක මෙතන වැඩ කරයි තව තැනකට යයි එතකොට අරයා එම්ප්ලොයර්ට අවාසි එක මොකද එම්ප්ලොයර් සමහරට ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන් යාව ඒත් එක්ක ඒ නිසා පහ කොමත් ඉන්නේ right these are you know the you can impose fine for these but any of these and the next right wages period these are general conditions right wages period 1 week again wages ගෙවන්නේ සතියෙන් සතියට නා සතියෙන් සතියට ගෙවනවා කොයි රටවලද ගොඩක් developed countries වල සමහර countries weekly ගෙවන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා හැම weekly ගෙවනවා 1 week within 3 days again a week එක ඉවර වෙලා within 3 days salary has to be paid 2 weeks again a fortnight lang within 5 days ගෙවන්න
exceeding 2 weeks within 10 days. Then මාසෙ 10 වෙනි දිනේදී පඩි ගෙවන්නේ. මොකද්ද මේකේ තීරුව? මාසෙ වැඩ කරලා දවස් 10ක් ඇතුළත ගෙවන්නේ. right within 10 days. ඒක තමයි ඔය හැමෝම ටෙන්ස්නේ හම්බෙන්නේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ. ගොඩක් තැන්වල 10 වෙනිදාට ගෙවන්නේ. හරි ඒ කියන්නේ ඔව් 25 ගෙවනවා ගොඩක්. සෝපන් ඔෆිස් වල තමයි 25 මම හිතන්නේ ගොඩක්. අනිත් ඒවායි ෆැක්ටරිස් මේවා 10 10. පිළිත් කැමිනේට් කරානේ. ඔව්. එයාගේ සමේත අදම පේ කරන්න ඕනේ. අනිවාර්ය. terminate කරනකොට එයාට තියෙන benefits right සියල්ල all the benefits must be given දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නිපා උපයාගත් earn leave තියෙනවා නම් ඒවත් encash කරන්න ඕනේ. leave දෙන්න බැරි නම් වෙලාවක් නැත්තම් encash කරන්න ඕනේ. ඔව් මේමයි annual leave කොහොමද උපය ගන්න? සොපන් ඔෆිස් කොහොමද annual leave උපයන්නේ? ඒ කියන්නේ ජනවාරි 1 වෙනිදායි අප්‍රේල් 30 වෙනිදායි අතර නම් sorry මාර්තු 31යි මේ මාර්තු 30යි අතර නම් බැඳෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒ අවුරුද්ද පුරාම වැඩ කෙරුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම දින 14ක් ඊළඟ අවුරුද්දට to be used in the next year. Right? The year that you enter into employment, you don't have any annual leave. You don't have. You will earn annual leave to be used in the following year based on the day that you enter into employment. Again, අපි හිතමුකෝ ජනවාරි 31 බැඳෙන්නේ කි. Sorry. දෙසැම්බර් 31 කියමු. That's 2024. 31st of December 2024, you enter 21. දින කීයක් උපයද? 7. ඊළඟ අවුරුද්දේද 4ක්. අර මුල් පීරියඩ් එකේ දිගටම වැඩ කෙරුවොත් so you will earn 14. Then at the time of termination, say, so tomorrow is the termination day, right? Tomorrow means 3rd of today's second, 3rd of March, right? Your employment will be terminated. You have 10 days of leave, right? Unused. You have already 10 days of leave to be used within this year, but unused 10. And up to March, you have worked January, February, March. So you have earned another 3 days of leave to be used in the next year. So all you should enjoy all these, it is the duty of the employer to give. Otherwise, the encash. අවුරුදු කලින් ඒවා උපයගෙන accumulate කරන්න බෑ මතක තියාගන්න. previous year එකේ උපයගත්ත ටික විතරයි පුළුවන්. සහ next year එකට උපයන තියෙන ටික විතරයි. නැතුව ඊට කලින් ඒවා accumulate කරන්න බෑ. Okay. Well, on termination of the employee, within 2 days of the termination, due salary 2 days, right? 2 days. It has to be paid within 2 days. Okay? Right. Right. Clear and accurate wage records should be maintained, right, by the employer in the premises where the trade is carried out for the period of 4 years, commencing from the last day of the wage period. So you have to keep the records for 4 years. Say, for example, you retire tomorrow or resign, whatever, your record, the last record, must be kept up to another 4 years. ඉතිහාසෙම තියාගන්න ඕනේ නෑ.
අන්තිමට තිබිච්ච එක තියෙනවා. එතන ඉඳලා 4 years යනකම් resign වුණාම කොහොමත් අවුරුදු 4ක් තියාගන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගත්තාම best. So එක wages pool එකක් තියෙනවා මට මතක නැහැ. ඒකේ අවුරුදු 6ක් කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? ඔව් සමහර ඒවා තියෙනවා. Normally it's a 4 years but සමහර මට මතක නැහැ wages pool එක keep එකම තියෙනවා 6 years. ඒක ආවේ wholesale and retail එකේද කොහෙද? මගේ මතකයේ හැටියට. අවුරුදු 6ක් යනවා. So let's move to the next slide. Grant of holidays on the full moon poya day. Then මට කියන්නකෝ මේ wages board establish කරලා තියෙනවා. There are wages boards. Terms and conditions are set out by the wages board, right? And it is published. Then it becomes a legal document. So, wages board normally, I mean, annual leave and casual leave is decided by the wages board. Normally 7 and 4. There are another 8, except holidays, another 8 holidays enjoyed by the workers working in the SOP and office employees. So, SOP and office, covered by the SOP and office employees act. What are those? We call it statutory holidays. Sometimes people call mercantile holidays. Statutory holidays. How many days? 8 days. You remember what are those days? Starting from Thai Pongal, Independence Day. Sorry. Day before the Sinhala and Tamil New Year, and day Sinhala and Tamil New Year. Then May Day. Sorry. May Day and Vesak. What Vesak? Day following the Vesak full moon. Day following, Vesak full moon poe day නෙමෙයි. එදාට ඇයි? පොය පනතෙන් ඒක නිවාඩු හම්බෙලා තියෙනවා. එදාට පහුවලා. ඊට පස්සේ තව හයක් තව දෙකක් එනවා. Birthday of the Prophet Muhammad and the Christmas. So Poya is entitled already, right? Okay. Grant of holidays on the full moon Poya day. Section 3A කියනවා. An employer of workers. ඒ කියන්නේ සේවකයෝ උදවලා ඉන්න හම්පුතේ. In any trade shall grant shall grant to such workers a holiday on every full moon Poya day. This is an unpaid holiday in general. Unpaid holiday. But it is, if there is a wages board, the wages board can decide, the members can decide whether it is unpaid or paid. But in general, it is unpaid. Right? Provided that no additional weekly holidays shall be granted to the workers, where the weekly holiday falls on a full moon Poya day. Very important point. So you work the weekly holiday, say on Monday. Weekly holiday, say Sunday. Your weekly holiday is mostly Sunday. It depends, right? Based on the industry. Then on the same day, the full moon point. Are you entitled for another holiday? No. Full moon point එකක් weekly holiday දවසක වැටුණොත් ආයි ඒකට වෙනම leave එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේකත් එක්ක තියෙන අවශ්‍යම sorry ඇහෙන්නේ නැහැ. වටිනාකමක් නැහැ. මොකක් හරි අවශ්‍යයක් තියෙනවා.
full moon පොය day එකක්. මෙතන එන්නේ ඔයාගේ ඇත්තටම මේ full moon පොය day කියන එක බලවත්. හරි. ඊට පස්සේ අරක යටපත් අවාසිය තමයි නිවාඩුවක් ගන්න දිවිච්ච එක නැති වෙන එක. නිවාඩුවක් ගන්න දිවිච්ච එක නැති වෙන එක. දැන් මට කියන්න Sopan, I'm just move into the Sopan office, right? Under the Sopan office employees act, the same condition. But only a weekly holiday, mercantile holiday, or statutory holiday falls on your weekly holiday. Then what? Then additional holiday should be then someone is you have to mute your microphone. Please mute your microphone. Right. So then when it sometimes some wages pools, the workers covered by the wages pools are not entitled for weekly holiday. But in some, for example, government manufacturing industry, some mercantile holidays have been included as statutory, I mean, under a term. In general, right? 7 working casual and 14 annual. But in some wages codes, OAD already included, but some wages code have included certain number of mercantile holidays as workers are entitled. One is, I remember, the garment manufacturing industry. Company now ඉරිදාට වැටෙනවා holiday weekly holiday දෙනවා ගොඩක් ඒවා. එදාටම වැටෙනවා mercantile. බෞද්ධ දවසක් නිවාඩු දුන්නා factory ම වහලා. මොකද වෙන්නේ? ඒවා අපි අලුත් law එකකින් අයින් කරා. එහෙම දෙන්න ඕනේ නැහැ. දෙනවනම් something should be given if we have contributed. If there is no contribution, I mean, it's a give and take policy. There is no free lunch in this world. Okay, right. Provided that no additional weekly holidays shall be granted. And section 3B, the employer may employ workers on POA by paying not less than 1.5 times of his normal daily rate. That's mega unpaid holiday company, right? Unpaid holiday. Enisa dinaka vatu povage. Komada dinaka vatu povan? How do we calculate the day salary? Basic salary divided by not that. Is open office. 25. Here 25. Because under the wages board's ordinance, right, only 25 because one day what you call is the weekly holiday and maximum it's 25. Why under the Sopan office we divided it by 30 days? Why? Sorry? Yes. It's a monthly pay, 30-day salary. 30-day salary. So, weekly holidays, paid holiday. Poya day, paid holiday. Paid holiday. Right? So, here, under the wages board ordinance, unpaid holiday. So therefore, the employer is employing any worker on OA day
he must be paid double, sorry, 1.5 times. 1.5 times. There is an argument, pretty argument, when it comes to what do you call this? Open Office Employees Act. Under this Open Office Employees Act, your core day, your employer, you will ask you to work. You think that you will get 1.5 times and work. But technical, people are paid 1.5. Thanks God, right? People are, every worker, the employer is paid 1.5 times. But technically, it's a half a day salary. Because 1 day salary is there, already there in your monthly salary. That is, my argument, right? But thanks God, all workers are paid 1.5 times. But technical argument is there. Okay, well, next, the employer may employ person on per day by paying not less than 1.5 times of his normal daily rate. The recovery of arrears wage. Yes, okay. Five-day work week क्या किएगा? हाँ? එහෙම කරන්න බෑ. බෑ. ඒක කරන්න බෑනේ. මොකද මට ආපහු පැහැදිලි වුණේ නැහැ වාක්‍යය. දැන් මේගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ 5 day and half. ඒ කියන්නේ දින පහමාරද? දින පහයි නම් සෙනසුරාදා කොහොම වැඩ කරන්න බෑනේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ දින පහ වැඩ කරන්නේ. ඔව්. ඔව් ඒක තමයි 5 day work week කියන්නේ. ඒකත් ලෝ එකේ නෑ. මම ඉන්න කාලේ ගත්ත ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ඩිසිෂන් එකක්. ලෝ එකේ නෑ. ඒක ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ඩිසිෂන් එකක්. ඒක දෙන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් අන්ඩර්ටේකින් වල විතරයි. ඒකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ අපි අලුත් ලෝ එකේ අයින් කරා. මොකද ෆැක්ටරි එක ෂොප් එකකුත් ඔෆිස් එකක් තියෙනවා. ඔය ෆැක්ටරි විතරක් අරින්න බෑ. සමහරට ඔෆිස් අරින්න වෙනවා. ඊළඟ ඔෆිස් වලට ඒ කියන්නේ 5 day work week එක ඇප්ලයි කරන්න බෑ. තේරෙනවද? එතකොට 5 day work week එක ඇප්ලයි කරන්න බ්ලූ පාටට විතරයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කරද්දී සිකුරාදට ගේන්න බෑ. ඒක මොකද ලෝ එකේ කොහොලත් ඇත්තත් නෑ. ඔබ ගත්ත ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ඩිසිෂන් එකක්. මේ කාලයක් අපි නොදී හිටියා. ඔය ට්‍රේඩ් යුනියන් එකක් ප්‍රශ්න කරපු හින්දා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි ඇත්තටම සෙනසුරාදාත් වැඩ කරනවා ඕකේ. හරිද? 5 day work week එක කියලා කරලා සේවකයන්ගේ අපි ඉන්න කාලේ අපි කියලා තිබුණා සේවකයෝ කැමති නම් ලිඛිත කැමැත්ත අරගෙන ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න දෙන්න මම අපේ ලේබර් ඔෆිසර්ලා කිව්වත් අපි පයින්ට යන්න එපා. right මේ උඹලා හොයන්න යන්න එපා. මොකද ඒක උවමනාවෙන් හැබැයි purposely by force නම් ඒක වල්ලා හොයලා බලන්න කියලා. හරිද? ඉතින් එතකොට අපි උක හොයන්න ගියේ නෑ. හරිද? මොකද මේ හොයන්න ගියා නම් නඩු කියලා කෙලවරක් නෑ. ඉතින් ඕකට සමහරු යුනියන් ගෙනාවුත් අර කියනවා නෑ වැඩ කරනවා. බලන්න නෑ ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වැඩ කරනවා. බලන්න නැත්නම් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට දැන් ඊටවට ඉඳන් ගාමන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක you just take the garment industry right මේකේ 5 day work week එක වැඩ කරන ගොඩක් ෆැක්ටරිස් තියෙනවා. ඔය කටුනායක දිහා ඉන්න ළමයි බියගම ඔය මේ කොක්කල ඉන්න ළමයි ඈත පළාත් වලින් ආව they have come from the very remote areas and work one month here and end of the month ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ අර weekly holiday ටික ඔක්කොම එකවර අරගෙන යනවා. හරිද? එතකොට සෙනසුරාදාට මුන්න වැඩ නැතුව හිටියාම පාඩුවේ නේ. ඒ හින්දා අපි එක තිබ්බ වුණා. මේකේ එහෙම එළෙව්වේ නැහැ.
නමුත් ඒකෙන් ආවේ ක්ලේම් එක ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක අකාරයක් සමයි. right? inefficient. කියලා මතයක් ඇතුලේ හැදුනා. හරි ඉතින් ඌවා වෙනස් කරලා තියෙන අලුත් ලෝ එකේ 4-day work week එකකුත් complete call it compressed week. Right? Compressed week. ඒ කියන්නේ you can work up to 12. I mean, employer is, allowed to get work from a worker up to 12 hours. Up to 12 hours. Within 4 days, right? 48. So within 4 days, 48. 12 hours, including meal hours. Including. So then the rest, if you can work on overtime basis, otherwise you enjoy with your family. And 5-day work is also there. Then within 5 days, you have to work, including 9 hours per day, because then it becomes 10 hours, right? Because the 5 hour will be split over the during the 5 days, no? So then you have to work 9 hours. The rest, Saturday or Sunday, if the work is there, you are, you can, you are, interested to work, but not by force. Not by force. Yes. Oh. පොඩි මන්නේ ඒකට ටෙම්පරරි වෙනකොට එයාට 1.5 පේක. Oh. that නිවාඩි යම්ස කරාව එයාට නිවාඩි. Oh. ඒක ප්‍රොපෝස් කරන්න බෑ. That. ඒකට රස්ත බේසික් එකේ නියු අපි කැල්කියුලේට් කරන්නේ කයින්ඩ් amount. සාමාන්‍යයෙන් මාසෙට 8ක් දිනනවා නම් 8යි. ඒකට 8 without 4. Without 4. Road forward back. Are you can? Oh. White collar versus like a 5-day work week it apply කරන්න බෑ. What type you? ඒකේ what type? ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. ඕක ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන එක්සිකියුටිව්ස් ලට ඕ ටයිම් නැහැ කියලා. හරිද? එහෙම කියලා ඒ ප්‍රශ්නේ දිගටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඕකත් ඔය අලුත් එකේ විසඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන සර්ටන් ඒ කියන්නේ දාලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ රටක තියෙන බේසික් සැලරි එක වගේ 100ට 200ක් උඩ මට මතක නැහැ ගන්න. එනවනම් එක්සිකියුටිව් කැටගරි අයට ඕ ටයිම් අදාළ කරගන්න බෑ කියලා. අම්බිගුවිටි එකක්. රයිට්? ඕක ආවේ ඔය ඕවර් ටයිම් කතන්දරේ ආවේ ඔය සොපන් ඔෆිස් එකේ තියෙන අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන. ඒක ඔබ ඇප්ලයි වුණේ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන. හැබැයි කලින් හිටපු කමිෂනර් ජෙනරල් කෙනෙක් මොකක් හරි නිවන් දී මොකක් හරි දීපු චක්‍රලේඛයක් හින්දා මේක ආගියු කරනවා. ඒ ඕක හොඳම දේ තමයි ආවේ ඔය දන්නවද ටර්මිනල් එකේ මේ මොකද්ද? ටර්මිනල් ජය බහලු මොකද්ද මන් දන්නේ ඔය එකේ ඒගොල්ලෝ අල්ලහාගේ ඒකට හිටපු අය ඕවර් ටයිම් ගත්තු එකයි ඔක්කොම ඇවරේජ් ඕවර් ටයිම් එකක් ගත්තානේ. මේකයි ඔක්කොම එකතු කරලා ඒගොල්ලෝ එක්සිකියුටිව් කියලා එකක් දුන්නා. මොකද්ද? ඒ කියන්නේ එක්සිකියුටිව් ලෙවල් එකට පත් කළා ලොකුවට උඩින් තිබ්බා බේසික් සැලරි. හරි බේසික් සැලරි එක උඩින් තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ගේ ආගියුමන්ට් එක උනේ හැබැයි එක්සිකියුටිව්ස් තා. ආගියුමන්ට් එක උනේ අපේ කලින් අර ගෙදරාණන්ගේ සල්ලි එක අරන් යන්න බෑ. කොහොම නමුත් එහෙම කියලා එක්සිකියුටිව් නම් ඇප්ලයි කරන්න බෑ. මෙහෙමයි උතන තියෙන්නේ එකක්. එක්සිකියුටිව් කියන වචනේ පාවිච්චි කරොත් එක්සිකියුටිව්ස් ලට මේ ටයිම් පැය 8 ලිමිට් එකක් දාලා නැහැ. පැය 8යි තමයි කාටත්. හරිද? නමුත් එක්සිකියුටිව්ස් ලට එනකොට එහෙම නැහැ.
Oh. ඔය ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ලෝ එකේ ප්‍රොවිෂන් එකක් නැහැ ඔකට. හරි. අලුතෙන් එනකොට එන එකේ ප්‍රොවිෂන් එක. ඒ නිසා ඒකේ වාසියෙන් මේගොල්ලෝ වැඩ ගන්නවා. මොකද අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් ඔක. ඕකට කරන්න තියෙන වැඩක්. නෑ ඒක දෙන්නේ නෑනේ මේගොල්ලෝ. මෙහෙමයි. ඕක කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒකෙන් එහෙම කළා වැඩ කරන්න බෑ නේද? කම්ප්ලේන්ට් එකක් දාන්න ඕන. එහෙමනම් කෝල් කරයි කොයි වෙලේ හරි. එහෙනම් මොනවා හරි සම්බන්ධයක් තියෙන එක ෂුවර් එක නෝ දෙකක් නැහැ. ඕක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඩිස්පියුට් ඇක්ට් එක යටතේ ඩිස්පියුට් ඇක්ට් එකට ගේන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉල්ලනවා කම්පැනි දෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඩිස්පියුට් ඇක්ට්. ගේන්න පුළුවන් පොයින්ට් එක ඕක. වෙන නම් බෑ. දැන් ඔය කියන්නේ පෙස්සන් ආවට එන්නේ නැත්තේ ඔය ඒරියා එකේ වාර කවුරු හරි ඉන්න ලේබර් ඔෆිසර්ස්ලා ඇසිස්ටන්ට් කමිෂනර්ස්ලා හම්බෙනවා ඇති මේ යනවා ඇති ගිහිල්ලා ඔව් කතා කරලා දැන් මම එක තැනක් තිබුණා මම ටිකට් වෙලා ඉන්නේ ගිය අවුරුද්දේ නැද හරි වගේ මොකද්ද මේ මොනවාද මේවා තියෙන්නේ මොනවාද මේ ෆිට්නස් ක්ලබ්ස් තියෙන්නේ මේ කොළඹ ටිකු තියෙන ආර්කින් දෙක පැත්තේ තියෙන ඒක තියෙනවා තව තැන් වල තියෙන ඒ ෆිට්නස් කියලා එක තැනක මේ මිනිසුන්ට හරියට නිවාඩු දෙන්නේ නැහැ. ගැටු හරි EPF හදලා නැහැ. ඊට මම කියලා මොසාරි දෙන්දාට මම කිව්වා මෙහෙම තැනක් තියෙනවා යවන්න කියන බල. බලන්න කියලා කියන්නේ ඒ පැත්ත බලන්න දෙන්න. යන්න කලින් කම්පැනි දන්නවා ලේබ් එකෙන් යනවා. යන්න කලින් නම් උන් ගිහිල්ලා හරිලා ඇවිල්ලා ඉන්න. බැලුවා කියලා ඉතලා කමිෂන් ජෙනරල් රිපෝට් කරා. ඊට පොන්ද පණ නැහැ. මං කරේ ඊට පස්සේ අපි තියෙනවා ස්පෙෂල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් යුනිට් එකක්. ඒකේ ටීම් එකක් දාලා පටලි පඩන්න. ඔයගොල්ලෝ ලවෝ ටැකින් එකක් කරන්නේ. ट्रेनिंग डिवीजन में मैं छुट्टा किया तिरुवनंतपुरम මම එන්නම් ප්‍රයිවට් බලන්න මේගොල්ලන්ට කියන ඩොලර් යන්නේ කියලා 12ද ඩිපෙන්ඩ් $1 යමු හරි ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ රයිට් මොකද අපි ගේමින් හිටියේ ස්පෙෂල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකකින් ඇවිල්ලා ලොකු ඇරියස් එක පොරණාන අරුන්ට කිව්වහම ඒක මොලයක් නැතිකම කියන්නේ මේ ඉන්න අරක් කියලා දෙක මේකෙම හිටු මිනිස්සු මුළු කාර්යයක් ඉතින් මොකදාරි ජෙනරාල් කිව්වාම ඒ වනුස්සයා කියලා ඇසිස්ටන්ට් කමිෂනර් අවුදෙන්නට කියලා. ඒ ඒරියා එක බලන්න. ඉතින් මෙච්චර කාල හැදුවේ නැත්තේ උන් අතේ යටින් ගත්තේ ඉඳලා. උන් දෙන්නේ ගිහිලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා මම එතන මැනේජර් කවුරු හරි ඉන්න එක්කනත් එක කතා කරලා ෆෝන් කරලා මොනවද බලලා නැහැ. එහෙම ඇවිල්ලා ගියා කියලා මට පණිවිඩය ආවා. මට සම්බන්ධන්න කියන කෙනෙක් එතන යනවා මේ ෆිට්නස් වලට යනවා. එයා තමයි මට කිව්වේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඉතින් මේ පස්සේ හැදෙමු. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔය වෙනවා ඇත්තේ ඌක තමයි. හරිද ගිහිල්ලා EPA පැරියස් එකක් තිබ්බොත් sorry to say right සමහර ඒවා මිලියන ගණන් තියෙන්නේ. අපි දුමු මිලියන 5යි නම් කැල්කියුලේෂන් එක සමහර වෙලාවට right ලක්ෂ 10ට sorry ලක්ෂ 5ට 10ට නැත්නම් 1 මිලියන් වලට ඕක අඩු කරලා අතලින් ගානක් ගන්න වෙලාවලුත් තියෙනවා. It is then it is unfair, right? Because executive that ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙහෙමනේ අපි ඔකට කියනවා title inflation, right? හැමෝම executive. It has to be defined very clearly. What do we mean by executives?
දැන් අලුත් එකේ යෝග තියෙනවා. එයා certain ඒ කියන්නේ එකක් මොකක් හරි බාර වෙනවට වගකීම් සම්භාරයක් තියෙනවා. right? එයාගේ සාමාන්‍ය සේවකයෙකුට වඩා කියන්නේ 100ට 200 මොකක් හරි ගාණක් තිබුණා. right? define කරලා තිබුණේ මගේ මතකයේ හැටියට කොහොමhari මට මතක නැහැ කීයද කියලා basic 60,100 time to time it is decided by the wage in the future. I mean, according to the new act, there will be the wage commission will be established, right? Comprising of Labor Department, Central Bank, Economics, Statistics Department, right? The Vidyatum, wage commission. The wage commission will determine time to time, based on the economic situation of the country, the salary of the private sector. The minimum wage is so, but anyway, එහෙමනම් ඒක ප්‍රශ්නයක්. So, මට කියන්න පුළුවන් නම් ප්‍රසිද්ධියේ නෙමෙයි කම්පැනි එක. මට පොඩ්ඩක් මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒක තමයි මට කියන්න පුළුවන් නේ. right. එතකොට recovery of arrears, right? We look at it, wages in certain cases. In the absence of the records maintained by the employer, the commissioner has been empowered to assess the wages based on the evidence, both oral and documentary available. So what is important? What is the message that you need to get from this? You are supposed to maintain records. Otherwise, right, if there is a dispute, right, no records at all, arrears wages will be calculated is kind of a subjective, because depends on the labor officer who comes. එයාට හිතෙනවා දාන්න පුළුවන්. කම්පැනියට වාසි වෙන අතයටින් ගන්න ගත්තොත් ඒක කමන්ලාට සේවකයාට අවාසි. අර සේවකයාගේ පැත්තට කතා කරනවා නම් කම්පැනියට but that is, you know, you are supposed to maintain records. Where an employer makes default in the payment of any sum which is liable to pay under above calculation, the commissioner may issue a certificate mentioning the sum to be recovered to the relevant magistrate court. කියන්නේ නඩු පව කරලා certificate procedure එක තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ complaint and charge sheet වලට වඩා යන්නේ certificate procedure එක. අපි ගාන හදලා දානවා. right? EPF එකත් එහෙමනේ certificate. There are two types, you know, complaint and charge sheet. right? අනිත් එක certificate procedure. මේ Labor Department එකේ 90ක් හොයන්නේ certificate procedure. يعني මේන් හදලා මැජිස්ට්‍රේට් දුන්නාම එතනින් ගෙවන්න. ඒක හදන එක ඉතින් මෙහෙමයි. ඒක වැරදියට හදලායි කියලා හාමුදුරුවෝ යන්න පුළුවන්. ඒක ජජ්මන්ට් එකට එරෙහිව යන්න පුළුවන්. High Court of Appeal and the Supreme Court. But it cost to the country. Not only for the individual person. It's money of country, national income. Wasted time. Sometimes the employers, right, they are very busy people. You know, some employers, සේවකයෝට ගෙවන්න තියෙන දඩ මුදල හරිය arrears එක අපි හිතමු 100,000 or lakhs 200,000. ඒකට නඩුවට යන නඩු කියන්නේ යනවා. ඉහළ උසාවියේදී. ඒක නඩුකාරයා sorry. ලෝයටම ගෙනවා ලක්ෂ 5ක් විතර දාලා. මේක තමයි වැඩි. ස්ටෑන්ඩඩ් එක දිහා. But it's cost to the country. Okay, well, right. Moving to next one. The correctness of that certificate shall not be called in question or examined by the court, and the certificate shall be sufficient evidence. ඒකේ magistrate court එකේ question කරන්න බෑ. Right? Question කරන්න බෑ හදපු එක. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? Decision එකට එරෙහිව
decision එක දුන්නාම යන්න ඕන photo package. Okay? Right. Next. So far we have discussed the part 1, the general. Now, part 2. Okay? Part 2 means provisions relating to particular trades. Again, particular trade එකක් define කරලා තියෙනවා. ඒක trade එකට wages code එකක් හදලා තියෙනවා. එහෙම තමයි උනාම තමයි ඒක නිශ්චිත trade එකක් හැටියට ගණන් ගන්න. Right? Section 8. The minister may, by order published in the Gazette, establish a wages board for any trade. How wages board is established? By looking at the total number of employees in that trade. If it is a significant number of workers are working in that industry or in the trade, then minister, right, with having discussion with the employers in that trade and any worker union or any other, kind of a union or again say workers council, right, and the government will sit down and discuss, and then wages board can establish, right? And then wages board must be summoned immediately to determine the terms and conditions for that trade. Okay, right. 9. Section 9(1) says, subject to the provisions of the subsection 7, every wages board shall consist. මේකේ කියනවා මේ වැරදි තැන් හරිද සමහරව කියනවා 7 දෙනයි තමයි ඉන්න පුළුවන්, right? හැම union 7යි employees ලා 7යි. More trade union, most of the wages, established wages boards. If you look at the representation, mostly 7. But law does not say like that. Law says what? Whatever, you look at this, the wages board shall consist of the commissioner or his representative chairman and of members of representing employers in the trade for which the board is established and members representing workers engaged in such trade. Equal number from each. Again, සේවකයෝ 10යි නම්, වෘත්ති සමිති 10යි නම්, the employers also 10. There is no specific number, right? People say 7. No. But if you look at the, the composition, most of the established wages board, the representation is 7. But equal number of each, and 3 nominated members by the Minister of Labor. Then රුපියල් 1000 කරේ කොහොමද කියලා දන්නවද? මේ වතුකම් කරුවන්ගේ වැටුප. Do you have any idea? In 2021. මොකද උනේ? There was a collective agreement. Right? Collective agreement. And government wants to. The manifesto, right? It was there in the government manifesto, election manifesto. Wages of the workers, plantation sector, daily wage should be increased up to 1,000. Even at that time, it was around 700 or something like that. 700. And then we have had significant number of discussions with the Employee Federation and the plantation, 22 plantation RPCs. But we failed. Right. And then the minister, Nimal Siripal Silva, wanted to implement that. What he did was, he asked my, the opinion, then I left, right? I think කරන්න තියෙන එකම දේ ඒක වැරදි කරන්න ඕන නම් තව
එතකොට තිබුණ දවස් ගානයි wages board එකේ අවුරුදු 3කටනේ පත් කරන්නේ. ඉවර වෙන්න. මං කෝ ඒක ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ employersලා workersලා ඒගොල්ලෝ මේ ඇමතිතුමාගේ 3 දෙනා ඇමතිතුමාට අත උස්සන කෙනෙක් දාලා. හරි. ඇමතිතුමාගේ 3 දෙනෙක් පත් කරන්න පුළුවන්. So nominate, you can nominate 3, no. So you nominate, right, who will vote in favor of what you want. But I said it's a clear violation of ILO Convention 144, tripartite convention, which we have ratified. ILO 144. It's a clear violation of ILO convention because always 140, 144 means tripartite convention, right? And it includes, the collective agreement. It is highly recognized collective bargaining procedure, and also 98 convention, right to organize and collectively bargain convention as well. I told them the violation because already the collective agreement is there. If we are, summoning wages board, violating the, ignoring the collective agreement, then so we are not promoting collective agreement. So I brought this argument. And but anyway, I had to go, right? And then because I left 13th of October 2020, and they implemented. So it creates a lot of problems, right? Lot of problem. Not under the collective agreement, not only salary, they got other benefits as well. But now the government has violated this procedure, and now what they are asking is, they are asking the 1,000 salary and also implement other benefits stipulated in the collective agreement as well. Cannot be, because employers are not, because all, the tripartite, the consensus has been violated. So therefore, we have to be very, very careful. Now, I don't know this government, how they look at it, but anyway, right. So, the constitution, right? One half of the members, constitution means composition. One half of the members shall be representative of the employers, and one half shall be representative of workers. Right? Women shall be eligible for appointment as members of wages board as well as men. I remember that. Why? You see this, no, because according to ILO Convention 111, no discrimination in employment. Right? If we, if we do not, put the name, otherwise any gender, right? Otherwise, there is no gender balance. Right? There is no gender balance. More men as well as female, both, they are entitled to enter. Then we are not discriminating based on gender. There are principles behind it. Right, well, any person may be a member of more than one wages. It is up to the minister. But we have to be very careful when we are appointing members. We need to make sure that the trade unions are representing that trade, and the employers are also representing that trade. එවනදුව අපි හිතමුකෝ අපි මොනවාද මේකට අපි හිතමු palm oil industry එකට, right? අපි wages board එකක් හදනවා. palm oil කාරෝ නැතුව වෙන කට්ටියක් කියන coconut වල කට්ටිය. හරියට. ඒක බෑ. ඒ industry එක trade එක නියෝජනය වෙන්න ඕනේ. The commissioner shall be the chairman of every wages board
Normally, Commissioner General is not attending. Additional Commissioner General or Commissioner Industrial Relations will be the chairman. And every member of the wages board shall hold office for a period of 3 years from the date of appointment. ඒ කියන්නේ හිටියේ 2021 වෙනකන් හිටියා 20 දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා වෙනකොට members ලාගේ කාලය අවසන්. අර T and රවයි members ලාගේ කාලය අවසන්. ඒත් අලුත් members ලා කොහොමද ඉතින් වෘත්තීය සමිති සහ ආම්බුතුම්පත් කරන්න ඕනේ ඒ ට්‍රේඩ් එකෙන්ම තමයි. right? එතකොට වෘත්තීය සමිතිය හැටියට ඉන්නේ කවුද CWC එකේ ඉන්නවා LJW එකේ ඉන්නවා ලංකා ජාතික ස්ටේට් වර්කර්ස් යුනියන් එකේ ඉන්නවා තව කීපයක්ම ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ පත් කරන ආම්බුතුන්ට ඉන්නේ RPCs right පත් කරන 7යි ඔකෙත් ඉන්නේ 7යි දුකයි හරිද ඉතින් එම්ප්ලොයර්ස් ලා ඔක්කොම විරුද්ධව ශක්ත දෙනවා 10ට විරුද්ධව වර්කර්ස් ලා 7යි ඇමතිගේ 3යි 10යි ඒක තමයි මේ ගහන්න ඕන වුණාම අර මොකද්ද right decision of the wages boards right decisions of the wages board section 21 determining the minimum rate of wage ඒක ඒ trade එකේ වැඩ it is the duty of the members of the trade right? Minimum rate of wage may consist of the basic rate and a special allowance based on the cost of living index. Based on the cost of living index. Cost of living attracts PPF, TDF, and that. So, section 21, every employer shall pay that minimum rate of wage to its worker. Under section 44, non-payment of the minimum rate of wage shall be an offence and shall be liable to pay a fine and the sum due to pay to the workman. I go sorry proceeding. And then section 22, wages of a worker who works for less than normal working day or does not work at all on any day if it occurs due to failure of the employer, right? The worker shall be deemed to be have worked for the full normal work. මුස්යා වැඩ කරන්න බැරි වෙන්නේ ආම්පුතාගේ වරදා එනවා මැෂින් එක කැඩිලා. එතකොට full day salary එක ගෙවන්න. Okay? Right. Just go for lunch and come back at 1:10. ටිකක් වේලන්තනින් ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි. right? ඔයාලට ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මේකේ ගොඩාක් දේවල් ලෝකේ නෑ. top and obese එකේ ගොඩක් වැඩි.
සල්ලි වට්ටන්න දාන්න. ඔය මම ඔක්කොම කරලා දෙනවා. මගේ නම්බර් ඉවල තියෙන WhatsApp එකේ. ඔව්. බලන්න. ආදියනේ ඕක දාන්න. හරි හරි. හරි.
बाकी वो तो मैं और मोटा कर लो आएगा तो
Hello. What is sport meet එකේ ඉන්නේ? මැච් එක මොනවාද? ක්‍රිකට්ද ෆුට්බෝල්ද මොකක්ද? වාත් කීයද දෙන්නේ? තවටින් ඒ වගේ මොකක් තව පැය දෙකකින් වගේ එනවා. ඔව්. ඒකේ දැන් වෙලාව කීයද? 12යිනේ. දෙකමාරෙන් කියනවා. එවෙයි දුර. මම කෑමලා ගෙන්න තව කරා. හරි හරි. තමයි. lunch cafe. තුනේ කාරණා වෙලා ගියා. ඔබිසිටි වෙලා ගිය ඉවර කරන්න. අපි ආව. ප්‍රොසෙෂන් එක ගන්න. ඒ කීයදපි එකයි අපි ගත්ත කොහොමද? ඒකේද? ඈ? ඒ කීයදපි ඉස්සරහින් ඒ කියන්නේ ඒක ෂොප් එකක් මේ ඒක. දෙක දෙක. සමහර කල්පේ ෂොප් එකක් සෙට් එකක් විතරයි. ගොඩක් කියලා දැන් ගන්න දැන් මේකේම දැන් මෙයාලා දෙකෝ පාර්ට්ස් කරන්නේ ගාවන්ට් එකක් උනා ඔෆිස් එකක් තියෙනවනේ පොතේ දෙකෙන් එකයි ගන්නෙ නැත්තම් බෑ බෑ අපි ගන්න නැත්නම් ප්‍රැක්ටිස් ඕනෙන්නේ විතරයි ෂොප් එකක් සෙට් එකක් අපේ hello Lisa hello ඔයාලා ලැබෙන්නේ යනවා මන්ද මම හතර පිළ කර හතර වෙනකෝ මම දෙන්නකෝ හරි හතර පහ වෙනුනේ පරිස්සමෙන් ඉස්සරහට මහත්මයි මම මේක වැඩි උන්ට දෙන්න දෙන්නේ දැන් අපිට පැකිලෙනවා ඔව් අපේ ෂොප් එකක් සෙට් එකක් කරලා ෆැක්ටරි කරනවා ෆැක්ටරි සෝල්නේ ඒක ෂොප් එකක් මේක දැන් මේකම සාමාන්‍යයෙන් තමයි සාමාන්‍ය ජනරල් ලෝකෙට මේකම යන්නේ ගොඩක් වෙලා. නැත්තම් මේකේ යනවා කියන්නේ ගොඩක් වෙනස් නේ. දවස් 6 වෙලා ඉන්නේ. ඒක කොහොම අලුතියන්නේ යන්නේ කලේසි. ඒක කියන්නේ නැත්තම් අලුතෙන් මොඩල් එකක් හදන්න බෑද? ඒක ගොඩක් මම කරසුනවා. ඔව්. පේරෝල් එක. දැන් මම ඉතින් අනුමත කරනවා කලින් තමයි පේරෝල් එක HR වලින් දැන්. ඒක ඒකවුන්ට්ස් නේ. ඒ විදිහට මම කවුන්ට් එකෙන් තමයි පේරෝල් එක කරන්නේ. මේ චැලෙන්ජ් එකක් තමයි කොහොමද? ඒක නිසා තමයි මම ස්ටඩි කරන්න ආවේ. කරන්න ආවේ. ඔව්.
එක්දානක මොකද කියලා මට වෙලා ඈ එක්දානක මොකද කියලා පේරෝල් එකේ කන්නේ නෝ ඔව් අන්දිකා කියන වෙලෙ පන්තිවල අමෝගේ බැලුවා ඔව් ඉතින් වෙන කවුරුත් නැහැ චර්ජි එකේ නේද එච්චර කම්පැනි මහත් ඈ ඉතින් කම්පැනි සිටින් නම් ඔව් කම්පැනිස් වලයි බේසික් එක නම් මෙච්චර කප්පායන්නේ නැහැ ඉතින් අතට ඔව් කොලවර්ස් ඉන්නේ අපේ දිනවල අපි මාර්ගයේ කට්ටිය ඩිස්මිස් කරනවා ඒක විදිහට යනවා පනිෂ්මන්ට් දෙන්න සෑහෙන යනවා ඒකද වෙලා ඒක විතර ගන්න ගාම ඉන්ද්‍රජින් දිනවල දැන් කල්පනා වෙන්නේ ඒක තමයි බලා ගන්න ඕනේ කොහොමද කරන්නේ කියලා ඔව් ඔය විදිහේ ඔය වෙනවා බලන්න ඉන්න ඉච්චර තමයි Hello. Oh, all right, great. Yeah. Yeah, already very. So, then किधर गया? हाँ, इधर क्या किया? यहाँ पे पार्ट है ऊपर पार्ट है। अबे बोलते रहते हैं आप तो उत्तर नहीं। ये इतना उत्तर नहीं हो पाएगा पार्ट है। without hey, के पार्ट नहीं वाइट पार्ट
promotion में क्या था ठीक है
Hello, Mahendra. Good afternoon. කී විතරද අපි හම්බෙන්නේ? හරි. නෑ මං ගෝවා 4 විතර වේවා ගියේ. කොහෙටද එන්නේ? ඔව්. ඔව් ඔව්. හ්ම්. ඔව්. හරි. හරි. හරි මං එන්නම්. ඔව්. නෑ මම ඔය හරියට ඇවිල්ලා වඩ පූල් එක ගන්න. මං කියන්න. හරි.
That's a higher, it's a higher. Oh, me too, I'm saying. මට ගහනවා නේ ටිකටම ඕපා කොහොමද නෑ ඕපයි කියනවා ගහනවා ඒක ඕපෙන්න ඉන්නේ අතරින් කොහොමද වරුදු දේවල් අතුරු අන්තම් වියතුම 1.10 කිව්වේ 1.10 ට මම බලන්නේ start. This part is very important. Decisions of the wages boards. Wages board will be done. Even again, what wages board decide? What does wages board decide? Another wages board within season, yeah. Section means section 31. Section 23 determining the intervals at which wages shall be paid, not in any case exceeding 1 month. කියන්නේ පඩි ගෙවන්නේ මොන කාල පරාසයක් තුලද? හැබැයි ඒක මාසෙ ඉක්මවන්න බෑ. So section and part. Section numbers. නෑ section number. නෑ ඒක කරමු කෙනානේ පේපර් එක හදන්න මට ඕනේ නොලෙක් පේපර් එක ක්වෙස්චන් එක හදන්නේ. මං කිසි දවසක ඔයාලගෙන් දින වකවානු නම්බර් section බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ කරුණු ටිකක් තියෙනවානේ. For example, what does wages board decide? කරුණු ටික. එන්න අනිත් ඒවා නෙමෙයි. Right? What is the composition of a wages board? Something like that. And what do you mean by employer? And any at least 4-5 authorized deductions. Authorized deduction මොනවද කියනවා Back subject matters, right? So determining the intervals at which wages shall be paid. What you given on සතියෙන් සතියටද on 2-week basis to or fortnightly ද monthly ද හැබැයි ඒක මාසෙ ඉක්මවන්න බෑ. හරි මාසෙ කමාරෙන් පඩි ගෙවනවා කියන්න බෑ. මාසෙයි සතියෙන් පඩි ගෙවනවා කියන්න බෑ. 1 month. So determining the hours of work. වැඩ කරන අය ගන්න. Come. So decisions of the wages board means what does the wages board decide? ඒක තමයි. Yeah. So determining the hours of work and weekly holidays. Weekly holiday. අවද්ද සඳුදාද අඟහරුවාදාද ඉරිදාද වෙනසුරාදාද on most wages board the rubber and plastic for example Sunday not Sunday Thursday or Wednesday weekly holiday but the company is arguing that, the industry, it is a cost for them. I'm cost in the sense, Sunday they are closed. Business, they don't have a business.
But Thursday or Wednesday, they have business. But wages board again decide කරන්නේ weekly holiday එක කවද්ද කියලා. Remember. So in case the appointed 3 members go in favor of workers, then the terms will be determined. I mean, say for example, if the appointed 3 members are neutral, then it is okay. Otherwise, if they are in favor of employer or worker, then there is unbalance. But anyway, wages board don't misunderstand that weekly holiday always is not a Sunday. It depends on the decision of a particular wages board. Like fixing the number of hours constituting a normal working day or a normal working week. And then prescribing the number and duration of the intervals for meals or rest on a working day, not less than one for the principal, not less than one for the principal meal. ප්‍රධාන ආහාර වේලට 1 hour. But සමහර තැන්වල එහෙම දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි කරවාගෙන තුනක් But it depends because එතකොට අනිත් පැත්තෙන් අඩු වෙනවනේ going හරි. මේ කියන්නේ පැය 8නේ වැඩ කරන්න ඕනේ. E-levels එක පැයද පැය භාගෙද ඔක්සෑ. And determining the weekly holiday and factors relating to it. Determining the condition regarding the employing workman on weekly holidays. Weekly holiday එකක් දවසක සේවකයෙක් එයාගේ weekly holiday දවසක වැඩ කරුවොත් ගෙවන්න ඕන කොහොමද? Double 1.5 depending on the wages board decision. Right? Foyer day definitely 1.5. On statutory holidays, double. When it comes to weekly holiday, yes, under the SOPAN office, overtime rate sometimes, people pay. There is another thing I want to share with you. Some of the employers on weekly holidays and foyer days, statutory holidays, but they pay overtime, right? Say for example, weekly holiday, if you have to work, what they do is they pay overtime, right? Overtime rate, it says overtime, not the weekly holiday payment. They don't mention weekly holiday payment. They don't mention foyer day payment. They don't mention the working on the statutory day, right? They don't mention. They pay overtime. What? Repeat question. What? Weekly holidays, working on weekly holidays, foyer days, statutory holidays are attracting EPF and EPF, but not overtime. Overtime කියලා කිව්වහම EPF EDF නැහැ. හරිද? ඒ දවස්වල වැඩ කරාම ගෙවන්න ඕනේ weekly holiday payment or statutory the holiday payment. එහෙම යන්න නැතුව just pay overtime. Then overtime does not attract EPF and EDF. If labor authorities are, strictly, investigating these things, it can be discovered, but it's not happening. All companies, you might have experience, right? Weekly holidays, sometimes you have to work, or you get 1.5 times overtime rate. It the pay sheet, total overtime. But it may include working on void days,
working on statutory holidays, working on weekly holiday. ඒවට EPF PDF ගෙවනවා. ඕවරේ කරන බදාන. හ්ම්. කොට අඬවලා එන්ටෝනේ කෝටි කරනවා. පස්සේ. එතකොට තාරකයක් ආවා. ඕවර් ටයිම් කරනවා. ටියුස්ඩේ මොකද කිව්වේ? ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එක තමයි අසිප්ට් එක ටියුස්ඩේ ඔව්. ඔව්. ප්‍රොඩක්ෂන් රික්වයර්මන්ට් එකකට යා ඕටෙන් කරනවා next day Wednesday morning 3 වෙනකම්. එතකොට අරගෙන ආවා එයා Tuesday normal working day ගන්න. ඔව්. එතකොට after 3 යන 1.5 රුපියල් තමයි ගෙවන්නේ. ඔව්. but රාජ්‍යයෙන් පස්සේ ඔය දවසේ තමයි එලිජිබල් වෙන්නේ. ඔව්. ඒක ඔය දවසේ කරනවා ඕකේ ගෙවන්නවා කියන එක ඉතින් පයිතුන. ඒක කැන්සල් කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? මෙහෙමයි. ඕකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ එයා වැටෙන්නේ ඉන්දියානු වේජස් බෝඩ්. ඒ වේජස් බෝඩ් එකේ දවස ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා. ඔව්. ඒකේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ උදේ 6 ඉඳලා පහුව 10 වෙනකන්ද? රයිට්. එහෙම නැත්නම් උදේ රෑ 12 ඉඳලා ඊළඟ දවසේ රෑ 12 වෙනකන්ද? රයිට්. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒක දිහා බලන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔකට ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයාගන්න. ඔය තර්කයේ මට මතකයි එක තවත් කොහේ හරි කම්පැනි එකක ගෙනල්ලා තිබුණා. ඉතින් ඕකට තියෙන උත්තරේ තමයි ඕක හරි කියන්නත් බෑ, වැරදි කියන්නත් බෑ. ඒක තරග කරනවා ඕල් දවසේ යා සෙන්ඩ් කරනවා. ඔය දවසේ යනවා ඕටි මොන කොහොමවත් මොකක්ද අපරාධ. ඩාක්ටර් අපිට දීපර පොට්ටක් අපි හම්බෙන්න පොඩ්ඩක් වෙලාවක් දාගෙන මම උත්තර දෙන්න විදිහ 19 තියෙනවා. ඔව් 19. ඔව් පොඩ්ඩක් දැන්. පුරේ බැංක් බැංකි මොකක්ද කිව්වොත් නෑ මේ කොහමද කියනවා. ඊය දෙකක් තිබුණේ. මේ අරක පොඩ්ඩක් ආයෙ මතක් කරගන්න ගත්තලා ප්‍රතිදිහාට පොඩ්ඩක් හම්බෙලා the way I should මොකද everybody must understand everybody must know how I'm going to address ඒකේ සමාන තැන් තියෙනවනේ ඒවට අපි උත්තර දෙන්නේ හරියද මං කියන විදිහ හරියද ඒකෝද ඔව් ඔව් ඒකද ඕනෙත් නැහැ කියන්න පුළුවන් අරන් තියෙන ෆයිල් අරන් පෙන්නන්න කියන්න අපි රිටයර් වෙච්ච මිනිස්සු ගාව ෆයිල් තියෙන කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා අපි ඒක හරි 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 ඔව් 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 ඒක නෑද මගේ ළඟ ටිකක් තියෙනවා ඔව් ටිකක් තියෙනවා ඔව් ෆෝන් එකේ නෙවෙයි ඊමේල් එකේ ටිකක් ඒක බලන්න ඕකේ නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ අරගේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔව් 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 හරි හරි ඕකේ sorry okay well එතකොට දැන් එයා කියන්නේ කියාගේ shift එක කොහොමද තිබුණේ Tuesday ඔව් එයා හවුස් තුන ඊට පස්සේ එයා මොකද කරේ හවුස් තුනෙන් පස්සේ ඕල් ටයිම් කොච්චර වෙනකන් ගියාද ඕල් ටයිම් ගියා හරි එතකොට දැන් මොකක්ද තාරකේ ඒ ටික ඔක්කොම ඕල් ටයිම් ගෙවන්න බෑ ඔව්
කාර්යයේ කම්පැනි normal 1.5 කට කියනවා කාර්යය. ඔව්. ආ යෝනියෝ කියනවා කාර්යයේ 12 පාට කොරේක. ඔව්. ඔය 12 කොරේකම් කියන්නේ. ඕවර් ටයිම් එකට ඒකේ ඩිෆයින් එක වැඩියෙන් දාලා තියෙනවා 1.5 කොහොමද කියන්න ඕනේ? ඒක තමයි මේ වේජස් බෝඩ් ඩිසිෂන් එක. එහෙනම් ඩිසිෂන් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. එතකොට යූනියන් කියන එක හරි. හරි. මොකද ඒකයි මම කිව්වේ හැමදෙස්සෙම you have to look at the wages board decision. right? decision එකේ තියෙන එක තමයි apply වෙන්නේ. wages board එකක් නැති තැනක මේ මොකුත් කතන්දර නැහැ. annual උත් නැහැ අරක මොකුත් නැහැ. casual එකක් weekly holiday එකක් හම්බ වෙයි. casual එකක් දෙයි. එච්චරයි. So you have to look at because even for OAD 1.5 times 1.5 times. But we cannot say it's 1.5 times without looking at the decision of the wages board. ඒක දිහා බලන්න. එහෙම බැලුවොත් එහෙමනම් තියෙනවා අපි හිතමු 2 hours sorry 2.5 හරි rate 2 එකට හරි කියලා කිව්වොත් ඒක ගෙවන්න. Because wages board decisions are so input. Cannot be why because it's a law. Right. And then employee work on weekly holidays. Mandatory direction. What is it? If the intervals for meal does not exceed 1 hour, the working hours for a day shall not be more than 9. ඒක හරිනේ අපි කවුරුත් දන්න එකනේ than 9. And then the number of working hours constituting a normal working shall not exceed 48 per week. At least that වැඩි වෙන්න බෑ. And then what else? Declaring annual holidays. Annual holidays මොනවද? Then in some wages boards more than annual leave more than 14. And they give some, the medical leave. Yes, sick leave, not medical, sick leave. Depending, sorry, both. So there's sick leave and 14 days annual leave. But remember that whole leave cannot exceed 30 per month. Cannot exceed 30. Yeah, I mean, the annual and casual. Annual and casual. Whatever, but monthly. So some workers are getting, sick and medical, whatnot. That is why I'm repeatedly saying, I'm repeating, you have to look at, these are general conditions. In order to understand the particular, the situation of worker, we have to look at, hey, look, this worker is covered by which wages? And then first understand what is the relevant wages. And then go to the website and look at the wages board decision. Okay. And next. Payment for holidays that were not used. Payment for holidays that were not used. Section 25(3) says, where the employment of a worker who has become entitled to any holiday or holidays, holidays, in any year under subsection 2 is terminated by the employer. කියන්නේ annual මේවා හිමි කෙනෙක් terminate කරනවා නම්, right? Where the employment of a worker who has become entitled to enjoy any holiday or holidays in any year under subsection 2 is terminated. Our term කෙනෙක් terminate කරනවා නම් is terminated by the employer of that worker or
lawfully terminated by that worker, then if the employer has not allowed that worker such holidays or holidays, the employer shall be liable to pay the remuneration payable in respect of such holidays or holidays under the subsection, right, of the to the worker, or if that worker dies before receiving such remuneration to the legal heirs or of that worker. කතන්දර මේ ලීගල් ජාගන් එකනේ තියෙන්නේ මේක ඔක්කොම අයින් කරලා ගත්තාම සරලම දේ තමයි if your employment is terminated by your employment is terminated by your employer, right, and you have earned entitled for certain leaves, you have earned unused leave. So you should be allowed to use that holidays, right? The entitlement before your employment is terminated. Otherwise, if employer is not allowing you to take that leave, it has to be encanced. It has to be encanced. Not for last year remaining balance and the earned leave to be used in the next. Right? ඒක තමයි මේ සරල කතාව. legal ජානකින් එකේ මොනවද තිබ්බත්. එතකොට මැරෙනවා මේක ගෙවන්න හරි. So die. Then it should be paid to legal hires. ඒ කියන්නේ නීත්‍යානුකූල උරුමකරුවන්ට ගෙවන්න. මෙහෙමයි. When you say wife or husband, we have to look at with regard to wages, other remuneration, it is legal hire. We don't know husband or wife. If husband is is alive, right? Wife is alive, wife, but the salaries and all these things, right? That is because of the holiday payment. But when it comes to Social Security is different. EPF, for example, it is different. Yes. Oh. Oh. ඒක කමිෂන් ජනරල් බලය තියෙනවා until hold කරන්න අර decision එක එනවා. use case එකේ decision එක divorce එකක් දැම්ම නම් ඉතින් divorce එක මිනිහා මැරලා නම් හරි එතකොට කොහොමත් නීත්‍යානුකූල divorce එක නොදාපු කෙනාට තමයි කියන්නේ. අවුරුද්දාගේ 9ට පවන්න මෙහෙමයි. ඒකේ legal hires ලා නැතන තමයි. When you say legal hires, right? Husband or the wife more. But when it comes to Social Security, EPF, only 50% goes to spouse. Another 50% goes to children. If children, they don't have children, then then the rest 50% goes to parents of the died person. If parents also not there, that 50% goes to the brothers and sisters of that person. ලංකාවේ දේපල උරුම නීතිය කියලා කියන්නේ inheritance, right? ඒක අනුව තමයි ඒක බෙදෙන්නේ. gratuity එකක් එනවා. So if the divorcee has 2 children, let's say, then Divorcee. Yeah. That is the worst case, right? That is the worst case. Gratuity, but entitlement goes to legal wife. so he has not married, let's say. Okay, he has not He was married. the first marriage. Okay, Not married. okay. But from the first marriage, he has 2 children. Yes, So then the entire 100% experience will not these 2 children. yes. If there is no wife, say for example, the case is right. So you say
You are not married. I mean, Okay. the person again not married, previously married and divorced, right? And then there is, very tricky, thin area, the argument. In case if it is relating to EPF, the person has nominated someone after divorce, then entire money goes to that nominated one. If you nominate කරන නැත්නම් legal hires ලා යනවා. කවුද නීත්‍යානුකූල උරුමකරු බලන්න. White divorce නම් ඒ ළමයි ඉන්නවනේ. මේමනේ උන්ගේ තියෙන්නේ නේම් ලියනවනේ මම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ඉඳලානේ මේ පරිපාලන සේවයේ පාස් කළා මේ රජයට ඉන්නේ. මගේ මේ කාඩ් එකෙත් මං අම්මා තමයි නම් කරේ. හරිද? තරුණ කාලේ මේ බඳින්න කාලේ. හැබැයි ඔබ දන්නවද? බැඳට පස්සේ ඒක නීත්‍යානුකූල විවාහයක් නම් ඔටෝමැටිකලි අම්මගේ එක කැන්සල් වෙලා ස්පවුස්ට යනවා. ඔටෝමැටිකලි. තේරෙනවද? ඒක තමයි ලීගල් يعني නීත්‍යානුකූල තත්ත්වය. හැබැයි අසාද බඳලා ඉවර වෙලා ඉටි කේස I have experience, right? අසාද බඳිනවා. අසාද බඳලා මොනවාද? සලකන්නේ. අපි දුක මිනිස්සු ලීඩ වෙනවා. හරි මිනිස්සු ලීඩ වෙනවා කියලා හිතමුකෝ නෝන සලකන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා එහෙම කේස් එකක් ආව ගාල්ලේ right ලොකු සෑහෙන ගානක් හරි නෝන සලකන්නේ. තමයි දෙන්නෙකුත් තියෙනවා. නෝනට වාහනයකුත් තියෙනවා. අන්තිමට ඉන්නේ අද කාලේ ඉතල දෙයක් නෙමෙයි නමුත් එහෙම තියෙනවා. යා හොඳ රජීම රැකියාවක් කරනවා. සලකන්නේ නැති හින්දා මෙයා කියන්නේ එයාගේ නංගි තමයි සලකන්නේ. බෙහෙත් ටික අරන් දෙන්නේ. තාත්තා ලිඩ ඇඳේ. තාත්තට සලකන්නේ නංගිගේ මහත්තයා. අන්තිම දුප්පත් මිනිස්සු. ඉතින් මේ මිනිස්සයා මැරෙන්න චිර කලකට කලින් සති ගානකට කලින් ලේබර් ඔතොරිටි මේකට ගිහිල්ලා නොමිනේෂන් එක දුන්නා. ඒක තියෙන ෆෝම් එක අපූර්වයි. දුන්නා. නංගි උරුමකාරයා. නංගිට උරුමකාරයා කළා දුන්නා. ඉතින් අර මිනිස්සයා විතර මාව හම්බ වෙන්න එනවා. මාඩි පොළවේ ගහනවා වගේ මේ මගේ මහත්තයා මම කිව්වා පස්සේ ලියලා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපේ මිනිස්සු ගෙවන්න නැතුව තියන් ඉන්නේ. මම ඕඩර් එකක් දීලා ගෙවුවා. නංගිට ගෙවුවා. PPF එක. මොකද පසු කාලීනව ලිව්වොත් සමහර වෙලාවලට ඕම ඉන්නවා මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ලොකු සල්ලියක් තියෙන මිනිස්සෙක් කියමුකෝ. ලොකු සල්ලියක් තියෙන මිනිස්සු. අපරාධ බැඳලා ඉන්නවා කියමුකෝ. sorry. අසාද බැඳලා නෑ හරි ඩිවෝස් වෙලා. අන්තිම මොහොතේ කවුරු හරි අරවිනියගේ අර දීපල බලාගෙන අසාද බඳිනකොට ළමයි නැත්තම් කලින් ඉකී මුළු ශේෂිතම යනවා. ඒවා මිලියන ගාණක් තියෙන එකක් කියන තාම ගන්න බැරුණා. මගේ කාලේ මම හෝල් කරලා තිබ්බා. ඒක පොඩි වංචාවක් එතන තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. හරි ඔය ලොකු දේවලක් තියෙන මිනිස්සු සමහරට අන්තිම මොහොතේ දේවල් වෙනුවෙන් වෙන දේවලුත් තියෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රැක්ටිකලි ප්‍රායෝගිකව හොඳයි. ඒක හරිද වැරදිද අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම දේවල් සිද්ධ වෙනවා. දැන් වෙනසක් තියෙනවා මේකට වගේ එකයි සාමාන්‍ය සැලරි. ඔය සැලරි එක කොහොමද ගෙවන්න ඕනේ මෙහෙමයි. සැලරි එක ගෙවන්න ඕනේ ලීගල් හයර්ට. ඒක බෙදලා ගෙවන්න බෑ. Right? You can't divide into portions like the spouse will get 50% and the children will get 50%. If there are no children, so that goes to parents of the person. ඒක කරන්න බෑ salary. Salary direct legal hire කවුද spouse ඉන්නවනම් එයාට ගෙවන්න. එහෙම ගෙවන්න. legal hire. ඒක නීත්‍යානුකූල උරුමකරු. හැබැයි අරගෙත් නීත්‍යානුකූල උරුමකරු තමයි. But entire money does not
right, go to one person. If there are some other legal hires, ඒකයි වෙන්නේ. ගැටිවිටි එකක් තියෙනවා. EPF එකක්. දැන් අරගේ මගේ අම්මා ඒව මං කසාද බැලුවාම ඔටෝමැටිකලි කැන්සල් වෙනවා. හැබැයි කසාද බැලලා පස්සේ මං වෙන කෙනෙක් නම් කෙරුවොත් එහෙම මං යනවා. සමහර අය එහෙම කරලා තියෙනවා. ළමයි පොඩි ළමයි ඉඳිද්දි. ඉතින් මිනිස්සුන්ට යන්නේ නමන්නේ නැහැ. What to do? It's okay. Well, if the company is would would up or close down, we cannot be act of board kilometer. Right? Again, මොනවාරි දෙයක් ඉඳ විනාශ වෙනවා. Right? Is the employer liable to pay remuneration for holidays mentioned in above section? The answer is yes. If it is not due to act of God, it is not due to act of God කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ විසින් මොනවා හරි ගම් වතුරක් මොනවා හරි ඇවිල්ලා විනාශ වෙලා සුනාමියක් ඇවිල්ලා සියල්ල විනාශ වෙනවා. එහෙම නොවන තත්ත්වයක් යටතේ කම්පැනි බංකොලොත් භාවයට පත් වෙනවා නම් ගෙවන්න බැරිලා right. Yes, now determination of legal minimum time rate by the commission. Where it is appears to the minister, Mr. Opinion, that a wages board cannot be established for any trade, whether by reason of the refusal of any person to accept appointment as representative. Again, so what does it mean? You know, we summon the wages, right? We try to establish a wages board. We need to appoint members, representatives. Some members do not accept, right? Repeatedly appoint some other one is, it's very difficult to appoint a wages board because of many reasons. Then in such a situation, that board or by reason of the failure of any trade union associations or blah blah, as a representative member of that board or for any other reason, or that the wages board established for any trade has for any reason not determined a general minimum time. එයා මේවා appoint කරලා දෙනවා. සමහරට appoint කර ගන්නම බෑ. සමහරට appoint කරලා දෙනවා but failure to determine minimum time, right? Minimum time rate in any case before the expiry of a period of 1 year අවුරුද්දක් ගත වෙනකොට ප්‍රථම from the date on which that wages board is established. The minister may, by order published in Gazette, authorize the commissioner to determine time rate for workers in that trade. Then, another Hamputungi Sangame, sorry, RPCs, Regional Plantation Company, Rupiandar Virudu Yani. Make අවුරුද්දක් යන්න කලින් වේට් බෝඩ් එක විසිරුවලා පත් කරලා අවුරුද්දක් ඇතුළත මේක කරන්න ඕනේ. ඒ අවුරුද්දක් යන්න කලින් ඔක කරා කියලා තමයි ටයිම් රේට් එක අල්ලගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ කෝඩ් එකක් දෙන්නේ. දැන් සුප්‍රීම කෝට් එකට නම් ගියානේ. තාමත් ඒ නඩු යනවා. right මේ කියන්නේ යම් කිසි වෙලාවක if we fail to establish or someone wages board partner and wages board fail to determine time rate. එතකොට මොකක්ද කොතන ඉඳලාද minister may by order publish in the gazette authorize the commissioner to determine time rate for workers in that case. එනේ commissioner ට බලය පවරලා gazette එකක් ගන්නවා හැමදෙතුමා. ඒකට commissioner ට පුළුවන් time rate එක හරි වෙන term එකක් හරි decide කරන්න which is not decided by the wages. Okay. Duties of the employers. Under this act, what are the duties of the employer? The employer of workers in any trade for which a wages board is established
wages board එකක් establish කරලා තියෙන තැන. ආම්පුතා shall in respect of each wage period maintain and keep in the premises in which the trade is carried on one or more registers showing what? Monal, the name and sex of the each worker employed by him, the class of work, අර ලොකු මොකද්ද අපි ඒකට කියන්නේ මේ වැටුප්ලේඛන. වැටුප්ලේඛනේ මේ ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. ලේඛන කීයද තියෙන්නේ? සාමාන්‍ය කම්පැනි එකක තියෙන්නේ මොනවද ලේඛන? What are the documents? Attendance, wage, accident, yes. Sorry? Say? Yeah, safety, accident and safety report. What else? Sorry. I know. ඒක ලීව් එකට නම් ඉච්චලා දාලා නැහැ. හැබැයි මේ කියන ඒවා ටික තියෙන්න ඕනේ. මොනවාද? The class of work, the wage period. So wage paid, wages paid, the number of hours of work, the number of hours of overtime, the dates on which wages are paid, the holidays allowed, the amount of maternity benefits paid, right? Such other particular as may be prescribed by regulation. The record should be presented for. In general, tamai 4 years. You want 4 years? In general. But particular trade decade, our years in respect of wages, if workers are covered by wages boards established, other records should be kept for 4 years. Wage record එක තමයි තියෙන්න අපරද. කොච්චරක් යනකද? 6 years. Only wage. Look, for 6 years in respect of wages. පැහැදිලිද? අනිත් ඒවා in general අනිත් ඒවා තියා ගන්න ඕනේ 4 years apart. Okay. Now, yes, මොකක්ද දාන්න ඕනේ? මේමයි. HR manual එක පෙන්නනවා හරි. මේ HR manual එකේ ඔක්කොම තියෙනවා නම් records තියෙන්න ඕනේ මේ කීනවා සම්බන්ධ. ඔය හරි කමයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ wages board එකත් එක්ක මතුවලා තියෙන සමහර තැන්වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. Major cleaning company, major security company, they maintain record at the head of it. But as per the labor law, if you have employed a certain number of 4 or 5 workers in a bank as security, you are supposed to keep document at the bank as well. But it's not practical. Again, අපි කොහොමද මගේ ළඟට ආවිල්ලා අපි කොහොමද මහත්තයෝ මේ තැන් තැන් වල අපි ඩොකියුමන්ට්ස් එකේ මේ ටික මේන්ටේන් තැන් තැන් වලට දානවා. ඒ හැමතැනම ඩොකියුමන්ට් තියා that is true. So ඒකටත් අපි ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ක්‍රමයක් හදුවා. ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ attendance ඉලෙක්ට්‍රොනික සිස්ටම් එකේම පෙන්වන්න පුළුවන් නම් is okay. point එකකින් කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් නම් it's okay. එහෙම නැතුව මොකද මේ labor law එක, the labor law in this country neither protect workers nor business as well. Neither protect workers nor business. But I'm again, why I'm saying that, okay, you come to Labor Department asking some relief, expecting some relief for the promotion, say dispute, right? Promotion or whatever it is, you know, you even under the termination, you can come to the Labor Department, no? You can come. Come to the Labor Department if workers are more than 50, right? We know more than 50. Otherwise, you have to go to LD. So how long does it take? If you look at the workman compensation,
කෑ ගහලා තියෙනවා. ජජ්ලානේ පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් අර අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්කමක් දීලා තියෙනවා. ඕක ඔළුවට ගහගෙන අනන්ත බැලලා තියෙනවා මොනුසෙල. කේස් එකක් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා ආවම මුදල තීරණය වෙන්නේ රුපියල් 40000යි. අවුරුදු 5ක් විතර යනවා ඩිසිෂන් එකට. මොකක්ද 40 රුපියල් 40000 තියෙන වටිනා. ඒ වගේ. So how much money and time you spend to get the justice? If you go to LT, how long does it take? 4-5 years. So the system is so bad. That is why I'm saying. And also the employers, they have to, you know, the employers are also being harassed. So therefore, that is why I'm saying neither protect worker nor business. So we need a flexible labor law which protects the right of the working people and at the same time promoting business and allowing some flexibility for the employer to arrange their work. නැත්තම් මේක කරන්න බෑ. තවත් අවුරුදු ගාණක් දුප්පත් තමයි. තවත් අවුරුදු ගාණක් මෙහෙම්මම තමයි යනකම්. දැන් කියලා මොකද ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? අමාරුයි. මේමය හොරකම් කරනවා නම් පුළුවන්. අපි රාජ්‍ය සේවයේ ඉඳගෙන හොරකම් කරා නම් උත් කරන්න පුළුවන්. මං ඉතින් ගන්න පඩියයි ඔක්කොම එකතු කරලා ළමයි ප්‍රයිවට් ස්කූල් එකේ යුනිවර්සිටි ගියා උඩට ගියා ඉගෙනගෙන සම්පූර්ණ අකල්පනාව නැහැ අන්තිමට ආය වෙනවා පෙන්ෂන් එකෙම බිලියන දෙකක් ලෝන් එකක් දාලා. ඒ ළමයින්ට කාර් අරන්. ඔක්කොම ලක්ෂ 50ක් දීලා ටිප්චර් ලෝන් එකක් දාලා අරන්. අපි හොරකම් කරන්නේ. මට ගේකුත් නැහැ ඉන්නේ. මම ඉන්නේ රෙන්ට් එක. ඊවල හදලත් නැහැ. බයි කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. ඒක මාත්‍යාන්තර ඒකම නෑ. විසාපති විසාපති ඔය ඉඳලා මාත්‍යාන්තර කොමඩාරින් දෙන්නා ඊට පස්සේ අමාත්‍යාන්තර ඒකම මුද කියන්නේ. මගේ වෙල්ත් එක මොනවාද මම වාගේ කරුණාවෙන් කියන්නේ. මගේ ළමයින්ගේ education. That is my wealth. කේසන් එකෙන් රෙන්ට් එකක් ගාගෙන ඉන්නවා. ළමයි ඒගොල්ලෝ ෆන්ඩ් මගේ රෙන්ට් එක අන්න දුන්නා ඒක වෙන්න ඕන. මොනවාද පෙන්නන්නේ නැහැ. My wealth is the education of my children. Mama, මේ රස්සාවට එන්න කලින් private sector එකේ තැන්වල ගියා බිෂොප් එකේ economics teacher බිෂොප් college කළාම ඉඳලා එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මම අපහසුතාවයෙන් පස්සේ මම මේ හදාගත්ත රස්සාවට එන උඩ ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට මම ඒ කාලේ මම කිව්වා මගේ ළමයින් තමයි ඉංග්‍රීසි අර්ථය එනිසා මම ගන්න එකතු කරලා පුතා විදුලට ගියේ දුවත් මුල් කාලේ එතන බොඩිස් ලේඩීස් එකට ගියේ පස්සේ නම් යාට සෙන් කෝස් එකට යවුවා. ඒ අරියත් නර්සරි ඉඳලාම ප්‍රයිවට් ඒ ලෙවල් ටියුෂන් ගාස් ලොකු එක්කෙනෙක් ඉවර වෙනකොට 50000 විතර මාසෙට අනිත් එක්කෙනා. ආයෙත් අවුරුදු 4ක් එක දිගට ඕන. ණය වෙලා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ණය වෙලා ඊට පස්සේ ආරියා ඔස්ට්‍රේලියාව උගන්නන්න 13 million 12 million plus. Yeah, they are well known now. Basic කාර්ය තියාගෙන මට නෑ. මම මේක දිහා බලලා සතුටුයි. මට ඕනේ. මම මේක ඉවත් කරනවා. අන්දවල පොඩ්ඩක් ස්ටෙලා වෙලා. මේක එහෙම වෙන පන්නයක්. ඊළඟ සමානට යාළුවෝ දෙන්නෙක් විතර ධම්මික වණ්ඩාරේ මගේ යාළුවෙක් කියන ගීත රචකයා විචාරකයා. මහවැලියට තමයි සිදුවෙන මිලියන අපි දෙන්න සමාජවලට වෙන්නේ. ඒ ඉතින් පොඩි වේ අලාකාරී දේවල් ටිකක් අතට මම ඔයාලට මේකෙන් කියන්නේ ළමයින්ගේ education විකුණන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනය. විකිනෙන්න හදන්න එපා. විකුණන්න. අපි කියන්නේ අධ්‍යාපනය මොනවාද අපි පාදිකාරයෝ විකිනනවා කියන්නේ. විකිනෙන්න මොකද තියෙන නෙමෙයි ස්කිල් එක. They don't have skill. So skill එකක් තියෙනවා නම් විකුණන්න. You market yourself. ඒක නිසා දරුවන්ට භාෂාවන් දෙක තුනක් so just out of this දෙයක් උගන්වන්න. මගේ දුවට ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ භාෂාව මව් භාෂාව වගේ පුළුවන්. හින්දි පුළුවන්. ජපනීස් පුළුවන්.
ලියන්න බෑ කියන්න කතා කරන්නේ. කොරියන් පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ ලිවීම හැමදේම කියන්නේ. ඒ තියෙනවනේ ටෙස්ට් මේක නේ ඇලියන් ෆ්‍රන්ස් එකේ හයි ඩිප්ලෝමා එක ඉවර කරනවා. ඒ ලෙවල් වලට ෆ්‍රෙන්ච් කළේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් and French and economics. Dalam district ada tu lepas ya, boleh dia dalam kan dia ini out kala then when skills dia kan OSH පැත්තේ trainer කෙනෙක් industrial relation තමයි වැඩිපුරම ඒ training කරනවා. හරි. ඉතින් මේක දිහා බලලා අපි සතුටු වෙනවා මිසක කවදාවත් ළමයිගේ මොකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. දිහා බලලා සතුටු වෙන්නේ. අපි ඒගොල්ලෝ අම්මා තාත්තා විකිනේ නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝගේ නිසා. නැත්තම් we in the so wait something else, right? Okay, these are the duties of the employer, right? Under this ordinance. And offences and right prosecutions. මොනවද මේ දඬුවම් සහ මේ prosecute කරන්නේ. Section 44 says non-payment of the minimum rate of wage shall be an offence and shall be liable to pay a fine and sum due to pay to the worker. මේක වෙන්නේ උසාවියට ගිහලා නඩුවක් දැම්මම දඩයකුත් ගෙවන්න වෙනවා. මේ මුදලට අමතරව දඩයකුත් ගෙවන්න වෙනවා. Right? No prosecution of any officer of any offence under this ordinance shall be instituted in any court except no prosecution of any offence under this ordinance shall be instituted in any court except within the written sanction of the commission and within 6 years of the commission of the offence. Again, අවුරුදු අපි ආලා තියෙනවද ඌරු ආලා තියෙනවද කාලාවරෝධයක්. ටයිම් බාය එක. මේ ටයිම් බාය එක ගැන කියන්නේ එකක් කමිෂනර් ජෙනරල්ගේ සැන්ක්ෂන් එක තියෙන රිටන් සැන්ක්ෂන් එක තියෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි මේක අවුරුදු 6ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ දන්නවද wage I have observed some labor officers they have calculated but they have not sent all documents to the head office to take legal action until මම ඒක කියන්නේ මම කොමසාරි ජෙනරාල් කාර්ය ලංකාවේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල 40ක් තියෙනවා උප කාර්යාල 17ක් තියෙනවා ඉංජිනේරු කාර්යාල 10ක් තියෙනවා සහ කලාප කාර්යාල 11ක් තියෙනවා මම හැම කාර්යාලයකටම හැම කාර්යාලයකට විශේෂයෙන්ම රිමෝට් එක හැම එකටම ගිහලා මට අහුවෙනවා ෆයිල් අවුරුදු 6 ගිහිල්ලා වැටු මාස ගණන් ෆැක්ටරිස් වහලා ගිහිල්ලා මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් සමහර මිනිස්සුගේ පාටි හදලා අවුරුදු 6 යනකම් ඔක ඊට පස්සේ උමත් කරාම එතනින් හරි ගන්න පුළුවන් නේ අපිට අවුරුදු 6 යනකම් මුන්ට මොකද උපින මඩුවලින් ගහන්න ඕන හරි එහෙම ගහලක් මදි. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ නෙග්ලිජන්ස් තියෙන තැනුත් තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා එම්ප්ලොයර්ස් ලගේ පැත්තෙනුත් workers ලගේ පැත්තෙන් මම කියන දේ තමයි මම විශ්වාස කරන දේ තමයි කොල්ලයි බල්ලයි සියලු දෙනාම ලීබිනෝ එක දැනගන්න ඕනේ. එයා වැඩ කරනවා. ඒක නිසා මේක සරල කරා. කාටත් තේරෙන භාෂාවෙන් මේවා ලියන්න ඕනේ. මේ ලීගල් ජාර්ගන් එකේ මේ 아무තු හරස් වචන නේ දාන්නේ. ඒ කාටත් තේරෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ওই ටිකම තේරෙන භාෂාවෙන් ලියුවනම් හැම එකම තේරුම් ගන්නවා. එහෙම නැහැ. වෙන උපක්‍රම වෙන වෘත්තීන් වලට ඒ කියන්නේ ඒව ගන්න හදාගත්තා. හරි. කොහොම හරි all offences under this ordinance shall be trouble summarily by a man. මොකද මේ summarily කියන එකේ තේරුම? එකවරම. summarily termination කියලා එකක් අහලා තියෙනවා. summarily termination කියන්නේ මොකක් බලන්න එකවරම එළවලා දාන්න. ඒ වගේ මේ කියන්නේ සර්ටිෆිකේට් එක දැම්මම රෙජිස්ට්‍රේට් තරිත්තේම වූත් කරන්නේ මේක අහන එක තමයි කරන්නේ. හැබැයි within 6 years මේක දාන්න ඕනේ. ඒක දාන්න මැජිස්ට්‍රේට් මේක ෆයිල් කරන්න කමිෂනර් ජෙනරල්ගේ රිටින් සැන්ක්ෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අර ලේබර් ඔෆිසර් ඩිස්ට්‍රික්ට් රිමෝට් එකේ ඉන්න එක එවන්න බෑ මෙහා. දැන් නම් දීලා තියෙනවා
ඒ දීලත් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ EPF නඩු පවරන්න දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයට දීලා. EPF. wages recover කරගන්න දීලා. gratuity දීලා තියෙනවා මොනකටද? කාලාපකාරය. EPF wages ඒවා උපකාර්යාලයෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලයෙන් කරන්න බෑ. ඒක එඩොබිස් ගන්න ඕනේ නැහැ. අර ලීගල් පොඩි ඔපිනියන් ගන්න ඕනොත් කියලා එවන්න. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි තමයි මේ සමහර වෙලාවට එහෙම වෙන වෙලාවල් තියෙන්නේ. So these are, you know, some of my examples. Okay, conclusion. Now there are 44 wages boards established. Under the wages board shortage, plantation 4, manufacturing 25, service sector 9, commissioner determinants. Again, commissioner determine කරන 6. ඔක්කොම කීයද බලන්න. 44 නේද? 44. දැන් දී වගේ එකක්. 44, right? 44. So what I discussed with you today? Just what is time now? So now 12, right? So I think we don't. Okay, you can see we discuss the general things and the definitions and what wages put besides, right? The authorized deduction and the duties of the employers, right? What records they need to, you know, the maintain. ඔය ටික දැනගත්තාම දැන් ආයතනයක් තුළ ඔව් ඒ වේදනවා ඔව් 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 wages pool වල wages pool decision වල තියෙන ගාන තමයි ගාන අවුරුද්දට හරි medical leave වලින් කියලා වෙන්නේ ආම්පුතා medical leave ඉවර වෙලා තවදුරටත් ඉන්න වෙනවා නම් ආම්පුතාගේ අනුකම්පාවම තීරණය වෙන දෙයක් තමයි. ඒක ආයේ පඩින් අපි දැක්කම සාධන අනිත් කොයිද ලෝ එකක් කොහොමද නැහැ පඩිය ඉදක් කරන්න බාදී ලෝකේ තමයි. මොකද? ඔව් ඔව් පොඩේ අපෝ කියන්නේ සර් නෑ මේගොල්ලෝට මේ ආයෙ ඉන්දිකේන්ඩර් කොට අපර දින බට අනිත් දාගන්න එතකම් මේ කෝල් එක දීලා ඉන්නවා. අපරේ අපි ඉන්ටර්නල් එක අපේන එක දිගටම කරලා ටිකක් වෙලට ඉවර කරමු. අනිත් එකේ ලෝඩ් වල නැහැ. නෑ ඔව් පුඩා බලන්න ID කෙනෙක් ගවන්න කියන්නේ ID තමයි. ඒ සම්බන්ධ සබ්බ මනාවම් තියෙනවා. ඕ ප්‍රසන්ටේෂන් තියෙන මේවට වඩා මේ ILO ප්‍රසන්ටේෂන් සෝෂියල් ඩයලොග් ඉව තියෙනවා තමයි වැදගත් ඒවා. මොකද ඒවා සුපර්වයිසරි මෙකැනිසම් එක ILO කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මට කලින් මේ ආමරේ මම ටිප්නෙට්ස් සීනියර් සිස්ටර්ගෙන් මේ සතුපෝර්ල ගිහින් ගියා. බලය සතුපෝර්ල රිසර්ච් කරලා යනවා. එයායි මායි තමයි මේක දන්නේ. මොකද එයා මෙතන හිටියන අවුරුදු ගණනක්. ඒ මෙතන ඒකෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න. විතරයි ඉල්ල යන්න ඕනේ.
ඩීල් කරන්න ඕන කන්වෙන්ෂන්ස් රැටිෆයි කරන රිපෝට් හදන්න ඕනේ. මේ මේකේ අනිත් එක මට දාලා දෙන්නකෝ. කොහෙද ගන්න එක සේව් කිරුවේ නම් මම දන්නේ නැහැ. women, young persons and children කියලා. හරි දැන් ඔයාගේ කතාව කියන්න. ඔව්. ඒ ගෙව්වේ. ඒක තමයි කියන්නේ. ඒක මේකේ කෑල්ලක්. මේකනේ. ඒක මේකේ කෑල්ලක්. හරි. එන් පොඩි සෙන්ටිමෙන්ටල් දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ නිවාඩු ඉවර වෙනකම් පඩි ගෙවන්න ඕනනේ. ඊන නිවාඩු ඉවර වෙනකම් පඩි ගෙවන්න ඕනේ. හරිද? ගෙවන්න. ඇනුවල් කැෂුවල් ටිකට ගෙවන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම දෙනවා. ඒ ටික ඉවර වුණාට පස්සේ එතක ඉනෝපෙන්. ඒ ටික ඉවර වුණාට පස්සේ නෝපෙන්. හරිද? නැත්ද? නෑ මේකේ තියෙනවා. මගේ මේකේ පේන් එකේ තියෙනවා. Razana, raise powder. Rasan, Sudarshan, you have raised your hand. If there is any question, please raise. Okay, the label presentation latest skill is a new category. නෑ මෙහෙමයි ඉන්ෂුරන්ස් එක තියෙන්නේ කම්පන්සේෂන් එකටනේ ඉන්ෂුර් කරත්තේ වර්ක්මන් කම්පන්සේෂන් එකේදී ඔගේ පල්ලයට යන women w women young person so එතකොට ඔය you know a person will be insured under the compensation ordinance. Workman compensation, this rate එක බලලා ඒ දානට තමයි ඉන්ෂුර් කරන්නේ. එතකොට ඉන්ෂුරන්ස් එකකින් ගෙවනවා. හරි. එතකොට පඩි රිකවර් කරගන්න බෑ. මොකද the compensation is paid to the loss of earning. He has lost his earning. Oh, එතකොට ඒක සේව් කරන්න ඕන with data. හරි සංකීර්ණයි. ෂෙයා කරන්න ඕන නේද? හරි ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ අවුලක් තියෙනවා. ෆයිල්ස් එකට දාන්නකොට නේද? zoom එක පෙන්නන්න. ඒකම. ෂෙයා වෙලා නේ. prospector. හොඳයි. ආපහු කියන්නකෝ. දැන් එතකොට ඔයාලට අඩු කරගෙන so you are not supposed to deduct. අයන්නේ.
salary එක අපි කඩලා කියවනවා කියන්නේ. අර යාට ඔව් ඒක හරි. Ma'am, normally, because what we have to do is we need to look at the wages board district. I think ඒකයි ඒ කියන්නේ සමහරලාට ඒක තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔතන පොඩි ඒ කියන්නේ workman compensation එකනේ මේ ගෙවන්නේ. තර්කය තමයි workman compensation period එක වෙලාවේ මේ තර්කෙ දෙපැත්තක් තියෙනවා. right? Labor authority කියයි මොනවාද ගෙවන්න ඕන. හරිද? ඔයාලගේ පැත්තෙන් තර්කය නගන්නේ ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අඩු කරන්න ඕනේ කියලා. sorry. අඩු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා ගෙව්වේ තර්කෙ මේක. ගෙව්වේ එයාට වැඩ නැතිව ඉන්න කාලේ සානුකම්පිතව සලකලා බලලා right එයාට ආදායම් මාර්ගයක් නෑ මේක හමු වෙන තාක්කල් කම්පැනි එකෙන් ගෙව්වා full salary එක right ඒ නිසා තර්කයක් ගොඩ නැගෙනවා හැබැයි අර leave තිබුණ period එකේ ඒක අඩු කරන්න බෑ ඉතුරු කරලා ගෙව්වා then there is a point right අඩු කරන්න පුළුවන් then there is a point ඊට පස්සේ අපන්න පුළුවන් අපන් ඒ කියන්නේ නොකරපු කාලයකට මේ ගෙවන්නේ ඒ නොකරපු කාලයට වන්දියනේ අම්බේ කියන්නේ වැඩ නොකරපු එකට වන්දියනේ දෙන්න ඕනේ හරිද ඔය පුළු බෑ කියලා කියන්නේ salary cannot be reduced කියලා කැලලක් තියෙනවා මම කියන්නේ salary කියන එක මත්තෙන් ඉඳගෙන ගත්තොත් salary cannot be has to be paid salary. හැබැයි මේක salary එක ගෙවුප එක අඩු කරන්න බෑනේ. අඩු salary ගෙවුප එකකින් in general salary ගෙවුප එකක් අඩු කරන්න. හැබැයි මෙතන ගෙවලා තියෙන salary එකට වඩා. ඒක හරියද දැන්? හා? share වෙලාද? ඔව්. හරි. salary එකට වඩා මෙතන ගෙවලා තියෙන salary එකක් නෙමෙයි. ඒක සානුකම්පිත දීමනාවක් වගේ මොකද්ද? අර ඉවරුනහම එයා ජීවත් වෙනවා. ඒ ජීවත් වෙනකම් ඒ නිසා this is the point can be deducted ඒක අඩු කරන්න පුළුවන් අරව අඩු කරන්න බෑනේ කොහොමද මෙඩිකල් දීපුවා ට්‍රැවල් ඒව අඩු කරන්න බෑ ඒව අඩු කරන්න හැබැයි මෙයාට ගෙවලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි මගේ තර්කයේ ඉන්නේ මෙතනින් දරුවෝ අපි මේ ගෙව්වේ සැලරි එකක් නෙමෙයි මොකද සැලරි එකක් ගෙවන්න වැඩ කරන්න එපා duty leave. Company and duty leave දුන්නා. Duty leave with pay without pay. ඉතින් එහෙනම් අඩු කරන්න බෑනේ. දැන් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ. ඒක කොහොමද අඩු කරන්නේ? with pay ඔයාලම දීලා තියෙනවා. Duty leave with pay. employee agree වෙලා තියෙනවා. ඔය හරි වෙන document එකක් කරලා තියෙනවද? once you මොනවාද මේ මොකද insurance එක ආවා මේක deduct කරගන්නවා. එහෙනම් මෙහෙමයි ඔයාලට employee federation එක කොහොමද කියන්නේ අඩු කරන්න කියලා තමයි. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ මේව කරන්න කියලා. නමුත් කේස් එකක් ඇදුනොත් ඔයාලා ඒක බලන්නේ ඒකයි මේ වැඩි ඔයා පපන්න හැබැයි මේක තියෙනවා දන්නවද එයා ගියාට පස්සේ උගේ ඩිසිෂන් එක මොන වගේ වෙයිද මන් දන්නේ නැහැ ඒක අමාරුයි මොකද ආගියුමන්ට් එක එන්නේ කම්පැනි එක දීලා තියෙනවා මොනවද දීලා තියෙන්නේ duty leave නෑ මොන වුණා duty leave නා දැන් ඉවරයි
නෑ මෙහෙමයි එහෙනම් කීර්ෂයක් හදන්න. කීර්ෂයක් හදන්න ඕන පරණ ඩේට් හරි මොනවා හරි දාලා එහෙම කීර්ෂයක් හදන්න ඕනේ මේ එයාට පරණ ඩේට් එකකින් හරි ලියුමක් ඉෂුව කරන්න ඕන අපි ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ගෙවනවා. ඊට ලියුම නෙමෙයි ඔය වාගේ මේවයි වුණාට පස්සේ ඔයා නෝපේ යන්නේ ඒත් අපි සැලරි ගෙවනවා subject to deduct from your insurance කියලා. එහෙම මොකක් හරි කීර්ෂයක් හදන්න. එහෙම නැතුව ඉමිනියත් මොඩේක් නෙවෙයි වෙන්න දෙන්නේ. ඔයාලා වරද්ද ගන්න. ඒ කියන්නේ duty leave with pay කිව්වහම අර මොනේ ඇඟිල්ල නැති වෙච්ච එකට වන්දිය තමයි. ඒ කියන්නේ lost of earning. ඔයාලට තර්කයක් ගොඩන්න පුළුවන්. lost of earning එකක් නෑ. earning lost වෙලා නෑ. මොකද අපි මෙහෙම ගෙවලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඩිඩක්ට් කරන්න. හැබැයි අනිත් පැත්තට ගියාම ඩිඩක්ට් කරන්න කොහොමද? duty leave දීලා තියෙනවා. duty leave. ඒ කියන්නේ රාජකාරී නිවාඩු වැට්ටු සහිත එහෙම දීලා ඔයාලා අඩු කරන්නේ ඩබල් පේමන්ට් එක ඒවා ඉතින් කරගන්න වැරදි වචන ආරම්භ මම ඒකයි මුල ඉඳලම කිව්වේ වචන පාවිච්චිය හරි වැදගත් ඕකේ එයා දැන් වැඩද ඈ ලොකු ගානක්ද මේ සැලරි එක ඒක කරන්න තියෙන මෙච්චරයි. ඔයාලා යාළුවත් එක්ක කතා කරලා මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳයි. හරි දෙපැත්තටම මොකක් හරි වෙන විදිහකට. ඊනම් මොකද මෙච්චරයි ලයිටින් ගන්න. මම මෙච්චර මට පඩි ගෙවුවා මෙහෙම ගෙවුවා. තෝ ඒ නිසා මේ මගේ විරුද්ධත්වයක් නැහැ මේ ගෙවපු පඩි අඩු කර ගන්නවා කියලා ගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අයියෝ මෙච්චර දුර යන්න ඕනේ right remember consent of the worker මෙහෙමයි සේවකයා මට පඩි එපා කියලා කිව්වට පඩි නොදී ඉන්න බෑ හරිද මෙතන තියෙන වෙන කේස් එකක් පඩි කියන එක මුකුත් අත ගහන්න බෑ ගැටිවිටි කියනවා නම් සේවකයා මට ගැටිවිටි එපා කියලා ඒක නොදී ඉන්න පුළුවන් හරි හැබැයි EPF එහෙම බෑ EPF PTF එහෙම බෑ ගැටිවිටි අර කලගුණ සැලකීමට දෙන එකක් නෙමෙයි වැඩ කරපු ඒ නිසා පුළුවන් හැබැයි වැටුපක් කොයිලවත් අඩු කරන්න බෑ. හැබැයි මෙයා කියන වැටුපක් ගෙවලානේ. වැටුප ගෙවුවේ නෝපේ කාලේටනේ. ඒ කියන්නේ පඩියක් නැති නිසානේ. එතකොට වන්දිය හම්බුනාට පස්සේ ඒකෙන් මේක අඩු කර ගැනීම සාධාරණත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා එයාගේ ලිඛිතව ගන්න. සහ ඔකට කේස් එකක් බිල්ඩ් අප් කරලා තියන්න. කවදා හරි කෙනෙක් ආවට පස්සේ නිකන් ආවට ගියාට වචන කියන්න බෑනේ. So you have to be very precise. We have paid this and that. And මේකත් ගියොත් double payment එකක් වෙනවා. ඒ loss of يعني මොනවාද earning capacity loss කාලේට අපි ගෙවලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ loss එකට හම් වෙන වන්දියේ මේක ගැනීම justifiable කියලා පොඩි document එකක් හදලා තියලා insurance එක ගවන්නද වෙන්න. ඕනේ. claim හරි insurance එක claim වෙලා ඉවරයිද දැන්? හරි. හරි දෙන්න ඔක්කොටම තුන් දෙනාටම සමාන ගානක් දෙන්නේ නෑ ඒවයි වන්දි කැල්කියුලේට් කරලා බැලුවාම එනවනේ කීයද කියලා හදාගත්තයි කියන්නේ හැබැයි ඔයාලා ගෙවපු පඩි ප්‍රමාණය අඩුයි නම් අර වැඩියෙන් තියෙනවා නම් ඒක ගෙවන්න ඕන අරක ඩිඩක්ට් කරගෙන ඉවරලා ඒක ගෙවන්න ඒක හැබැයි ලිඛිතව ගන්න හරි අර මාසෙට දෙපාරක් කියන තැනදී මාසෙට මාස සැලරි එක දෙපාරකට හදනවා ඔව් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ එයා යන්නේ නෝපෙද නැද්ද කියන්නේ ඇක්සිඩන්ට් පීරියඩ් එක ඇතුලේ
ඒක වෙනම නෑනේ මේවා කියලා. හරි. නෝපෙනේ යන්නේ. ඉතින් එතකොට සති දෙකෙන් දෙකට පඩි ගෙවන්නේ. සති දෙකෙන් දෙකට පඩි ගෙවන්නේ. මෙහෙමයි. එහෙනම් ඒකේ ඔව් එහෙනම් ඉතින් අර විදියට කේස් එක දැන් ඒ දෙන්නගේ හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගෙවනවා subject to deduct from the insurance. දැන් එකපාරක් මම මේව කරගත්තානේ. දැන් අරගොල්ලන්ට දීලා තියෙන duty leave කියලා. මොකද නෑ එහෙම කරන්නේ. මිනිත්තු 5ක්. දැන් මේකට යන්න. අර කලින් මේ DG ගේ ડોකියුමන්ට් වගේ අසයින් කරලා දෙන්න තියෙනවා. මෙතෙන්ද ගේන්න කිව්වා. අන්න හරි. allowance. ඕගොල්ලෝනේ වරද්දගෙන තියෙන්නේ. එම්ප්ලොයි ෆෙඩරේෂන් එකෙන් අහන්න කොතනද පුළුවන් කියලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද? මට ඒක මතක නැහැ. මම බලලා ඒක බලන්න ඕනේ. It's part of classroom. Oh, actually, factory students එකේ උග තියෙන්නේ. ඒකට factory students එකේදී ඒක තමයි එලන්ස් එකක් හැටියට කියවන්න තියෙන්නේ. මොකද ඔය factory students එක ගොඩාක් මම එච්චර දුරට thoroughly study කරලා නැහැ. මේ IR පැත්ත ඊළඟට ඔය wages boards of the office මොකද අරක ඉංජිනේරුවෝ කරන වැඩක් නිසා මට මේ කොහොමද මට හරියට මේක මතක නැහැ. ඒකේ ඇති හැබැයි කොහොමද තැනක wages කියලා කතාවක් හෝ salary කියන කතාවක් මට මතකයක් නැහැ. allowance එකක් හැටියට ගෙවන්න පුළුවන්. allowance එකක් ගෙවුවම පස්සේ deduct කරගන්න පුළුවන් නේ. අර දැන් ඔයාලා wordings නේ මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. duty leave. ඒ කියන්නේ ඉන්නේ වැඩට duty leave with pay. කොහොමරි ගොඩින් බේර ගන්න බලන්න. Okay, next. Women, Employment of Women, Young Persons and Children Act number 47 of 1956. Right. Now, the structure of the act. So, title, part 1, Night Work in Industrial Undertaking, section 2A to 6. And part 2, employment in industrial undertaking at sea. The employment other than employment in industrial undertaking. Provisions, just go to the details. So title, the part 1. So title, the act may be cited as the employment of employment of women, employment of women, young persons and children act. Women, young persons, women talent act. Then night work in industrial undertaking. Subject to the provision of this part, no person shall employ at any time during the night a person under the age of 18 years
in a public or industrial undertaking or any branch thereof. Again, the hard to get exhibited ban night work. So conjugate night work. Night work. නැත්තම් මොකද දන්නවද වෙන්නේ hazardous work කියලා තියෙනවා මේ ගැසට් මේක යටතේම ගැසට් කරනවා hazardous work කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ 76ක් තියෙනවා එක එක වර්ග. ඒවයි කිසි කෙනෙක් අවුරුදු 18ට අඩු කෙනෙක් night work කියන එකත් ඒක එකක්. ඒකට අවුරුදු 18ට අඩු කෙනෙක් සේවය යොදවන්න බෑ. Right? Industrial undertaking. And then මට ඒකත් එක්කම යන්න ඕනකම තියෙනවා තව දෙයක් කියන්න. Interpret night and what you want in this so I told you we have to look at how it has been defined at the time. That was the Gomo defined color. So with reference to the employment of women, with reference to the employment of women, right, means at least 11 consecutive hours including the period between 10 p.m. and 5 a.m. Consecutive 11 මොන period එක ඇතුළතද 10 p.m. and මොකද in night work industrial undertaking වල night work කරන්න පුළුවන්ද බැයිද? Yes, but the permission must be obtained from the Department of Labor. And there are conditions to be satisfied as well. What are conditions? Make it in an night work, yes. In industrial undertaking, there is no restriction. No restriction. But the consent of the worker, female worker, and written approval of the commissioner general. ඒක දෙන්නේ කොහෙන්ද දන්නවද? ලිබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ තියෙනවා women young persons කියලා children කියලා වෙනම කමිෂනර් කෙනෙක් ඩිවිෂන් එක. ඒකට ආවහම අර ළමයින්ගේ අස්සනත් එක්ක එන පොළතෝගය බුරුවස්සන් දන්නේ නැහැ. ආව දුන්නාම තියෙන කාලෙකට දෙනවා. හරි පීරියඩ් එකකට දෙනවා. මාසෙන් මාසෙට වඩා බොහෝ වෙලාවට මාස 3කට එහෙම පීරියඩ් එකකට දෙනවා night work. But there are conditions to be satisfied. One is the consent of the worker. And the second one is the sanctions or approval of the Commissioner General of Labor or the Labor Department. And maximum 10 days a month. අන්තව maximum මොනවද කරන්න ඕන දින 10කට වැඩි සේවය යොදවන්න බෑ. Right? A woman who has been employed during 6 a.m. and 6 p.m. cannot be employed on the same day at night. Again, උදේ 6 ඉඳලා හවස 6 වෙනකන් සේවය යොදවන කාලය ඇතුළත පැය 8යිනේ කාලය ඇතුළත සේවය කරමු කෙනෙක් එදා රෑ සේවය යොදවන්න බෑ. Right. Same day. Night back. ඊළඟට appropriate, sufficient restroom and facilities must be provided. If there are a large number of female workers, warden has to be appointed. For night work, 1.5 time has to be paid. So these are the conditions. Right. So with reference to the employment of persons under the age of 18 years, again, Lankavi. So what is the minimum age to enter to employment in Sri Lanka? 16. Yes, 16. Right. But 16 to 18, until he or she reaches 18, there are certain occupations where such person cannot be employed. That's it. The heart of hazardous occupation light work tamai. With reference to the employment of person under the age of 18 years means at least 12 consecutive hours which shall end not later than 6 a.m. and which, right, again, see, higher calling within that bag and Ratri Kali within the bag, right? Make it a persons under the age of 16 years
8 consecutive hours between 10 p.m. and 6 a.m. Persons attain, again, May Yodo again. May go persons attain the age of 16 years, serves consecutive hours, right? Falling between 10 p.m. and 6 a.m. Again, me, AY, Yodoan, back in Africale, Vatinona, Edeolo, Yodoan, the heart tail again a Pulua undertaking. Abe Anitaya, Yemakaranda, back. It's a good interpretation. The industrial undertaking with respect to the employment of women on night work includes particularly undertakings engaged in working mines or quarries or in other works for extraction of minerals and may industries for us, right? I don't need to repeat it. It's easily you can read. Right? මේවා තමයි industrial undertaking කියලා අපි කියන්නේ. තව තියෙනවා. With respect to industrial under the age of 18 years on night tour includes particularly the undertaking specified in paragraph A of this and again A කියන කලින් කරපු එක and undertakings දැන් මෙන්න මේක මෙතෙන්ද අදාළ නැහැ. මොකක්ද අදාළ නැත්තේ? With respect to the employment of person under the age of 14 years, under the 14 years, includes particularly, I make other no employer is supposed to employ below 16, right? So the make a theorem. This is not applicable. I will තියන්න කියන්නේ නෑ. තියන්නේ cross check කරගන්න. දැන් අරකට එක්ක තියනවද මේක බලන්න. සමහර ඒවා ඒ කියන්නේ obsolete ඒවා අයින් වෙච්ච ඒවා කැලි සමහර ඒවා දාලා තියෙන්නේ. මොකටද? Whether you can understand, you can make reference to other act. Yes, minimum wage to enter to employment. Now even under this act 16 now. Not only this one, EPF act or keep a take at Kalatina, children kill in a Vachanatina tangle. That's it. Today, that's it. Adukinek, see the we gain a car and other way. Are I poor? One other method in 40. The undertaking is specified in paragraph of the subject construction, reconstruction, maintenance with respect to them. With respect to employment, right, under the age of 14 years, may කියන දේවල් දැන් මේ වෙනකොට මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ 16 තමයි මෙතෙන්ට අදාළ වෙන්නේ. Child means a person who is under the age of හැබැයි අවුරුදු 16ට වඩා අඩුයි පුහුණුව යොදවන්න බැයිද? Under the Night Act, VTA Act, and there is another act called, private training act for the private organization. More than one or less than 1 year training. They can. It is not employment actually. It is a training. Women means a female who has attained the age of 18 years. Young person means a person who has attained the age of 16 years but is under age of 8. And May period so we can employ, but not in hazardous work. Hazardous work again, mask kapana dangwala, mask kapana wada, right? Ilangita polova yata being mining wage devalla. Mumuda ආශ්‍රිත ඒ දේවල් වල වතුර යට සහ උදුම් රත් වෙන උදුම් තියෙන ආශ්‍රිත ඒවා 76ක් තියෙනවා බලන්න පුළුවන් වෙබ් එකේ තියෙනවා 76 කාටවත් මතක නැහැ අපි කාලේ තමයි අපි ඔය ඇදුවේ නාට මේ අටපාඩම් කරන්න ඕනේව නෙමෙයි මේ ටික දැනගත්තා නම් so next I'm just a little bit quick employment of women
at night in any industrial undertaking. මම අර කියපු ටික මෙතන තියනවා බලන්න. Subject to the provisions of this part, women employed in an industrial undertaking shall be permitted to work through the night. Employment of a women at night shall be subject to the following conditions. What are the conditions that an employer must follow in employing female worker at night? ප්‍රශ්නයක් આવුත් හැදෙන්නේ. Are the conditions fulfilled by the employer in employing a female at night? Meaning A, B, C, D, E, F, G, H, and so no women shall be compelled to work at night against her will. The written sanction of the Commissioner of Labour should be obtained by every employer prior to the employment by him of workman to work after 10 p.m. at night. Again, no women who has been employed during the hours of 6 a.m. and no women who has been employed during the hours of 6 a.m. and 6 p.m. 6 p.m. Shall be employed after 10 p.m. on any day. Every woman who works at night shall be in receipt of a payment of not less than 1.5 times the normal payment received by her. There shall be appointed female warden to see to the welfare of women workers who work at night. Every women worker working at night shall be provided with restrooms and refreshment by the employer. No women shall be employed for more than 10 days on night work during any 1 month. අලුත් ලෝකයේ උන් ටික කියලා දාන්න. 15. 15. බෑ. ඒක වෙන වෙනවනේ. ඒකට බලන්න ඕන වාලා සොප්පන් ඔෆිස් එකේ යටතේ නම් ඒකේ ප්‍රොවිෂන් ටිකයි ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මේක කවර් වෙන්නේ මේක කවුරු වෙන්නේ මේකේ මොකෙන්ද මේ මැටර්නිටි බෙනිෆිට් ඕඩිනන්ස් ඒකේ තියෙනවා කන්ඩිෂන්ස් ටික so all time දුවන්න බෑ විශේෂයෙන්ම අර මේ මෙයා හම්බ වෙලා ඒ අවුරුද්දක යන කාලයක් කිරිපැය දෙන්න ඕන ඩේන්ජරස් වර්ක් වල යොදවන්න බෑ ඒ ටික තියෙනවා ඒකෙන් තමයි ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ නයිට් වර්ක් එකක් හරි right ආපුතා විසින් පිළිපැදිය යුතු සහ සම්පූර්ණ කළ යුතු දේවල්. Right. Employment of women at night in any industrial undertaking. Section 2B. The provisions of this section 2A shall not apply. Again, අර කලින් කියපුවා apply වෙන්නේ නැහැ කාටද? To women holding responsible positions of a managerial or technical character. අර කියපු conditions night work වලට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒවා අදාළ වෙන්නේ blue collar machine වල වැඩ කරන ඒ කියන්නේ අයට සහ managerial අයට නෙමෙයි. To women employed in health and welfare services who are not ordinarily engaged in manual work. එවනම් hospital වහන්න වෙනවනේ. එහෙම කරන්න කිව්වොත් එහෙම. ඒවට මේ approval ඕනේ and to an industrial undertaking in which only members of the same family are employed. එකම පවුලේ අම්මා තාත්තා දරුවෝ ටික එකතු වෙලා රාත්‍රී කඩයක් කරනවා. රාත්‍රී වැඩක් කරනවා මොනවා. එතකොට අර කියන ඒවා ගන්න ඕනේ අවසර ගන්න ඕනේ අරව follow කරන්න ඕන නැහැ. Right. I think you can understand that to women holding a responsible position of a managerial or technical character like engineer, they don't need to, in order to employ them at night, the procedure don't need to follow the procedure.
I mean, the conditions A to G. And to women, welfare and what do you call this? Health sector and family business. Hazardous occupation. No person under the age of 18 years shall be employed in any hazardous occupation which shall be prescribed in accordance with the guidelines specified. ඒක තීරව වෙනම guideline. ඒක gazette එකක් හැටියට පත් regulation හැටියට gazette. Right? The minister shall take into consideration the nature of the circumstances and determine time to time what are the hazardous ones. Hazardous open. Hazardous occupation. What are the offenses? If any employee, worker below 18 years of age, who is below 18 years of age, in particular hazardous occupation, what are the offenses? Any person who employs a person under the age of 18 years in contravention of subsection 1 of this section shall be guilty of an offence. Again, hazardous මේකක යෙදෙව අවුරුදු 18ට අඩු කෙනෙක්. 18ට අඩු 16ට වැඩි light work පුළුවන්. Hazardous bad, right? Offence and shall on conviction after summary trial before a magistrate be liable to a fine not exceeding 10,000. සමහර magistrates මේ cases කීපයක් තියෙනවා. සමහර වැඩි ගණන් නියම කරපුවා තැන් තියෙනවා. ළමයන්ට ගණන් but this is the law. To imprisonment of either description for a period of not exceeding 12 months or to both such fine and imprisonment. ජීවිතේට විදේදාන්න නැහැ. right? දැන් මේක අලුත් දෙකේ වැඩි කරලා තියෙනවා. right? මොකද මේක වුණාම සමහර තැන්වල අපිට එකක් අහු වුණා manpower company එකකින් Mendes company. Mendes right? ඒගොල්ලෝ තිබුණා manpower workersලා අවුරුදු 18ට අඩු. night work inspection යනකොට අම්මෝ. ඊට පස්සේ මේකට දඬුවම් මේවා කෙරෙන්නේ නැති. ඊට පස්සේ අපි ඕක වෙනස් කරා. රුපියල් ලක්ෂයක් හරි මම මට කියනවා. වැඩි තිබුණා. ඊළ මේක ඉන්ක්‍රීස් කරා. රුපියල් 10000කින්. දැන් මේක හරියට unfair labor even similar the unfair labor practice case. Why the companies are not interested, or companies are very careful because of their reputation. In order to take their reputation, they don't like go for unfair labor practice. Right? If in case unfair labor, under the unfair labor practices, what is happening? Only 100,000 will be imposed as a punishment. I mean, tarnish the image of the company. Right? Even I know one case, one company, ATG, ATG. There are two cases, not Katunayaka. One is in Vatupitiwala, right? Factory, other one is in Katunayaka, right? Actually, there were no, what do you call, unfair labor practices. There was no union. Oh, no union. මොකද කරේ දේශපාලන බලපෑමට උමනාවට යූනියන් එකක් ෆෝම් කරන්න ගිහිල්ලා වෙන යූනියන් එකකට ඒක ප්ලග් කරලා unfair labor practice කියලා දැම්මා. අපේ labor department එකේ මිනිස්සු. දැන් ඒකෙන් දන්නවද you has damaged lot, right? The guy I was referring to has written to buyers. Labor department has filed a case with the magistrate, right, to prosecute on unfair labor practice. So he is violating the labor law in the country. He lost around 20% market share in UK. Oh, UK. ඉතින් මගේ කාලේ නෙමෙයි ඒව දැම්මේ. මගේ කාලේ මම හිටියා නම් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. මම පීරියඩ් එකේ නම් දැන් ඒව ගන්නත් බෑ. අපි ගියාට පස්සේ පෙන්ෂන් කාර්යෝ විතරනේ අපි ගණන් ගන්න නැහැ. ඔය ඉන්න කාපිට වයසෙන් කියලා ගියා. පෙන්ෂන් කාර්යෝ. සමහරුන්ට මම 1000 දෙනෙක් ඉඳ දික් කරලා තියෙනවා. මගේ පීරියඩ් එක. රට කරන්නේ නැතිව පොරලම් කරපු
ඉතින් ඒකටත් මයිත් එක්ක 14ක් ඉන්නවා. එහෙම නැති වුන් කැමති බහුතරයක් තමයි. நம்ம dictatorship එකක් කරන්නේ. නැතුව බෑ කරන්නේ. ඒ විතර ගන්න. නැතුව හදන්න. තාම මිනිස්සු ගියේ කතා කරලා සාකච්ඡාවෙන් සම්මුතියෙන් ඕ වචන වලට විතරයි තියෙන්නේ. සාකච්ඡාවල සම්මුතියට ගියත් දැන් ආමුතුන් එක්ක යනවා නම් මම නම් හොඳට ස්ටඩි කරලා යනවා. හොඳට ස්ටඩි කරලා කම්පැනි එකේ කොහොමද ප්‍රොෆයිල් එක කොහොමද ප්‍රොෆිට් අපිට හොයන්න බෑ. අමු බිස්නස් වැඩිලා තියෙනවද? මාකට් එකේ තත්ත්වය මොකද්ද? සේවකයන්ට සලකලා තියෙන්නේ කොහොමද? කේබල් එකට ආවා. එක කණ්ඩායම දෙවොල් එකක වෙන්නත් එක කණ්ඩායම ධර්මෙලියට හේලෝ උඹලා මේක කරන්න කියලා උඹලා මෙච්චර ඉල්ලනවා කරන්න කියලා දෝප නැතුව උඹලා මෙච්චර ලූස් වෙනවා. උඹලා මේක දීලා තියෙනවා. කම්පැනි කාර්යයට කියනවා ඊට අරගොල්ලෝ වෙලෙද ගිහිල්ලා. හරි. උඹලා දවස් ගානක ස්ට්‍රයික් කරු කොච්චර ලොස් එකද? අමාරු ස්ට්‍රයික් යන්නේ වදිනා යන්නේ. දැන් මේ වෙනකොට උඹලා ලොස් එක. මේක අරගෙන ගියොත් තව සති දෙකක් මාසයක් උඹලා ලොස් එක කියනවා. ඒක ගියොම. ඉතින් ලොස් කරන්න එකඟතාවයට වඩා මේ අපිට තියෙන යමක් නෙගෝෂিয়েට් කිරීමේ හැකියාව. හරි. එහෙම නැතුව ටේබල් එකට ගෙනල්ලා කොහොමද? අයි බොහොම සුවදව කතා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එක කේස් එකක් තිබ්බ මට මතකයි. බද්ද වෛරකාරයෝ වගේ හිටියේ කම්පැනි ප්ලාන්ටේෂන් එකද. අන්තිමට යනකොට සේවකයෝයි මැනේ කවුද සුප්‍රින්ටෙන්ඩන්ට් වෙයි මම බදාගෙන අතට දීලා ඔක්කොම කරලා ගිහින් ඊට පස්සේ මොන වුණත් ගන්න නැහැ. කොහොම හරි මේ anyway right මේ way සමහර laws and shall in addition be ordered to pay the compensation of such amount as may be determined by the magistrate to the person in respect of whom the offence was committed. ඒ කියන්නේ ඊට අමතරව අර අපරාධී වැරද්ද වෙච්චි හාම්පුතාට අරයට දඩයක් හැටියට නියම ගෙවන්න මුදලක් නියම කරන්න so it can be done. This is the women, young persons and children. You don't need to, what is important is there are conditions to be satisfied in order to employ female at night. Okay? එහෙම නැතුව young persons children ලා ගැන ලොකුවට එහෙම කතා children දෙන්නේ මොනවාද hazardous occupation එක. එච්චර complicated නෑ. Women, you need to know this applies only for the industries where industrial undertaking is, industrial undertaking, not for soap and office. Remember, this employment, women employment and young persons act not related to what you call soap and office. It is related to industrial undertaking. Let me put it this way. The workers covered by the factories ordinance and the workers covered by the female workers covered by the wages board ordinance, they are the only the people where we can apply this legislation. Soap and office, night work, soap and office පුළුවන්ද? ඒකේ තියෙනවා වෙනම. There are certain provisions. These provisions for women who are working in industrial undertaking at night. ඒ night work වලට තමයි වැඩිපුරම මේක හදලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව වෙන දේවල් වලට නෙමෙයි. අපේ 16ට අඩු below any person below 16 years of age cannot be employed. Between 16 and 18 there are 76 around hazardous occupation. On those in those occupations the between 16 and 18 cannot be employed. That is it. ඊට පස්සේ ඒක වැරද්ද කරොත් මොනවද තියෙන punishment. ඒත් මේකේ තියෙන්නේ මොකක්ද මේ? Wages board ordinance එකේ female ලා night work යෙදවීම සම්බන්ධ මොකුත් තියනවද? නැහැ. මොකුත් නැහැ. Why?
factories ordinance again. Yeah. It is there in the factories ordinance. Factories ordinance. There are certain conditions. But when it comes to, particularly, factories ordinance cover all industrial undertakings, every trade. So if we are employing a female at night in that industrial undertaking, what are the conditions to be fulfilled in employing female at night? That is why I said this is a very simple thing. We don't need to, look, සමහර ඉතින් පැය 3-4ක් මේක දාගෙන කරන්න පුළුවන්. But for me, this is what you have to understand. Right? Now, we have another around 1 hour to go. Now, I will just have a very small break and then a round of I have to summarize, ways go to ways board once again and the practical questions. 3:30, yes, we go. But you may be having certain practical questions. This is my presentation. Even we don't need a break, right? කලින් ඊටි ඉන්නවා ඇවිල්ලා මේ හිටපු සුරංග ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් වගේ මම සෙක්‍රටරි කාලේ අසන් කරන්න ඕනේ මම ඒවා අසන් කරගෙන නැහැ කොහොමද ඒ වෙනවා කියනවා දැන් තමයි ගියාට පස්සේ right. Any question so far? Break එකක් ඕනද පුංචි එකක් අරන් එමුද? ඕකේ. හරි. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. දැනටත් ඔතන තියෙන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් යන ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙන ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් නැහැනේ. තාම නැහැ. එතකොට ඇයි සොෆ්ට්වෙයාර් ඔෆිස් එකට හැටියට ගෙවන්නේ? ඒක වෙන්නේ ස්ටාෆ් ඔෆිස් ස්ටාෆ්. ඒතකොට ඔෆිස් ස්ටාෆ් එක ඔෆිස් ස්ටාෆ් ඉන්න තාක්කල් වල සොෆ්ට්වෙයාර් ඔෆිස් ගෙවන්න ඕනේ. හරි. හැබැයි ඒ ඔෆිස් එකේ ඉන්න ස්ටාෆ් එක යනවා ඊට පස්සේ වෙන වේජස් පූල් එකකින් ආවොත් නේද වෙන තැනකට වැටෙනවද? බැරිද නැහැ. production staff එක එන්නවනේ. office staff එකක් ඉන්නවා. office staff එක shop plan office නෝනේ. production staff එක යාලේ යනවා wages board. අනිවාර්යෙන් ඒක තමයි කරන්නේ. shop plan office. අවකරොත් පාඩු. දැන් හැබැයි අලුත් ලෝ එකේ එන්නේ එහෙම තමයි. සොෆ්ට්වෙයාර් ඔෆිස් තියෙනවා තමයි ඔක්කොටමත් ගලපන්නේ. හැබැයි වේජස් බෝඩ් වල සොෆ්ට්වෙයාර් ඔෆිස් වල දේවල් නැහැ. shop of the engineers වලට shop plan office වලට මිනිස්සුන්ට යනවා. දැන් ඒකත් wages board වලින් ආද සපෝටින් සේම නැලේ අනිවාර්ය විදාකට විතරනේ wages board වල. ඒක ප්‍රශ්නයක් වේද කරනවා වාසියක් වෙන්නේ. දැනට යාලා එන්ජොයි කරනවා සොෆ්ට්වෙයාර් ඔෆිස් එකේ ඉන්න ඉන්ජිනියර්ස්ලා සොෆ්ට්වෙයාර් ඔෆිස් ඒවා. හරිද? ඊට පස්සේ අතෙන්ද ගියාම යාලා ප්‍රොඩක්ෂන් එකකට ගියාම ඒගොල්ලෝ වැටෙන්නේ එක්සිකියුටිව් නම් ওই ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ නේ. ටෙක්නීෂියන්ස්ලා ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ වැටෙන්නේ වේජස් බෝඩ් එකට. හරිද? එතකොට අඩුවීමක් වෙනවා. ඒක ඇත්ත. ඒකට අන්රෙස්ට් එකක් එන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ලෝ එකේ ඒක තමයි. ඇප්ලයි වෙන්නේ අර වේජස් බෝඩ් මේක මොනවාද? ඒක එහෙමනම් ඊට කලින් දැනුවත් කළා ඉතින් දැනට උනත් කරන්න තිබ්බේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඉංජිනේරින් කියන්නේ ටෙක්නීෂියන්ස්ලා එහෙම ඇතිනේ. ටෙක්නීෂියන්ස්ලා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆීල්ඩ් එකේ නැතුණාට ඔෆිස් එකේ ඉඳන් කරන්න මොනවද මනිනේවා මේවා කරන ඒව නේද ඩ්‍රෝයින්ස් මේවානේ. ඒක කරන්න තිබ්බේ අර අපිට ගියාට පස්සේ. හැබැයි ලෝ එකේ ඒක තමයි. යාලා අව වෙන්නේ එතකොට මැනුවල් වර්ක් කෙනෙක් හැටියට යන්නේ. ඔෆිස් එකේ නෙමෙයි ඉතින්. එතකොට අන්රෙස්ට් එකක් එයි. 14ක් තිබ්බා
නෑනේ නැතු වෙන්නේ මේ ටික විතරනේ. ඇයි working days අසුරක් මේකට වේජස් කෝඩයක් නෑ වැඩ නෑ ඒක හැදුවනේ පණත වෙනස් කරානේ. ඇයි දන්නවද පණත වෙනස් කළේ? let me tell you. In 2011 I was 2010 December 2010 I was appointed. This was the room. Appointed as the senior assistant secretary, Jesa Sahakara Lekham, foreign relations, foreign affairs. A position එකක් මෙහි තියෙනවා ministry. දැන් ඉන්නේ මිසෝ අසන්ත කියලා හදන්න බිලි අලුත් එක. මම assume කරලා duty assume කරන එයාගේ main role එක තමයි international leave conference එකේ කියන්නේ international අපි ratify කරපු conventions වලට අදාළ reporting කරන්න period එකක් ගන්න. ඒක ලොකු process එකක්. හැමෝගෙම data ගෙන්නගෙන පොලිසියද ඉපදෙපා ගෙන්නගෙන report එක ලියලා ඒ report එක යවන්න. ඊට අමතරව international leave conference එකට prepare වෙන්න. ඒකට යනවනේ ලොකු කණ්ඩායමක් යනවා. ඒකට prepare වෙන්න. international supervisory body එක මම හිතින් කියන්න බෑ ලොකු කතන්දරයක්. supervisory body එකක් තියෙනවා international leave conference එකේ ඇතුළේම වෙනම එකට කියන්නේ CAS කියලා. Conference Committee on the Application of Standard. CAS කියන්නේ එකයි තියෙන්නේ. ඒකේදී ratify කරපු conventions රටවල් කියන්නේ non-observance. So if you have ratified convention and you have not implemented the provisions of that convention in law and in practice for a certain years, and you have been communicated, you have been, asked the ILO supervisory body, implement this is the loophole, right, drawbacks, and implement, then we are not doing it. So then at the committee, they will select that, that type of 25 cases, and we call it, the double put list කරනවා. Again, finally 40 එකක් හදනවා. Finally 25 cases ගන්නවා. සමහර එක රටකින් case දෙක වැටෙන වෙලාවක්. In 2011 at the International Labour Conference in Geneva, June, Sri Lanka was examined under the non-observance of maternity benefits ordinance number 93, which we have ratified. ඒ කාලේ පළවෙනි සැරේ මම මෙතනින් යනකොට වැඩ කරලා ආන්දර හතරදෙකුත් ෆ්ලයිට් එකදී බෑ 12 වෙනකම් මම වැඩ. මිනිස්සුගේ වවුචර්ස් අසං කරලා චෙක් දෙන්න ඕනේ බැංකුව වල ගිහින් ඉවර් කරන්න ඕනේ දවල් කාලේ ඒවා මට උණ හැදිලා. රෙඩෝල් පෙසිලියක් දාලා ගියා. ඒ ගාව මට උණක් හරිලා. ඊට පස්සේ දැන් ස්පීච් ඒකට ස්පීච් එකක් කරන්න ඕනේ. කමිෂනර් ජෙනරල් හරි සෙක්‍රටරි හරි මිනිත්තු 15ක් දෙනවා අපිට මුලින්. ස්පීච් එක ප්‍රෙපෙයාර් කරලා තිබුණා. මට උණ හින්දා මම ටිකක් යන්න නැතුව හිටිය පැත්තකට වෙලා. පස්සේ මම බැලුවා මට මේ ස්පීච් එක අල්ලන්නේ නැහැ. මම කිව්වා ඒකට ඉතින් මිසස් පර්ල් වීරසිංහ කියලා කමිෂනර් ජෙනරල් සෙක්‍රටරි සුවිවීරගේ කිව්වා. මම කිව්වා මැඩම් මේක කියලා හරියන්නේ නැහැ. මේක වෙන්නේ පාරාවලක් වගේ අපිට දාන්න. අපිට ලොබි කරගන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ වෙන්නේ එම්බසි වලට ගිහිල්ලා උදේ එම්බසි වලට විතර නෙමෙයි තියෙනවා ගෲප් මීටින්. aspect rule and I make එහෙම තියෙන එක එක කලාප වලට අනුව ඒවට ගිහින් වෙලාවක් ඉල්ලගෙන අපිට සපෝට් එක ඉල්ලන්න. අපි මෙහෙම කරලා දිනවා මෙහෙම කරලා දිනවා මේ ILO supervisory body එක මේ කරලා තියෙන වැඩේ වැරදි. හරි එහෙම නැත්නම් අපිට කාලයක් දෙන්න එහෙම කියන්න ඕනේ. මෙයා එහෙම නැහැ ලංකාවේ නිවාඩු වැඩි අරවයි මේවා ඉන්න බයිලක් කැවුවන් ඇටැක් එකක් අපිට කොංගෝ රාජ්‍යයත් අපිට විරුද්ධව කතා කරනවා. හරි මම කියන්න බෑ. ඔය කතාව වැරදි. ඔය ඊට පස්සේ මේ කොහොම හරි කතාව ගියදී මම කතාව හදලා මගේ ඩියුටි එක. මම හදලා දුන්න කතාව නෙමෙයි යන්නේ. මම මොනමරගාතේ හරි හදුපෙක නෙමෙයි කිව්වේ වෙන එකක්. මෙයාලට මොනේ. ඊළා ඇනගත්තා කියන්නේ අනේ කඳුළු වෙන තරමට දෙවෙනි වතාවේ තව අවුට් ඇටැක් වලට මිනිත්තු 15ක් දෙනවා. කියන්න දෙයක් නැහැ. හරි. ඇයි දන්නවද? මුලිකම දේ උනේ. ඔය සොකන් ඔෆිස් එකේ 84 working days and another wages, maternity benefits ordinance 70 working days, or normally just 84. ඒකට තමයි තිබ්බේ.
ඒකට තමයි ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආපු ගමන් 2016 මගේ මතකයේ හැටියට. So we amended. Now equal for any number of children. Previously 84 working days for the first and the second child, and then the half for the rest of the children. Under maternity benefits ordinance, 70 working days. Right? Half only for the first and second child. Now 84 working days for any number of children. The law has been updated. Huh? ඒකත් එක කාරණයක්. So anything else? මොනවද වෙන මොකුත් නැද්ද? දැන් ඔක්කොම මේකේ 50 30ක් කරා. So thank you very much for the so those who are participating via online, we have finished. If you have any question, yes, you are free to raise. Maternity benefits in 2016, yes. Now equalized. Now the problem is there is another question, always raised. The labor law, that if we have implemented ratified ILO convention, you cannot discriminate people based on the sector where they are working, formal or informal. Even informal sector workers, we have to pay with the maternity benefit. Then the question is, who is the employer? Say for example, own account worker. But we took a tambada or we could he's doing his own work. But they are also in other countries, those who are undertaking self-employment. They are also enjoying maternity benefit and pension, whatever, superannuation. How? They have, say for example like this, whether you work in the whatever the sector, you are supposed to obtain the medical insurance. In Switzerland, without without medical insurance, you can't go to a doctor. You need to have medical insurance. So the medical insurance එක ඔයා ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ උපයන කාලය තුල ඒකට සිස්ටම් හැදලා තියෙනවා. අපේ මේ මිනිස්සු උපයනකොට මිලියන 3ක් විතර ඉන්න ඉන්ෆෝමර්ස් එක දවසකට රුපියලක් දෙනවා. right? රුපියල් මිලියන 3ක්. ඒකට කෝ සිස්ටම් එකක් හදලා. සිස්ටම් එකක් හැදුවත් ඒක ගැන කරප්ටඩ් කියයි මිනිස්සු ගැන විශ්වාස තියන්න බෑ. But however, in developed countries, they have pool. The best one in the developing country that I have visited is in Indonesia. It is named as Katenaga Karjan. BPJP Katenaga Karjan Institute එකේ නම. ඒකෙන් තමයි social security ඔක්කොම බලන්නේ. හැමෝම everybody must contribute. Mandated. ඒකට ක්‍රමයක් හදලා. අපේ රටේ EPF එකත් පංචායත කරනවා කියලා ඒකටත් දාන්න නැතුව ඉන්න තමයි කතා. ඇත්තටම EPF එකේ වංචාවක් වුණාද? What do you think? ඕගෝන් ඉන්කම් එක. Opportunity cost එක. අහිමි වී ගිය ආදායම. කියන්නේ ෂෙයා මාකට් එක ඇතුලේ EPF එක දැන් බැංකුවේ තියෙන ෆන්ඩ් එකකින් යොදවලා ගන්න එක වැළැක්වුවා ප්‍රයිමරි මාකට්. EPF එක ප්‍රයිමරි මාකට් එකේ තමයි අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. එතන ඉන්නේ. ප්‍රයිමරි මාකට් එකේ මිලදී ගන්නවා එක වැළැක්වුවා. වළක්කලා 100ට 10ට මම දන්නේ. ඒ කියන්නේ 100 කොටසක් ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක 10 වුණාම ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා 10ක. ඒක 90ට අරගෙන 95ට විතර සෙකන්ඩරි මාකට් එකේ වික්කා. හරි. ඒකෙන්
interest 10% විතර interest rate එකක් ගන්න දිවිච්ච එක 6% 5% වලට අඩු වුණා. interest rate. ඒක තමයි පොගෝන එක. එහෙම නැත්නම් ෆන්ඩ් එකේදී 20 රුපියලක් පන්න නැති උන්නේ නැහැ. ඉපිය හැකියව තිබු ආදායම නැතිවේ ගියා. ඒක ඉතින් මහා පරිමාණ දෙයක්. දැන් කවුරු මොනවා හරිවාරු ගැහුවත් අපි මහෙන්ද්‍ර ගේන්න පුළුවන්. ඕමලා නයිද දර්පණ නීතියටදී එහෙම දර්පණය කරන්න බෑ. හරි ඊපිට කියලා තිබ්බේ අපූර්වට දෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම රටක කරන්න බෑ. තව දෙයක් මම කියන්නේ in developed countries like in Switzerland, as I told you, without a medical, if you are a visitor, yes, you can. But if you are a Switzerland person, citizen or whatever, then you need to have a medical card. So, a well experienced doctor earns around, except his monthly salary. Monthly salary is a bit taxable, and around by doing private practice, ඒගොල්ලෝ ලක්ෂයක් විතර ස්විස් බැංක් පාස් එකට ගන්න. ඊට දැන් ඉතුරු එන්නේ ඊට 65 tax. අයියෝ වෙන්නේ ලංකාවේ හරි ඒක මම දන්නවා. කොහොමද මුණ්ඩ ගහන්න ඕනේ මේ කොහොම හරි එතකොට කොහොමද 65000 35000 වෙනට ඉතුරු වෙන්නේ ඒකේ? ඩබල් මේ ප්‍රයිවට් පැක් ඒ වල ඩබල් ටැක්ස් කියන්නේ 65% ටැක්ස් එක දානවා. කොහොමද හොයන්නේ? ඒ දොස්තර මහත්තයා වගේ ඉන්ෂුරන්ස් කාඩ් එක මේකට දාලා ස්කෑන් කරලා එන්ටර් කරන්න ඕන කොච්චරද බෙහෙත් වල මේක කීයද ඔයාලට දෙන්න ඕන බෙහෙත් වට්ටු වල දෙනවා වගේ මේ චාර්ජබල් ගාන කීයද කියලා මේකේ දානවා. ඒක ලින්ක් කරලා තියෙනවා ඉන්කම් ටැක්ස් එකට. මේ ඔක්කොම සිස්ටම් ආය මොනවද? ඉතින් අපේ ලටි ඉන්දාස් අධ්‍යාපනය ඉගෙනගෙන අනිත් ඒගොල්ලෝ කියලා ඊරටේ දැන් ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල ටීචර් කෙනෙක්ගේ දොස්තර කෙනෙක්ගේ පඩිය අතර වෙනස ෆ්‍රැන්කු 500ක් 600ක්. හැබැයි ටීචර් කෙනෙක් වෙන අමාරුයි ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන. අවුරුදු 6ක් පොඩි 5ක් ඉගෙන ගන්නවා ටීචර් කෙනෙක්. විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ වෙනම ටීචින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අවුරුදු දෙකක් හරි කොහමරි මෙඩිසින් ආනම. ඉතින් සැලරි එක ලොකුයිම නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වෙන්න සැලරි කියන්නේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වගේ රටක සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ඉන්න එම්බසි වල වැඩ කරන ඩොලර් ස්විස් ෆ්‍රැන්ක් 4000යි 4500යි. ඉතින් පුංචි කාමර කෑල්ලක් කරගෙන ඉන්ෂුරන්ස් එක අරගෙන ඉතින් සමාජාට වාහනේ පුත්‍යන් ජීවත්. වාහනේ පුත්‍යන් ජීවත් කරනවා. ඊළඟට කවුද? හැම ප්‍රොස්ටිටියුට්ස්ලාට පෙන්ෂන් එකක් දෙනවා. බයි ඒගොල්ලෝ කන්ට්‍රිබියුට් කරනවා. පුළුවන් කාර්ය හම්බ කරන කාලේ කන්ට්‍රිබියුට් කරන එකට ප්ලැට්ෆෝම් එක හදලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේ ලොකු මේක ඉන්වෙස්ට් කරනවා ලොකු මේවල ඒවා ඉන්වෙස්ට් කරාම එන ඉන්කම් එකත් වැඩි. ඒවා ඉතින් ඩිපොසිට් කරලා ඒවා තියලා මිනිසුන්ට ඒකෙන් සල්ලි ජීවත් වෙන්න ගන්න හම්බයි. ඉතින් අපේ රට අවදා මෙච්චර සංකීර්ණ ලේබල් ඒ රටවල මෙහෙම සංකීර්ණ නැහැ. Right? We know as an employer or the investor what he or she is looking at, how I can hire a person, and what are the benefits I should grant them, give them, and how I can fire people. Here, hiring is easy, but firing is very difficult. Firing is difficult. Even though you are not performing well, yes, welcome big companies, they pay high amount of compensation and let him or her go. Like then අපේ වගේ ඉද terminate කරොත් මේකේ මොකේද මොනවාද Unilever වල ගෙවන්න කොහොමද අම්මෝ හොඳට ගෙවනවා මම දන්නවනේ හොඳට ගෙවනවා මේ පැත්ත පළාතට එන්නෙත් නැහැ ඒක ඩිපාර්ට්මන්ට් එක පැත්තවල ඒගොල්ලෝම අස්සම් කරලා ඒක මොකද මිනිමම් එකට වඩා වැඩි කියන 4-5 ගෙවනක් සමානයි. ඉතින් අපි මො කර්මෙට මේකට ආවා මේ ඒවා දැනගෙන හිටියා නම් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ CEO කෙනෙක් කියලා රිටයර් වෙලා යන්නත් තිබ්බා. හොඳ ගාණක් EPF එකයි ඉතුරු කරන් යන්න දැන් ඊකට පෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා.
අර permit එකම එක දෙයක් විතරක් තියෙනවා. permit එක. හැබැයි ඉතින් මේගොල්ලෝ දීලා දන්නේ නැහැ. කවුද දීලා කවුද දන්නේ. permit එකකින් නොදී ඉන්න බෑ. කවදා හරි දෙන්න වෙයි. permit 20000ක් විතර තියෙනවා. ඒකෙන් retirement permit තියෙනවා 1900ක්. ඒකෙන් ගොඩාක්ම තියෙන්නේ ඔක තියෙනවා group 2 group 3 group 1 කියන. group 3 සහ group 2 permit තමයි 99ක්. group 1 permit තියෙන්නේ 27යි ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ secretaries ලා ඉන්නවා. secretaries ලාට විතරයි group 1 එක හම්බ වෙන්නේ. අනේක මම තව පොඩ්ඩකින් ගන්නම්. hello මේ හැට තාම තියෙනවානේ. හැට තාම තියෙන අලුත් ලෝ එකේ හැට දාලා නැහැ. ඔව්. ඔක්කොම මේකේ වෙනසක් නැහැ. හැට කියන එක මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ. මේ law එක කිටි කියන්නේ so I am saying that this law is neither protect worker neither business no business. So say for example I employ you, right? I employ you and so before after 1 year I terminate you. I terminate you. So as a worker, previously it was your employment was covered by the termination of workman of compensation workman act. Then Labor Department, you come to the Labor Department. You come not under the Teva Act, but under the Retirement Age Act. Right? Retirement Age Act at the time of this, the legislations enacted, those who have not attained the 52 years of age must be employed or cannot be terminated until 60 years of age. Retirement Act එක ගෙනාවනේ. ඒක 60 කරානේ. එතකොට මේ පනදේ තියෙනවා 60 කරාට පස්සේ 50 පනත ක්‍රියාත්මක වන දවසේ ඉඳලා වෙනකොට 52කට එළඹ නැති අය 60 වෙනකම් වැඩ කරන්න දෙන්න ඕනේ. ඒකට අවුරුද්දක් හිටියත් වගේම මට 60 වෙනකම් වැඩ දෙන්න. හරි complicated. යන්න බාධාවක්. ආම්පුත අකමැති නම් තියාගන්න බලෙන් තියාගන්න. දැන් එහෙම ටර්මිනේට් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය රිටයර්මන්ට් ඒජ් ඇක්ට් එකේ එන්න කලින් අවුරුදු 70 වුණත් එමේ අයින් කරන්න බෑ. අවුරුදු කියන්නේ කියොත් නෑ මට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. මැත්තේ යන එක වෙනම දෙයක්. කියොත් so he will come to the Labor Department or LT go to LT. He goes to LT. There was no retirement employee. This is a very big mistake people are understanding, right, in this country. There was no retirement age for the private sector until the new law is enacted. හැටේ පනත කියලා එකක් කියනවනේ අපි. ඒකේ එනකම් there was no retirement age for the private sector. ඔය 55 කියන්නේ EPF එක ගන්න පුළුවන් 55 දී. EPF එක කාන්තාවකට ගන්න පුළුවන් 55. ඕක that is not the retirement age, right? On the basis of cessation of employment, if you have reached the 55 years of age, you are eligible to withdraw your fund. Eligible to withdraw. That is not the retirement age. There was no retirement age for the private sector. The norm was there under the wages, or the EFC, right? The plantation sector, they have collective agreement. Under the collective agreement, they have decided what 50 or 55, they have decided. If there is something in the collective agreement, that is, otherwise, it is between employer and the worker. හැටේ පනද ගෙනාවෙන් කරයි. අර unproductive ටිකක් ඉන්න මිනිස්සු ටිකක් හැබැයි private sector එකේ හැම කරන්න අමාරුයි. unproductive මිනිස්සු තියාගන්න ඕනේ 60 වෙනකම්. හැබැයි
under the new law, the 60 has been removed, and if he or she is not performing well, not the productive, the employer can terminate by paying the compensation according to the formula. Right. The employer no need to come to meet the labor department, labor department. But he must have just, now it is there, but under the new law. But you must be you must ensure that he is inefficient and not productive. Based on that, you can, because he has a chance to appeal to the labor department, the person. So therefore, yes, if he is not productive and if your business has to be closed down, right, business downturn, and you have to remove people, yes, by paying the compensation according to formula, you can remove them. But you have to have a very strong justification. So these are the new things. ඊළඟට අර trade union මොකද්ද මේ එකක් හදන්න, so yes, now any questions from the participants joining with what you call online Zoom? Seems to be no. Oh, Kim. අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ, මට පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔව්. ඔය ලේබල් ලෝ එකේ white color blue color නැහැ. හරි. කියන්නකෝ. ඔව්. හරි. Salary cannot be touched. Should pay. Salary must be paid. Again, so the person go to the labor department. එන්න කියලා ලියුම් දාලා තියෙනවා. හරි. එයාගේ තියෙනවනේ මොකද්ද එම්ප්ලොයි ඇඩ්‍රස් එකක්. ඒ කියන්නේ ගෙදර කොහේ හරි එතෙන්ට එනකොට දීපු ඇඩ්‍රස් එකක්. එතකොට රෙජිස්ටර් පෝස්ට් යවන්න ලියුම් දෙකක් විතර. හරි. ඒක උනේ නැහැ. නමුත් ඉමුත් ඇක්සෙප්ට් කරනවනේ. හරිද? ඒ ඇති ඊට පස්සේ කරන්න ඕන දේ තමයි. එයාට කොච්චර තව සල්ලි ගෙවන්න තියෙනවද? සල්ලි ගෙවන්න තියෙනවා. සල්ලි එකට ගෙවන්න. හරි, අනිවාර්යෙන් ගෙවන්න ඕන. සැලරි යා කිව්වොත් මට සැලරි ගෙවුවේ නැහැ කියලා ලීව් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ සැලරි එක ටර්මිනේට් කළා කියලා අදාළ නැහැ. හරිද? ටර්මිනේට් කළා within 2 days ගෙවන්න ඕනේ. දැන් එයා මොකද කියන්නේ සැලරි එක නම් නොදී ඉන්න බෑ. හැබැයි උනාට ඔය මිනිහා ගිහිල්ලා කියනවා ආයිත් කැමැත්තෙන් ගියා කියලා ලියුමක් දීලා තියෙනවා. රෙසිග්නේෂන් එකක් දීලා එහෙම දිවුවා. සැලරිය ගෙවන්න ඕනේ. ඒක නොගෙව ඉන්න බෑ. ටර්මිනේට් කරා කියලා වැටෙන්නේ නැහැ. රෙසිග්නේෂන් එකක් දීලානේ. රෙසිග්නේෂන් එක දුන්නා නම් එතන ඉවරයි. හැබැයි සැලරි එක ගෙවන්න ඕන. ඔව්. ඒ කම්පැනි ගෙවෙ නැතු ඒ මිනිහා හරියට ගියොත් සර්විස් රේට් එක දෙන්න බැඳිලා නැහැ. ඒක රික්වයර්මන්ට් එකක් නෙමෙයි.
පාට රිසිග්නේෂන් එකේදී එයා කියනවා කියන්නේ සමහර කම්පැනිස් වල රූල් එකක් තියෙනවා දැන් එයා ෆ්‍රීලන්ස් මුකුත් කල්ලක් නැහැ එක්ටිව් කරනවා වටේම මුකුත්ම නැහැ ඒක කම්පැනි සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ තියෙන සැලරි විතරනේ සැලරි තියාගන්න එයා අර වෙලේ ක්ලියර් කරනවා ඒක දැන් ඩිපෙන්ඩ් එකක්ම තියෙනවා නේද මේමයි. සැලරි එක මෙහෙම එකක් තියෙනවා. හරිද? ක්ලියර් කරනකම් සැලරි එකට අත ගහන්න බෑ. එයාගේ gratuity හරි මොනවද තියෙනවා නම් ඒවෙන් පුළුවන්. Salary cannot be touched. Remember, I'm repeating. Salary must be paid. හැබැයි 1 month notice එකක් දීලා දැන් මේ මිනිහා salary එකක් ගත්තා නම් යනවා. හරි අපි හිතමු ලොකු salary එකක්. ඒක recover කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. recover කරගන්න යන්න ඕන මොකද්ද? district high court එකට ගිහිල්ලා right? ඕන recovery procedure කියන්නේ district high court එකට ගිහලා එයාට විරුද්ධව නඩුවක් දාලා උන අය කරගන්න. එහෙම නැතුව legal law එකේ කොහෙවත් නැහැ. ඕක worker කරන්න පුළුවන් දේ තමයි පඩි ගෙවුවේ නැත්තම් මං ආවල් දවසේ රිසයින් වුණා. මට මෙච්චර මෙන්න මේ පඩියක් ගෙවන්න තියෙනවා. මේ පඩිය ගෙවුවේ නැහැ. කියලා කම්ප්ලේන්ට් එකක් දාන්න. දැන් notice period එකේ employee නොදියා කියලා දැන් නෑ බෑ legally impose කරන්න. ඒක තමයි මං කිව්වේ. එහෙම කරන්න නම් legal law එකේ නෙමෙයි යන්න ඕන. district high court එකට ගිහිල්ලා අන්න හරි. එතකොට යන්නේ agreement law කියන්නේ. law agreement. right? ඒකත් එක්ක යන්නේ. ඉතින් අරයට පුළුවන් leave department එකට complaint කරන්න. Sir, there is one question on that. Yeah. Say there is a dispute. Please, excuse me. Yes. There is a dispute which is lodged by the employee against the company for, let's say, workplace harassment or Okay. whatever. And it's taken up at the delivery part. And then employer is an employee, so it goes to the zonal office. There are certain steps. Just elaborate on Yeah. the steps, arbitration. No, it's like this, you know. If it is, you know, the dispute. Remember that. Okay, let me use this one. The very important question you raised. Right? Right? Dispute. Disputes. Two types. Right? Violation of statutory provisions. EPF ගෙවල නැහැ, ETF ගෙවල නැහැ, වැටුප් ගෙවල නැහැ. So those are actually not disputes. We call it dispute, but those are not violation of statutory provisions, not actually disputes. You say, for example, if your EPF, ETF, gratuity, whatnot, salary has not been paid, right? Those are, then you lodge the complaint with the labor department. They cannot, you know, drag it on the spot. They have to calculate and take the legal action, right? But dispute, right? Interest based dispute. Interest based, right? It means that sometimes even harassment comes under this, right? You are supposed to, you know, you are eligible to get a promotion, but you have been harassed and not given the position. Sometimes you are transferred to a remote area, but you are not, and the salary hike, for example, the trade unions always demand salary hikes and certain higher bonuses. Those are interest-based disputes. If it is a violation of statute, wage, overtime, holiday payment, gratuity, EPF, ETF, those are statutory provisions, statutory rights. Those cannot be negotiated or conciliated. Those are, you know, the legal action must be taken on the spot. But the other disputes based on interest, salary hikes or higher bonuses, right, and promotion, the higher whatnot, right?
those are actually disputes. If, uh, if such dispute arises, the worker goes to the labor department relevant nearest, where the company is located, nearby, and lodge a complaint. Then the labor officer call both parties. Right? This is exactly the Industrial Dispute Act, right? The what do you call this? Labor officer call both parties, summon both parties, and try to discuss the matter and settle it. That is called conciliation, right? No mediation here in Sri Lanka under the labor law. Conciliation. It's kind of a, exchanging the ideas and try to make them understand and try to settle the one. If labor officer fails, it goes to the assistant commissioner. Assistant commissioner also fail, right, in settling industrial dispute. And then it goes to the zonal office, right? Zonal office is headed by a deputy commissioner. He or she tries to settle it. No. And then matter is referred to the IR division of the head office, right? Industrial Relation Division of the head office. The IR commissioner found both parties, try to settle that way. Finally, it goes to the Commissioner General of Labor, his table. Normally, the small matters never go to Commissioner General. Strike matters, no, based on salary hikes, whatever it is, right? Those strikes and big matters goes to the Commissioner General of Labor. He tries to, I have said, all the cases I face, I have settled. First one was some cement factory case, right? And the second one, the porcelain, and some other cases. But anyway, and the major one is electricity. 1 month continuously strike was there. I was, I settled it. We sit 10:30. At 9:15, 12-1 agreement was signed. Night. Vade kaka plain to be discuss kara. So anyway, came in into Bukharadi. So then Commissioner General of Labor, he fails. He may ask the both parties, okay, I will refer this matter for arbitration. And the Commissioner General can name certain arbitrator. If he agrees, both parties agrees, that matter is referred for the arbitration. It is called what do you call the arbitration, right? It is called arbitration referred by the Commissioner General. I mean, They don't agree. They don't agree with. if they don't agree, right? If they agree to refer for a arbitrator, then there is no issue, no. They do not agree. Then it goes to section 4, right, of the Industrial Dispute Act. Minister, then if Commissioner General fails and if they do not agree, right, for the matter to be referred for arbitration, then the minister has power to refer it to a arbitration. That is called compulsory arbitration. Right? That is called compulsory. That is the end of the chapter. Right? So it is like this. CGL, Commissioner General of Labor, Minister, LD.
conciliate here, conciliation. Okay, conciliation. And this one, compulsory arbitration, fail. And then arbitration matter, against the arbitration matter, either party can go to hell. Arbitration matter is like this. Arbitration matter, in order to implement the arbitration matter, so forget about, let me put in this way. In order to implement the matter arbitration decision award, if employer does not agree, then the labor department should file a case with the magistrate court, right? Magistrate court. And the LT mainly related to termination. Right? LT related to, this is the industrial, the entire industrial dispute act. What I am saying is the conciliation, arbitration, and litigation. So either through this Voluntary arbitration, compulsory arbitration, award decision can be award. It is called award, right? Arbitrators award. Award can be challenged, right? Arbitration decision එකක් දුන්නාම ඒක implement කරන්න නම් හාම්පුතා නිකන් ඉන්නවා. So implement කරන්න labor department එක should go to the magistrate court. Then again, against the decision of the magistrate court, either party can go to high court, court of appeal, and provincial high court, and provincial high court is act as what do you call this? Court of appeal, no? Provincial court of appeal and provincial high court both are functioning under the same magistrate. So for all these, the department will file on behalf of the employee? Yes, worker, always. Yeah. I mean, the employee doesn't have to. Doesn't have. to pay. If the employee comes to labor department for any industrial dispute or termination, the employee worker doesn't need to spend any single rupee if he's competent to explain, because the litigation part going to magistrate court, everything labor department on behalf of the work. The labor department is to protect the rights of the working people, but now without protecting employment, business, we cannot protect employment. That's right also there, right? So But I think majority of the people doesn't know about it. no, doesn't know. ඉතින් ID Act එක මට දුන්නොත් මම කියලා දෙන්නම් ඔය. Industrial dispute. මොකද? ඉතින් එන්න කියනවාද? Yes. Oh. Oh. මෙහෙමයි. බෝනස් ගෙවන්න කියලා if there is a condition in collective agreement saying that bonus, this much amount of bonus has to be paid, then it becomes a legal document. If it violates, it is not the violation of a statutory provision, but it creates a dispute. It creates a dispute. The bonuses are being paid based on the last year profit. Last year profit, not this year profit. Last year profit. Then the argument, when the union company is saying that we are lost, so
then they have to show that, right? And the both parties should sit together and discuss. Okay, if both parties agree to change the conditions of the collective agreement, no harm, they can change. Right? Otherwise, it becomes a dispute, and the union will, approach to the labor department, and it will be taken as a dispute and they start the procedure. What I said, it takes time. Takes time. Bonus so practically experience තියෙනවා සමහරවිට සෑහෙන කාලයක් ඇදෙනවා මේක. ඔව් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔය ටර්මිනේෂන් එකේ ඩිසිෂන් එක දෙන්න ටර්මිනේට් කරන්න මිනිස්සු ඉල්ලුවාම සමහර සෙක්ෂන් වහන්න වෙනවනේ. ඉල්ලුවාම ටර්මිනේට් කරන්න ඇප්ලිකේෂන් එක මෙහෙට බාර දීලා මාස දෙක උත්තරයක් කියන්න නෙමෙයි මාස දීලා ඩිසිෂන් එක දෙන්න අවුරුදු එකමාරක් විතර ගියා. මම ඒක මාස 6ට අඩු කරා කොහොමද? දැන් යන ඒ හදපු සිස්ටම් තියෙනවා ටිකක්. ඒවා යනවා ස්පීඩ්. So it's not a problem. Share your. Yeah. Yes, why not? So my email address, right? And the number, but don't call, don't take normal call. Only WhatsApp. Only WhatsApp. Because I'm not answering to these the phone normal calls. කෝපා එක කතා කරනවා කෝප් එක කතා කරනවා මම කැඳවනවනේ මේ දවස්වල මීටින් මම කරපු වරදක් නැහැ දැන් ඉලෙක්ට්‍රික් පර්මිට් දුන්නා මැද පෙරදිගේ මේව කරා මැද පෙරදිගේ නෙමෙයි විදේශගත වෙච්ච අය ඇත්තටම ඒකෙදී ඔව් මම මනුස්සක කරන දෙයක් නැහැ ඒකේ මනුස්ස කරපු දෙයක් නෙමෙයි මමනේ අස්සම් කරන්නේ පර්මිට් එක ඕකෙදී අපි බැලුවේ ඇත්තටම ওই මිනිස්සු ඔය YouTube වල ගහන කතා අන්තිම නරකයි ඕකෙදී අපි ડોකියුමන්ට් එක හරියටම චෙක් කරන්න ගියේ නැහැ ડોකියුමන්ට් දෙන එක ඔයා දෙනවා නම් ඔයා පිටරට වැඩ කරනවා ඒ ડોකියුමන්ට් දෙනවා දෙන්නේ ඔයා නෙමෙයිනේ කවුරු හරි ඔයා හරහා නියෝජිතයෙන්නේ ඔය එන්නේ ඒවා අපි විශ්වාස කරන අපිට වැදගත්මකම තිබුණේ ඩොලර් සෝරි විදේශ විනිමය බැංකුවට ආවද කියලා බලා ගන්න එක විතරයි මෙතන පාක්කර පත්ත පහ නැහැ ඩොලර් මොනවාද ඩොලර් මේ කොහොද මිලියන 21ක ගෙවා ගන්න බැරුව තෙල් නැව ඇවිල්ලා හරවල යනවා ඒවයි කාලෙක සත්ත පහක නැහැ පිරි ටික නැහැ බෙහෙත් ටික අපි මේක උපක්‍රමයක් හැටියට පාවිච්චි කරේ ඒ කියන්නේ අපිට වාහන දෙන්න ඕන කමක් තිබුණේ නැහැ කාටවත් වාහන නොමිලේ නිකන් නෙමෙයි ටැක්ස් වලට යටත්වනේ දුන්නේ වාහන ගියේ නැති කාලේ වාහනයක් දුන්නා විදේශ රටක සේවයකට මුදල් ලැබෙන. හරි එතකොට ඌ විදේශ රටක සේවය කරපු නැති වුමුත් උතන මුදල් දාලා ඇති වෙන එකේ කරා හරි කොහේ හරි. අපි බැලුවේ අර ડોකියුමන්ට් එකට වඩා ඇත්තටම බැංකුවට සල්ලි ආවා. ඩොලර් මිලියන 140 ගණක් ආවා. ඩොලර් මිලියන. ඕකෙන් විතරයි. ඒකෙන් ආවා. ඒකෙන් ගියේ 141යි වාහන ගේන්න ගියා. ආපුවා කියන්නේ එළියට යනවනේ වාහන ගේන්න. 141යි. right ඉතින් රටේ ඩොලර් මිලියන එච්චර ගණක් අපි ගෙනාවනේ. ඉතින් අපි ගෙනල්ලා තැන් තැන් වල ගිහිල්ලා මේ මඩවන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ එහෙම වැඩක් කරා. ඉතින් ඒකෙදි සමහර මිනිස්සු මැනිපුලේට් කරලා ඇති. මට ආරංචියක් තියෙනවා ධම්මික පෙරේරාත් වාහනයක් ගෙනල්ලා කියලා. ධම්මික පෙරේරා පිටරට වැඩ කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් නමුත් අපි චෙක් කරන්නේ ඒ අම්මික පෙරේරා කියලා නෙමෙයි එන්න වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි බැංකුවට සල්ලි ඇවිල්ලා. ඒව සමහරවිට මෙහි පාක් කරන් තිබුණු ඩොලර දරන්නෙත් නැහැ. අපිට ඕනකම තිබුණේ මේ එළිය තියෙන සල්ලි ටිකක් අද ගන්න ඒ වෙලාව. නැත්තම් එහෙම නොදුන්නා නම් ඕක දාන්නෙත් නැහැ. ඒ නොහිතපු ගණනක් ආවා. ඩොලර් මිලියන 24ක් 140 ගණනක් යන පොඩි සල්ලියක් නෙමෙයි. right මම කියමින් හිටියේ මොකද්ද? not 070 66 300 only WhatsApp විමල වීර ඔක්කොම සිම්පල් විමල වීර 1965 at gmail.com මගෙන් ලියන්න අමාරුයි මගේ අර ඉතර අත කැඩිච්ච එකේ දැන් ඉස්නාවේ මොකක් හරි වෙලා පොඩ්ඩක් අමාරුයි මේ අත කැඩිලා තියෙන්නේ මගේ තරුණ කාලේ ඒකට ගහන්න බැරි කමල පොළු ගාව දුන්න බිත්තියට මෙතනින් කඩලා ගියා ඒක තමයි මේ අර මේවා වෙලා තියෙන්නේ මේ ඉස්සිලා වගේ දැන් ඉස්නාවේ මොකක් හරි වෙනවා දැන් ඒක ටිකක් එතකොට අත ටිකක් ලියන්න අමාරුයි දැන් ලියනකොට වඩා කරන්නේ මේකෙන් ගහන එකනේ අතින් ලියන්නෙත් නැහනේ හරි එහෙනම්
right? සුබ දවසක් හැමෝටම. Thank you.